Hello, people. Hello, people. Hi. ஸோ வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 3 தமிழ் டீம்ஸ் வந்து செமிஃபைனல்ஸ் உள்ள போயிருக்காங்க. ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு ஆல் தி 3 தமிழ் டீம்ஸ். அண்ட் எஸ், ஒரு டீம் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஜேர்னியில் நம்மளுடன் இருந்து இணை பிரிகிறார்கள். கரெக்டா? ஆமாம், இணை பிரிகிறார்கள். ஒரே செகண்ட் இருங்க, லைவ் வந்துடுச்சான்னு மட்டும் செக் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கோங்களா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பில் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்களோட நம்பருக்குலாம் லைவ் லிங்க் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் மீ ஸ்ரீஓபி இந்த ஸ்ட்ரீம். அண்ட் ஆஃப்லைன் வியூவர்ஸ் அண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரீம் வியூவர்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனை வந்து எனேபிள் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மறக்காமல் வந்து அதை செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. லெட்ஸ் வாட்ச் ஆர்ஐஸ் மேட்சஸ் ஆர் டுடேஸ் மேட்சஸ் என்ன பார்க்கலாம். ஸோ ஓகே, பிஃபோர் தட் ஸ்மாலாக வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுத்துட்றேன், ஓகேவா? ஸோ ரைசிங் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து குவாலிஃபை ஆகிட்டாங்க. குவாலிஃபை ஆவாங்கன்னு நினச்ச ட்ராய் வந்து குவாலிஃபை ஆகலை. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ராய் மாட்டிக்கிட்டாங்க. பட் ரைசிங் நேற்றுலேருந்து வந்து என்ன ஆச்சுன்னு தெரில, அவங்க வந்து பயங்கரமாக விளாட்றாங்க. ஸோ சூப்பராக ஃபென்டாஸ்டிக்காக விளையாடி அவங்க வந்து டாப் 8 வந்து சஸ்டெயின் ஆகி they are making their path towards semi-finals. So congratulations to Rising Esports, Team Tamalas and Welt Esports. நீங்கள் 3 டீமும் வந்து வெற்றிகரமாக செமிஃபைனல்ஸ் உள்ள சென்று விட்டீர்கள். இதே 3 டீம் அப்படியே வந்து கிராண்ட் ஃபைனல்ஸில் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவும், ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு கால்வாசி லாபியாவது வந்து தமிழ் டீம்ஸ் நிறைந்த ஒரு கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் லாபியாக இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து நாங்கள் வேண்டிக்கிறோம். ஸோ நான் வேண்டிக்கிறேன். ஸோ அதனால் வந்து தயவு செஞ்சு செமிஃபைனல்ஸில் வந்து மாசாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. அண்ட் 9 people வாட்சிங் த ஸ்ட்ரீம். லைவ் பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே ஹை. எல்லாரும் அப்படியே ஒரு ஹை போட்டிங்க அப்படின்னா யார் யார் லைவ் பார்க்குறீங்கன்னு தெரிஞ்சுப்பேன். கைஸ் கமான், லெட்ஸ் சிட் சாட், ஓகேவா? உங்களுக்கு ஏதாவது வந்து டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. ஏன்னா வந்து ஐ எம் நாட் சச் அன் என்டர்டைனிங் பர்சன், ஓகேவா? லைக் வந்து எனக்கு இந்த கண்டென்ட்டை வந்து நானாக க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்றது வந்து எனக்கு ஃபன்னி கண்டென்ட் அதெல்லாம் க்ரியேட் பண்ண வராது. நீங்கள் ஏதாவது கேள்வி கேட்டிங்கன்னா நான் அந்த கேப் ஃபில் பண்ணிப்பேன், ஓகே? ஸோ ஒரே செகண்ட் இருங்க, நான் வந்து அக்கௌண்ட் மட்டும் மாற்றிக்கிறேன். How is everyone? Getting back to the comments. வாழ்க்கை எப்படி போகுது? யூடியூப் இஸ் நாட் ரிசீவிங்கா கைஸ்? ஒரே செகண்ட் இருங்க, நான் என்னடா நேற்று தான் ரெடி பண்ணேன். ஸ்ரீ 4Gயா? லிங்க் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. லெட்ஸ் கோ. ஹை ப்ரோ, லிங்க் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. லெட்ஸ் கோ. ஹை ப்ரோ எல்லாருக்கும் ஹை வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? சாரி, நடுவில் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக பஃபராக இருக்கும் கைஸ். இனிமே பஃபர் பிரச்சனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல்லே இருக்காது அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது. இந்த ஸ்ட்ரீமில் இருக்காது. நாளைக்கு வந்து ஜியோக்காரன் ஏதாவது வந்து திடீர்னு ஏதாவது வித்த காட்டான் அப்படின்னா ஐ எம் நாட் பொறுப்பு, ஓகே? ஸோ ஹலோ லூலு, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். நிதிஷ் ப்ரோ ஹை, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஆர்ஐ மரண கம்பேக். எப் எஸ்டர்டே என்ன பாய் சிக்கமாக போயிட்டேன் ப்ரோ. ஜியோக்காரன் சிக்கம் கொடுத்துட்டான் ப்ரோ, அவ்வளோதான். ஹை ப்ரோ கவிராஜ், ஹை ஜாய் பாய், ஹை வைஃபை ப்ரோ. எஸ்டர்டே லைவ் ஆசம் 3 நிமிஷத்துக்கு போட்டிருந்தேன், அது 700 வியூஸ் வந்துருக்கு. தேங்க்யூ. பெட்ராவெனி ஹை ப்ரோ. பிரவீன் ப்ரோ ஹை. ஹை ப்ரோ டீம் தம்லாஸ் ஃபேன். ஆலன் ஷெர்வின் ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கவிராஜ் ப்ரோ ஹை. பிரவீன் பால் ப்ரோ ஹை. Hello people, hello everyone, hello, hi, welcome to the stream. So with no further ado, let's just hop directly into today's matches. இன்னைக்கு வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி நீங்கள் எல்லாருமே வந்து இன்னைக்கான மேட்சஸ் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஹானஸ்டா ஐடியா இல்லை. ஸோ என்ன பார்க்கலாம் டுடேஸ் மேட்சஸ்? இல்லைனா வாட் ஷல் வி டூ டுடே? Watch today's matches or watch ஆர்ஐயோட நேத்து டின்னர் மேட்சஸ் பார்க்கலாமா? என்ன பண்ணலாம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? அதாவது நேத்துக்கான ஆர்ஐ டின்னர் மேட்சை பார்க்கலாமா இல்ல இன்னைக்கான மேட்சஸை பார்க்கலாமா? எஸ்டர்டே நைட்டு 2 மணிக்கு வந்து அலோ போட்டேன். அப்புறம்
எஸ்டர்டே நைட்டு 2 மணிக்கு எங்க ப்ரோ அந்த கமெண்ட்டே காணாம போயிடுச்சு. எஸ்டர்டே நைட்டு 2 மணிக்கு வந்து ஹலோ போட்டேன் ப்ரோ. அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது. ஓ! ஓகே. ஃபீலிங் பேட் ஃபார் டிடி பிகாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் 3 ரவுண்ட்ஸ் தே வர் கன்சிஸ்டன்ட் பட் சோக்ட் இன் ரவுண்ட் 4. யப் ப்ரோ. சேட் லைஃப் மேன். நேத்து எனக்கு நெட்வொர்க் இஷ்யூன்னு ஏர்பிளேன் மோட்லாம் போட்டு பார்த்தேன் 2 to 3 டைம்ஸ். சாரி கைஸ், சாரி ஃபார் த இன்கன்வீனியன்ஸ். நான் தான் போஸ்ட் போட்டிருந்தேன், கம்யூனிட்டி போஸ்ட் வந்து தினமும் பாருங்க கைஸ். நான் லைவ் வரலன்னா கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல அப்டேட் பண்ணுவேன், ஓகேவா? ஸோ செமிஸ் குரூப் பாரு ப்ரோ. ஓகே, வாங்க வித் நோ ஃபர்தர் டிலே லெட் அஸ் ஜஸ்ட் டாப் ஸ்ட்ரெயிட் இன்டு தி யூடியூப்ஸ் செமி ஃபர்தர் குரூப் ஆஃப் கிராஃப்ட் அண்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் இந்தியா. இப்போ ஏதோ சொன்னேன், அது என்ன சொன்னேன்னு எனக்கே புரியல. உங்களுக்கு புரிஞ்சு அப்படின்னா சந்தோஷம். பிளேயர் பிஓவி. ஓகே, பெட்ரோபெனி பிளேயர் பிஓவி. சே, அந்த ஆப்ஷனை போடாம விட்டேன் நான். கைஸ் போல்ல ஓட் போடுங்க, நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. ஆர்ஐஇ டின்னர் மேட்சஸ் பார்க்கலாமா? 20 votes decides. 20 votes decides. இனி என்ன பண்றோம்? ஐயோ, கிராஃப்டன் இந்தியா esports. செமிஃபைனல்ஸுக்கு எந்தெந்த டீம்லாம் குவாலிஃபை ஆயிருக்கு பார்ப்போமா? 3 தமிழ் டீம்ஸ் குவாலிஃபை ஆயிருக்கு, அதை மட்டும் நான் இப்பயே சொல்லிடுறேன். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, டீம் தமிழாஸ், வெல்ட் ஸ்போர்ட்ஸ், ரைசிங் ஸ்போர்ட்ஸ். தெரியாதவங்களுக்குலாம் சொல்கிறேன் கைஸ். ஓகே, ஸோ எனிவே நவ் வைல்ட் ஃபேங்ஸ், ஜிஜி, வெல் பிளேட், ஜிடிஆர், ஜெனிசிஸ், ஓகே, ஜீரோ ஆர்க், இதில் சாந்தன் பையா இருக்கார்ல, அதுக்கடுத்து வந்து ரைசிங் ஸ்போர்ட்ஸ், ரெவனன்ட் எக்ஸ் பார்க், வெல்ட் ஸ்போர்ட்ஸ், விஎக்ஸ்டி. ஸோ வெல்ட் வந்து குரூப் ஏஓ. ஓகே, ஸோ வெல்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ குரூப்பு. நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து மெட்டானின்ஸா இருக்காங்க, ஃபோர்டிஆர் இருக்காங்க, ஆட்டோபாட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ ஆட்டோபாட்ஸ் வந்து பி குரூப்பு. ஆட்டோபாட்ஸ் வந்து தமிழ் ஆர்கு கைஸ், ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ரைசிங் ஸ்போர்ட்ஸ். ஓகே, ரைசிங் ஆர்ஐயும் வந்து பி குரூப்பு. ஆர்ஐயும் பி குரூப்பு. ஓ, டிடியும் இருக்காங்க. ஓகே, ஹிக்போசன்ல வந்து ஒரே ஒரு தமிழ் பிளேயர் ஆக்சின் மட்டும் விளையாடுறாப்ல. ஏஎக்ஸ். ஓகே, நைஸ். ஜிஜி, டிஃபெண்டிங் சாம்பியன்ஸ் ஆஃப் பிஎம்பிஎஸ் 2026 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏஎக்ஸ் கைஸ். ஏன்னா பிஎம்பிஎஸ் 2025ல அவங்க தான் வந்து இது பண்ணாங்க, வின் பண்ணாங்க. சிறு ரோஸ்டர் சேஞ்ச் தான், ஹென்ரி மட்டும் இப்போ அவங்க டீம்ல இல்லை. ஸோ மற்றபடி 3 பேர் அப்படியே இருக்காங்க. ஸோ அதனால வந்து மோஸ்ட்லி ஏஎக்ஸ் வந்து நல்லா இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டீம் தமிழாஸ் M4 டிடியுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி குரூப்பு. ஸோ ஆக மொத்தத்தில் எதுவுமே வந்து சி குரூப் இல்லையா, எல்லாமே ஏபிலே வந்துடுச்சா? ஒரே செகண்ட் இருங்க, ஏ குரூப்ல வந்து ஏதாவது தமிழ் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கா? ஏதோ வெல்ட் தமிழா இருக்கு, அது ஓகே. டீமும் தமிழ் டீமு. வைல்ட் ஃபேங்ஸ்ல ஜிடிஆர், ஜெனிசிஸ், ஜீரோ இருக்கு. ஏ குரூப் ஆனா பயங்கரமா இருக்கியா, வெயிட்டா இருக்கு ஏ குரூப். ஏன்னா இங்க பாருங்களேன், வைல்ட் ஃபேங்ஸ், ஜிடிஆர், ஜெனிசிஸ், 2 ஐக்யூ ஸ்பான்சர் டீம்ஸ், ஒரு பிஎம்பிஎஸ் பிஜிஐஎஸ் #2 டீமு, அதுக்கடுத்து ஒரு ஓஜி டீமு. இவங்களுக்கு OnePlus ஸ்பான்சரா இருந்தாங்களே, என்னாச்சு? OnePlus ஸ்பான்சரா இருந்தாங்க, என்ன கதை நடந்துச்சுன்னு தெரியல. ஓகே கைஸ், 20 votes வந்து முடிந்து விட்டது. வாட்ச் டுடேஸ் மேட்சஸ் அப்படின்றது தான் வந்திருக்கிறது. ஸோ பாதிக்கு பாதி இருக்குது, நான் எப்படி டிசைட் பண்ணுறது? லெட்ஸ் ஸ்கிப் டு 30 votes. 30 votes, வாட் ஷல் வி டூ டுடே? எல்லாம் போல் சேட் ஓப்பன் பண்ணி போலில் ஓட் பண்ணுங்க. இனி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. நேற்றுக்கான ஆர்ஐஇ மேட்சஸ் பார்க்கலாமா, இல்லை இன்னைக்கான மேட்சஸ் பார்க்கலாமா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சி குரூப். ஓகே, ஐயோ, ஓகே. சி குரூப்ல வந்து பார்த்தா, சி குரூப் ஏபெக்ஸ் வந்து சி குரூப்ல இருக்கு கைஸ். ரைட்டு, வின்கார்டு, ரேபிட் கேவோஸ். இன்னையா கேம் ரேபிட் கேவோஸ்? இது புரோட்டான் ஆர்என்டிய விட்ட ப்ரோ. அது எல்லாருக்குமே தெரியும்ல, புரோட்டான் ஆர்என்டிஎக்ஸ்ல இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சின் எங்க ஜாயின் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு தான் நிறைய பேருக்கு தெரியாதுன்னு நினைச்சேன். உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் தானே புரோட்டான் வந்து ஆர்என்டிஎக்ஸ் ஜாயின் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு. லெட்ஸ் கோ கைஸ், ஒன் மோர் vote ஃபார் டிசைடிங். அதாவது வந்து ஒரே ஒரு ஓட்டு மட்டும் தான் தேவைப்படுகிறது. இன்னைக்கான மேட்சஸ் பார்க்கலாமா, நேற்றுக்கான மேட்சஸ் பார்க்கலாமா? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மித்து கேரள அணி. இது அணியும் கேரள அணியா, இல்லை ஆர்க்கு மட்டும் கேரளா ஆர்கா? மித்து
லாஸ்ட் டே ஓகே ஃபைன். ஸோ லாஸ்ட் டே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே ஆர் டூயிங் எக்ஸப்ஷனலி வெல் டுடே. அதாவது லாஸ்ட் மேட்ச் வரையுமே போராடினாங்க லாஸ்ட் டே. ஸோ ஜிஜி வெல் பிளேட். லாஸ்ட் டே வெல் பிளேட். அதுக்கடுத்து வந்து ஒயிட் வாக்கர்ஸ், ட்ரூ ரிப்பர்ஸ் அண்ட் நெபியூலா. ஓகே. ஸோ இப்போ தமிழ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் நிறைய வந்து நார்த் டீம்ஸ் எடுத்திருந்தாங்களே, அவங்கெல்லாம் என்ன ஆனாங்க? லெட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட். ஓகே கைஸ், இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது தமிழ் ஆர்கனைசேஷன் 1-1 இன்டு தி செமிஃபைனல்ஸ். அதுக்கடுத்து வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆர்கு, இன்னொன்று ரைசிங் ஸ்போர்ட்ஸ் ஒரு ஆர்கு, அதுக்கடுத்து டிடி வந்து ஒரு ஆர்கு. ஃபார் யூர் இன்ஃபர்மேஷன், ரைசிங் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டு ஆர்கனைசேஷன் கிடையாது, பிளேயர்ஸ் மட்டும் தான் தமிழ்நாட்டில் இருந்து. ஓகே. ஸோ ஆர்என்டிஎக்ஸ் மினிமம் சேலரி எவ்வளோ இருக்கும் ப்ரோ? ஐ திங்க் 60 to 70 அவங்க மினிமம் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. 60 to 70 minimum. Yesterday WRE match only helped them to qualify today, not big points by them. FIFA World Cup live போடுவியா bro? சேனல் தூக்கிடுவாங்க ஜி, சாரி. Bro, Samrat should take a break like Destro. If it was a downfall, I accept, but I feel his game style is not in his control anymore. What do you think? Interesting. Let's see. I have no opinions for that, bro. Navneet Narayanan. So RNTX minimum salary. Yo bro, Shri, Nayagan, welcome to the stream. RIE, who is the owner? I think துபாயில இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் ஓனர். அது மட்டும் எனக்கு தெரியும். ஏன்னா UAE based ஆர்கனைசேஷன் தான் ரைசிங் ஸ்போர்ட்ஸ். பட் மோஸ்ட்லி அவங்க இந்தியா தான், பட் UAEல இருந்து ஆப்ரேட் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, எனிவே ஃபீலிங் பேட் ஃபார் கிளச் கார்டு. ஓ ஆமாயா, கிளச் கார்டு உயிரை கொடுத்தாருனாரியா பாவம் குவாலிஃபையால. Now let's look into the points table. பாயிண்ட் ஸ்டாண்டிங்ஸில் என்ன நடந்தது? ஹை ஸ்ரீஜி, ஹர்ஷவர்தன், ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். எப்படி இருக்கீங்க? ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம், இந்த அணிகள் எல்லாமே. ஸோ அற்புதமாக விளையாடி அவங்க வந்து குவாலிஃபை ஆகிட்டாங்க. ரேபிட் கேஓஸ் வந்து இந்த அணி தாங்கிட்டு வந்தாப்லையா த்ரூ இல்லை அப்படின்னா ரேபிட் கேஓஸ் வந்து கிடையவே கிடையாது. லைக் அவங்க வந்து எப்படி சொல்றது, த்ரூ இஸ் தி ஸ்டார் பிளேயர் அண்ட் தி ஒன் ஆஃப் த ரீசன் தட் ரேபிட் கேஓஸ் மேட் இட் இன்சைட் survival stage, one of the very crucial reason. Team to look out VXT. ஆமா, VXT கூட பயங்கரமா ஆடுறாங்க ப்ரோ. நைஸ் கேம் ஃப்ரம் them. ஸோ கன்சிஸ்டண்டா அப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்களா அப்படின்றது தான் நம்ம இப்போ வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும். எஸ், டூயிங் குட். ஓகே ஜி. ரைட், நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட் கிங்ஸ் 1 பாயிண்ட்யா, 1 பாயிண்ட். ஜென்னஃபம் 2 பாயிண்ட்ஸ். ஜென்னஃபம் ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஆஃப் த டேவே இன்னைக்கு கொஞ்சம் நல்லா விளாண்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன்ல. லைக் வந்து மொதல் மேட்ச் ஏதோ பக்கத்துல போய் விட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஜென்னஃபம். நெக்ஸ்ட் K9 esports 88 பாயிண்ட்ஸ், 0 சிக்கன் டின்னர். esports சோஷியல் 2 சிக்கன் டின்னர் எடுத்தும் குவாலிஃபை ஆகல. அதுக்கடுத்து வந்து LEFP, ஓ மேன், LEFP, BGIS கிராண்ட்ஸ், BMPS செமிஸ் கூட வரல. சேட். நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ராய், இன்னொரு தமிழ் அணி 14வது இடத்துல இருக்காங்க, 77 பாயிண்ட்ஸ். What I meant, Samraj is still in old game style era. I don't know when to aggress and when not to. 3 free chicken dinners they throw at this stage. ப்ரோ, இந்த மேட்ச் டாரஸ் வந்து ஒரு மேட்ச் வந்து இனிஷியேட் பண்ணுவாரு, அதெல்லாம் அவங்க டின்னர் மேட்சே கிடையாது. தே கிரியேட்டட் தட். அவங்க அவ்வளோ தூரம் வந்ததே பெரிய விஷயம் என்ன கேட்டா. டாரஸ் தான் தூக்கிட்டு வந்தாப்ல. இனிஷியேஷன் சூப்பராக இருக்குது டாரஸ் கிட்ட இருந்து. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிசி. ஸோ டிசி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே, இந்த அணி ஓகே, H4K காட் எலிமினேட்டட், ரைட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சாண்டா, இன்னொரு தமிழ் ஆர்கனைசேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா BMPSலேருந்து இதாகிறார்கள், நீங்குகிறார்கள். சாம்ராஜ் டவுன்ஃபாலா ப்ரோ? we cannot say it as downfall bro. ஏன்னா வந்து they didn't end up in bottomல. maybe bad luck, something like that. ஏன்னா அவங்க பக்கத்துல போய் தானே விட்டுருக்காங்க. I personally wish to watch PMGO and PEL. bro, do PMGO and PEL watch party guys. என்ன PMGO PEL watch party பண்ணலாமா? ஏன்னா இதெல்லாம் நீங்க ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, யார் யார் குவாலிஃபைட்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு. How about we do PMGL and PEL? நியூ போல் புதுசா ஒரு போல் போடுறாருங்க.
இந்த ஆப்ஷன் ஏன் ஏன் எனக்கு முன்னாடியே கொடுக்க மாட்டீங்க? ஓகே, லெட்ஸ் see guys. Start a poll. PMGO PL watch party or today's matches. ஏன்னா இன்னைக்கான மேட்சஸ் ஓரளவுக்கு ஒரு 3 மேட்ச் பார்த்துட்டேன் நான். வாட் டு டூ? ரைட், போல்ல ஓட் போட்டு விடுங்க. எனிவேஸ், ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ஜி. ஸோ கெட்டிங் பேக் டு இது பாயிண்ட் ஸ்டாண்டிங் கைஸ். நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னா, we have to do something for the grassroots level teams bro. இது அடுத்த 6 மாசம் நெக்ஸ்ட் பிஜேஎஸ்க்கு வந்து அட்லீஸ்ட் we should have some 20 to 30 teams for round 1. ரவுண்ட் 1க்கு ஒரு 20-30 டீமாவது வந்து தமிழ்நாட்டில இருந்து குவாலிஃபை ஆகணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து இந்த அடுத்த ஒரு 6 மாசம் டைம் எடுத்து ஏதாவது பண்ணணும். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதை தாராளமாக வந்து என்னோட இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து எனக்கு டிஎம்ல சொல்லுங்க. நான் யோசிச்சு வச்சிருக்கிறது என்னன்னா, ஐ வில் ட்ரை அப்ரோச்சிங் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். அவங்க கிட்ட இருந்து நான் ஈவெண்ட் நடத்துறேன், நீங்க ஜஸ்ட் ஈவெண்ட்டுக்கு பவர் பண்ணுங்க, மற்றதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நான் கேட்கலான்னு இருக்கேன். ஸோ தமிழ்நாட்டில இருந்து இன்னும் நிறைய டீம்ஸ் வந்து நம்ம அடுத்த பிஜேஎஸ் 2027க்கு வந்து எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தோணுது. உங்களுக்கு ஏதாவது தோணுது, அதுக்கு ஐடியா இருக்கு அப்படின்னா ஃபீல் ஃப்ரீ டு ரீச் மீ அவுட் இன் இன்ஸ்டாகிராம். ஓகே, ஸோ Sri_SR70 அதுதான் வந்து என்னோட இன்ஸ்டா ஹேண்டில். யாராவது கொஞ்சம் டைப் பண்ணி போடுங்களேன் ப்ளீஸ். ஓகே, ஸோ டோ பிஎம் இது இப்போ நான் ஒரு போல் போட்டேனே, அந்த போல் வரலையா? ஓகே, வந்திருக்கு 20 votes கைஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் டேக் சாண்டா எஸ் அனதர் தமிழ் ஆர்கனைசேஷன் காட் வாஷ்ட் அவுட். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, குவாண்டம் ஸ்பார்க் நண்பா ஸ்கவுட் அண்ணா என்ன இங்க இருக்காரு? சேட் ப்ரோ. RIX எப் சாரி கைஸ், சாரி. அடுத்த பிஜேஎஸ்க்கு வந்து இந்த 2 தமிழ் ஆர்க்ஸுக்குமே தமிழ் பிளேயர்ஸை செலக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்படுத்தி தரணும். ஸோ அதுக்கு வந்து ஐ வில் ட்ரை ரீச்சிங் டீம் தமிழாஸ் அண்ட் வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸ். அவங்க ஏதாவது பவர் பண்ணுறாங்களா? நான் ஸ்கிரிம்ஸ் நடத்துகிறேன், நீங்கள் வந்து பவர் மட்டும் பண்ணுங்கள், அது போதும். ப்ரைஸ் பூல் மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, மற்றதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நான் கொஞ்சம் பேசலான்னு இருக்கேன். ஸோ அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. இல்லை நீங்கள் ஏதாவது வந்து இது பண்ணோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட, இஃப் யூ ஹேவ் ஐடியாஸ் ஆர் சஜஷன்ஸ் ரீச் மீ அவுட் இன் இது அது என்ன டிஎம்ல ரீச் அவுட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து T7DR. ஓகே, T7 esports வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு 56 பாயிண்ட். இந்த டீம் ஹெட் ஃபைட்லாம் நல்லா தான் எடுக்கிறாங்க. பட் எப்படி சொல்றது, கொஞ்சம் லைட்டா ஓவர் கமிட் ஆகிற மாதிரி தெரியுது T7 சில ஃபைட்ஸ் எல்லாம். நெக்ஸ்ட் நான்எக்ஸ், குட் டீம் வாஷ் அவுட் ஆயிட்டாங்க கைஸ். நான்எக்ஸ் ஒரு நல்ல ஆர்கனைசேஷன், வாஷ் அவுட் ஆயிட்டாங்க. ஸோ காட்ஸ் அண்ட் esports சேட். இந்த டீமுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிஜேஎஸ்ல வந்து பயங்கரமான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்த ஒரு ஆர்கு. ஸோ இப்போ வெளியேறிவிட்டார்கள். ரயாட் நேஷன்ஸ் இன்னொரு தமிழ் ஆர்கனைசேஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வாஷ் அவுட் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஸோ கைஸ், எய்ம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அடுத்த பிஜிஐஎஸ்க்கு இந்த 3 தமிழ் ஆர்க்ஸ், சாண்டா, அதுக்கடுத்து வந்து RIX, அதுக்கடுத்து வந்து ரயாட் நேஷன்ஸ், இந்த 3 ஆர்க்ஸுக்கும் தமிழ் பிளேயர்ஸ் எடுக்க வைக்கணும். நம்ம அதான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். அவங்க வந்து ஸ்கவுட் பண்ற அளவுக்கு நம்ம ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை வந்து தமிழ்நாட்டில் நம்ம செட் பண்ணி கொடுக்கணும். So that is going to be our mission. Let's work on it, or let's work towards it. Okay, so tag survey stage locked. Congratulations for all the semi-finals team. Special congrats to Rising Esports. I am being brutally honest, satyama vante you guys will make it into top 8 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கவே இல்லை. பிகாஸ் இட்ஸ் ரியலி ஹார்ட் லாபி. ரவுண்ட் ராபின் வேற இருந்துச்சு. அண்ட் உங்கள் ரோஸ்டரில் வந்து ஃபயர் பவர் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரிலாம் வந்து நான் ஃபீல் பண்ணியிருந்தேன். அதை வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன். பட் பியாண்ட் ஆல் ஆட்ஸ் நீங்கள் வந்து டாப் 7க்குள்ளே வந்து குவாலிஃபை ஆகிருக்கீங்க, அதுவும் ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு மேலே குவாலிஃபை ஆகிருக்கீங்க அப்படின்றது வந்து கம்ஃபர்டபுளாக குவாலிஃபை ஆகிருக்கீங்க அப்படின்றது எனக்கு மிகவும் பெருமையாக இருக்கிறது. பட் செமிஃபைனல்ஸ் வில் பி a lot harder. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கோங்க. அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் டு ஆல் தி டீம்ஸ். I am really proud of Rising Esports guys for making it into the semi-finals. Now we have 3 shots for the grand slot. தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு டீமாவது உள்ள போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன்.
பிரைவேட்ல தெலுங்கு பிளேயர் ஆடுறாங்க. ஏன் தெலுங்கு பிளேயர்ஸ் ஆடுறாங்க? தமிழ்நாட்டுல இருந்து நம்மளால பிளேயர்ஸ் எடுக்க முடியல ஜி. நமக்கு வந்து ஸ்கவுட் பண்ண முடியல. நம்ம கிட்ட வந்து கிராஸ் ரூட் லெவல்ல ஸ்கவுட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கான சிஸ்டம் இல்ல. அதை நம்ம உருவாக்கணும். நெக்ஸ்ட் கிராஃப்ட் அண்ட் ஐடியா ஸ்போர்ட்ஸ் என்ன அந்த போல் ஒன்று போட்டிருந்தேன், என்னாச்சு? வாட்ச் பிஎல் பிஎம்ஜிஓ வாட்ச் பார்ட்டி 60% வந்திருக்கு, 35 பேர் ஓட் பண்ணியிருக்கீங்க. ரைட்டு, லெட்ஸ் ஹெட் அப் டு பிஎம்ஜிஓ. பிஎம்ஜிஓ சீசன் 1 என்ன இதுன்னு பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே பார்க்கலாமா? இருங்க, சில கமெண்ட்ஸ்லாம் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். த ஃபால் ஆஃப் த எம்பையரா என்னையா நிறைய. எஸ் எஸ் டூயிங் குட். ஹை ஸ்ரீஜி ஹர்ஷவர்தன், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். டீம் டு லுக் அவுட் விஎக்ஸ்டி. வாட் ஹேப்பன் டு ட்ராய்? சேட் ப்ரோ. வாட் மென்ட் சாம்ராஜ் ஒரு 3 கிரிக்கெட். எப் நெக்ரோஸ் ஃபேவரட் தமிழ் டீம் இந்த சேம் குரூப் டிடி அண்ட் ஆர்ஐ. ஏன் அங்க 3 ஸ்டார் தெரியுது? ஓகே, அது வந்து இந்த 3 இதுவோ ஆல்ரெடி. இந்த ஆட்டோ டிரான்ஸ்லேட்டர் எப்படா நான் ஆஃப் பண்றது? ஹலோ மாதரா, ஹை ப்ரோ. பெட்ரோபெனி, ஹை ப்ரோ. சாம்ராஜ் டவுன்ஃபாலா ப்ரோ? டவுன்ஃபால்லாம் கிடையாது ஜி, லக்கி இல்ல, அவ்வளவுதான். ப்ரோ டூ PMGO and okay LEFP very passive gameplay, holding spots and afraid to take fights. Their IGL lacks new game style awareness. New game style awareness lacking in சொல்றீங்க, but LEFP is one of the teams who made it in the very first shot in BGIS to grand finals. So Kaviraj, hi bro, welcome to the stream. Universe, hi bro, welcome to the stream. Alan Sherwin, okay bro. ரைட்டு, பண்ணலாம், சூப்பரா இருக்கும். பெட்ரோபெனி, ஓகே ரைட்டு. ஸ்ட்ரீம் போடுவீங்களா ஜி, இல்ல எஸ்டர்டே மாதிரி ஓடிடுவீங்களா? யோ, நேத்து வந்து எனக்கு வைஃபை சரியில்லையா, அதனால தான் ஓட்டு. அப்பயும் நான் வந்தேன் நானு. நெக்ரோஸ் ஃபேவரட், ஓகே. மிராக்கிள் கிறிஸ்டி, ஹை ஸ்ரீ, ஹவ் ஆர் யூ? ஐ எம் டூயிங் எக்ஸப்ஷனலி வெல். ஹவ் அபவுட் யூ? வாட் ஹேப்பன் டு ரேவன் esports? ரேவன்ல வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு தே ஆர் ஹேவிங் அ டீம், பட் தே டிடன்ட் மேக் இட்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. பிஜேஎஸ்கே ரேவன் வந்து குவாலிஃபை ஆகலன்னு நினைக்கிறேன் ஜி. So downfall is when you can't even compete, but honestly Sam can win with this lineup simply if he let go of this ego and passive gameplay sometimes. Okay, new meta scrims பண்ணுங்க bro, you be the caster. Super Sri bro, hi guys. இதெல்லாம் சொல்றேன், நான் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது ஃபயர் விட்டு நடத்திட்டு இருக்கும் போது வந்து சேட் வந்து அப்படியே வந்து யாரும் இல்லாத டீ கடையில யாருக்கிட்ட டீ ஆத்துறன்ற மாதிரி நான் கத்திட்டு இருந்தேன்னா காண்டாயிருவேன் பாத்துக்கோங்க. நான் where is Troy? Troy என்ன கதை? Troy didn't get qualified bro. Bad luck for them. T7 is relying on one man Mudit. Okay. ஏய், அதுல ஃபேண்டமும் நல்லா தானே ஆடுறாரு T7ல. T7 ஃபேண்டமோட கேம் தான் எனக்கு செப்பரேட்டா தெரியுது. ஃபேண்டம் T7 தானே. Hi Shri, very sad to see Lala 1 point like BJS SEMIS bro. Last match I was seeing the last match, okay வா. He was doing an amazing job, but unfortunately that vehicle got stuck there. அப்படியும் இல்லை அப்படின்னாலும் அவரால் எதுவும் பண்ணியிருக்க முடியாது. ஸோ லெஃப்ட்ல 2 பேர், ரைட்ல 2 பேர், ஹேடெக்ஸ் ரைட்ல, லெஃப்ட்ல வந்து ரேபிட் கியோஸ் got stuck up bro. But Mad Kings in fact had a godly position. They had the god position inside the zone, but they somehow found out a way to throw that. அவ்வளவுதான். It's completely on Mad King. At least they should have placed in top 2 with that spot அரௌண்ட் 4th zone or 5th zone. 4 பிளேயர்ஸுமே சென்டர் ஆஃப் த ஜோனை வந்து அப்படியே டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. அந்த கிரசன்ட் மவுண்டன்ல ஒரு பிளேயர் போயிட்டு ரைட் சைடு வந்து லோ ஹில்ல பிடிச்சிட்டு விளையாட்டு இருப்பாரு. அவரை வந்து லெஃப்ட் சைடு விளையாட விட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா ஹேடெக்ஸ் கீழே வந்திருக்க மாட்டாங்க. கிளியர் பண்ணிருக்கலாம் ஹேடெக்ஸ் முன்னாடியே. கிரசன்ட் மவுண்டன்லாம் அவங்க ஸ்பிளிட் வந்து கொஞ்சம் ரைட்ல போய் அந்த பிளேயர் ஆர்டர் வைக்கிறதுக்கு பதிலா லெஃப்ட் ஹில்ல ரேன்ல வச்சிருந்திருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணுது. வாட்ச் பார்ட்டி போகலாம். ஓகே, இது கமெண்ட்ஸ் மட்டும் ரிப்ளை பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரெயிட் வாட்ச் பார்ட்டி கைஸ். ஓகே, ரயாட்ல தெலுங்கு பிளேயர் தானே ஆடுறாங்க. யப் செமிஃபைனல்ஸ்ல எத்தனை டீம்? ஆமா ப்ரோ, நாட் ஒன்ட் பை தமிழ். என்ன செமிஃபைனல்ஸ்ல எத்தனை ஃபைனல்ஸ் டீம் போவாங்க? மேட்சஸ் எப்படி? செமிஃபைனல்ஸ்ல எத்தனை டீம் ஃபைனல்ஸ்? ப்ரோ செமிஃபைனல்ஸ்ல இருந்து 6 டீம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போவாங்க. புரியுதா? இந்த 6 டீமும் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா, இப்போ மொத்தம் 3 குரூப், ஒரு குரூப்புக்கு வந்து 8 டீம் இருக்காங்க. இருங்க, விஷுவலா நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ செமிஸ்ல வந்து மொத்தம் 3 குரூப், ஓகேவா? ஒரு டீமு, ஒரு குரூப்ல ஏ பி சி. ஸோ இதுல மொத்தம் வந்து 8 டீம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு குரூப்லயும் இருக்காங்க. எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் நடக்கும். அதுவும் டபுள் ரவுண்ட் ராபின். டபுள் ரவுண்ட் ராபின் அப்படின்னா என்னன்னா, இந்த ஏ கிராஸ் பி அப்படின்றதே 2 முறை மேட்ச் நடக்கும். புரியுதா? ஒவ்வொரு குரூப் கூடயும் 2 முறை மேட்ச் நடக்கும்.
அதே மாதிரி வந்து பி கிராஸ் சி அப்படின்றது வந்து 2 முறை மேட்ச் நடக்கும். சி கிராஸ் ஏ அப்படின்றது வந்து ஒரு 2 முறை மேட்ச் நடக்கும். இதுதான் வந்து டபுள் ரவுண்ட் ராபின். புரியுதா? ஸோ இந்த விதத்துல வந்து ஒரு டீம் மொத்தமா வந்து 16 மேட்சஸ் விளையாடுவாங்க. 16 மேட்சஸ் விளையாடிட்டு இந்த 16 மேட்சஸோட அடிப்படையில ஓவரால் ஸ்டாண்டிங்ஸ் டாப் மொத்த 24 டீம்லயுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டாப் 6 T6ன்னு போட்டுக்கிறேன். டாப் 6 வந்து கிராண்ட் ஃபைனல்ஸுக்கு போயிருவாங்க. ஸோ இந்த 24ல வந்து 6 டீம்ஸ் வந்து கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போயிட்டாங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் வந்து 16 டீம்ஸ் இருப்பாங்களா? 18 டீம்ல இருக்கணும். ஆமால 18 டீம் இருக்கணுமே. அப்போ பாட்டம் 2 டீம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எலிமினேட் ஆயிருவாங்க. ஆமா, பாட்டம் 2 டீம்ஸ் எலிமினேட் ஆயிருவாங்க. ரிமைனிங் இருக்கிற 16 டீம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் டு சர்வைவல் சாரி அதனால லாஸ்ட் சான்ஸ் குவாலிஃபயர்ஸ். ஸோ லாஸ்ட் சான்ஸ் குவாலிஃபயர்ஸ்ல வந்து டாப் 2 தூக்கி உள்ள அனுப்பி விட்டுருவாங்க. ஓகே, ஸோ ஐஸ்ரீ வெரி சேட் டு சி லாலா. ஓகே, செமிஃபைனல்ஸ் எத்தனை டீம்ஸ் போவாங்க? நல்ல வேலை ட்ராய் குவாலிஃபை ஆகல. ஏன் ஜி ஆர்ஐ குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க, விடுங்க. செமில குவாலிஃபை ஆக மாட்டேன். கலை ப்ரோ, நோ 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 கெட்டிவிட்டி, நோ நெகட்டிவிட்டி ஜி, நோ நெகட்டிவிட்டி. ஒய் நெகட்டிவிட்டி. கிரேட் இனிஷியேட்டிவ் ஸ்ரீ. இனிஷியேட் பண்றதெல்லாம் ஓகே. அதுக்கடுத்து வந்து யாரும் இல்லாத கடையில டீ ஆத்த விட்டுறாதீங்க கைஸ், அவ்வளவுதான் சொல்றேன். ஐஸ்ரீ லாலா சேட் டு சி லைக் பிஜேஎஸ் செமிஸ் இவாக்ஸ் same this time too. LSDE was in the edge and qualified to semis. Want to see Kalan and team do well in semis. Bro, they have the potential bro. In fact, ஏன்னா வந்து அந்த ரோஸ்டர்லயே வந்து எப்படி சொல்றது, எல்லாராலையுமே செமையா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும்ன்ற கேப்பபிலிட்டி இருக்கு. ஈச் அண்ட் எவ்ரி சிங்கிள் பிளேயர். இப்போ காலன் நின்னார்னா காலனும் வந்து கிளச் அடிப்பாப்ல. ஸ்பை நிக்கிறாரா, ஸ்பையும் கிளச் அடிக்கிற கேப்பபிலிட்டி இருக்கு. ஐஜலோட ஃபயர் பவர் வந்து அந்த ரோஸ்டர்லயே ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஃபயர் பவர்ஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ அதனால வந்து தே ஹாவ் தி பொட்டன்ஷியல். பட் அவங்க அது அவங்களுக்கு அமையணும், அவ்வளவுதான். பாட்டம் 2 டீம் எலிமினேட்டட். எஸ், பாட்டம் 2 டீம் எலிமினேட்டட். ஸ்ரீ ஒய் எல்சிக்யூ லாஸ்ட் சான்ஸ் குவாலிஃபயர்ஸ் இல்லைன்னா வந்து அப்படியே வந்து 6 டீம் ப்ரோ. டோர்னமெண்ட் ஃபார்மேட் ஜி, ஒய் எல்சிக்யூன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் என்ன சொல்றது? Fine, if you don't just keep it. Bottom 2 team eliminate. Yep. Shriyopi, I think Tamil teams would qualify for finals. World Welt can come out and perform in pressure. But this team and other team not performing in pressure, no hate towards anyone. Seems like okay. No triggering statements in the chat, நண்பர்களே. Moderators, please handle that. யாராவது ட்ரிகர் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா டெலீட் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ மெயின் ஈவெண்ட் குரூப் ஏல இருந்து பார்ப்போமா? சர்வைவல் ஸ்டேஜ் 23 hours ago. இன்னைக்கு மேட்ச் நடக்கலையாடா? இது என்ன கதை இவனுங்களுது இந்த பிஎம்ஜிஓது? நான் இப்போ ஒரு ரோட் மேப் சொல்றேன் பாருங்க. இப்போ வந்து குரூப் ஸ்டேஜ்னு சொல்லிட்டு ஒன்று நடத்துறான், சரியா? இதுல வந்து 2 குரூப் விளையாடுது. ஏ குரூப்னு சொல்லிட்டு ஒன்று, பி குரூப்னு சொல்லிட்டு ஒன்று, புரியுதா? ரெண்டுல ஒவ்வொரு குரூப்லயும் 16 டீம்ஸ் விளையாடுறாங்க. இந்த 16 டீம்ஸ்ல வந்து இந்த ஏ குரூப் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 6 மேட்சஸ் தான் விளையாடுது. அதுக்கடுத்து பி குரூப் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 6 மேட்சஸ் தான் விளையாடுது. இதுவும் இந்த 6 மேட்சும் ஒரே நாள்ல கண்டக்ட் பண்றாங்க. நம்ம இந்தியால வந்து எப்படி கிராஃப்டன் வந்து 3 மேட்ச் இன்னைக்கு 3 மேட்ச் நாளைக்கு அப்படின்னு ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க, அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. ஒரே மேட்சஸ் ஒரே மாதிரி கண்டக்ட் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து சர்வைவல் ஸ்டேஜ்னு ஒரு ரவுண்ட் நடத்துறோம். இந்த சர்வைவல் ஸ்டேஜ்லயும் வந்து பார்த்தா 6 மேட்ச் ஆமா. கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் எவ்வளவு மேட்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தா கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்லயே பார்த்தா 2 நாள் 12 மேட்ச் ஆமா. ஆக மொத்தத்துல வந்து மேட்ச் டேஸே எவ்வளவு பிஎம்ஜிஓ மெயின் ஈவெண்ட் இது. இது ஒரு நாள், இது ஒரு நாள், 2 3 4 5 நாள் தான் மேட்ச் டேவே. இப்போ சத்தியமா வந்து மட்டமான ஃபார்மேட்ரா. உண்மையிலே நான் பார்த்ததுலயே மோசமான ஃபார்மேட் ஜி. சர்வைவல் ஸ்டேஜ் கோயிங்லாம் கிடையாது. சர்வைவல் ஸ்டேஜ் முடிஞ்சிருச்சு. ஒரு நாள் தான் சர்வைவல் ஸ்டேஜ். ஒன்னும் சொல்றது இல்லை. இங்க பாருங்க, இதுக்கு கிராண்ட் ஃபைனல்ஸுக்கு போட்டு வச்சிட்டாங்க. கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் யார் யார் குவாலிஃபை ஆனாங்க, என்ன டீம், என்ன மேட்ச் ஒன்றும் தெரியல நம்மளுக்கு. இருங்க, 3 தமிழ் டீம்ஸ் டைட்டில் மாத்திடுறேன் நானு. 3 Tamil teams in PMGO watch along. Save.
ரோஸ்மேரி ஆடுறானா ப்ரோ? ரோஸ்மேரி எல்லாம் எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க ப்ரோ. வாய வச்சுன்னு சும்மா இருக்கிறது இல்ல எங்க அண்ணன். ஏதாவது ஒண்ணு வாய விட்டுறாரு. அதுக்கடுத்து அது அவருக்கே பேக் ஷாட்டா வந்துது. என்ன பண்றது? கடுப்பாயிடுச்சு. ரோஸ்மேரி வந்து பொறுமையா இருந்திருக்கலாம். அது எப்போ வந்து இந்த அரகன்ஸ் தலைக்கு ஏறுதோ அப்பதான் ஒருத்தவங்களோட டவுன்ஃபால் ஆரம்பிக்கிறது. ஆர்என்டிஎக்ஸ் கெட்டதும் அப்படிதான். இன்ஃபேக்ட் வந்து எப்படி சொல்றது? நம்ம சாமு மாமு கெட்டதும் அப்படிதான். ரோஸ்மேரி கெட்டதும் அப்படிதான். அதுக்கடுத்து இந்த இன்னொன்னு யாரு? ஐயையோ! இன்னும் ஏதோ ஒரு இது இருக்கு கைஸ். ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. ஞாபகம் வந்தா சொல்றேன். esportsல நான் வந்து பார்த்த பேட்டர்ன் என்னன்னா be humble or be ready to get humbled. Worstana road map PMGO. ஆமா ப்ரோ. 100% ப்ரோ. இது என்ன அரோரா ஆடுறாங்க, ஹோரா ஃபியூரியா, இது என்னன்னு தெரியல. இடா ஆடுறாங்க, 721 இதுவும் வந்து அந்த அளவுக்கு பார்த்தது இல்லை. டீம் ஃபிளாஷ் ஓகே, 4 ரைவ்ஸ் ஓகே, S2G ஓகே, EA ஓகே, A7 ஓகே, ULA எங்க பார்த்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். விசி இந்த ஓயின் டாங்கின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தன் தானே, அவன் என்ன ஓயின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருந்துச்சு. விசியும் ஓயினும் வேற வேறையா, விசியும் ஓயினும் ஒன்று தானா? அது மட்டும் எனக்கு சாட்ல கொஞ்சம் சொல்லுங்க, மறந்துடுச்சு. போர் ஓகே. பேண்டம் நண்பா, நீ என்ன பேண்டம் கீழே இங்க ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் வருது. ஆல்ரைட். கோட் ரைட். உங்களை விட்டுட்டீங்க ப்ரோ அந்த லிஸ்ட்ல. ப்ரோ ஃபுட்பால்ல நான் ஒரு நாள் வந்து தேவையில்லாத பேச்சு விட்டேன். முடிஞ்சா என்ன தடுத்து பாடுறா அப்படின்ற மாதிரி நான் ஒன்று வாய விட்டேன். ஒரு ஒன்றரை மாசம் கழிச்சு காலை உடச்சிக்கிட்டவன் தான். அதுக்கடுத்து நான் கிரவுண்ட்ல இறங்க முடியலையே என்னால. ஜக்ஸிலா எடுத்தானே ப்ரோ. ஆமா ஜக்ஸிலாம் எடுத்தாங்க. 45 புஷ் பண்றாங்கயா. ஓகே ஹோராவா ப்ரோ. ஹோரா என்ன ப்ரோ இப்படி விளையாடுறாங்க ப்ரோ? ஹோரா இதுக்கு முன்னாடியே ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட் வந்து நம்மளே வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணிருக்கோம் ப்ரோ. நல்லாதான் ப்ரோ விளையாண்டவானுங்க அவனுங்க யூஸ்வலாவே. ஹோரா வந்து இதுதானே, தாய்லாந்து தானே ஹோரா. மிக்க நன்றி ஏஞ்சி. ஆல்வேஸ் வின் அண்ட் ஸ்டே கிரவுண்டட். டோன்ட் கோ எனிவேர். சாமு மாமா ஆஃப்டர் த பேண்டர் ஃபுல் டவுன்ஃபால் தான். திருப்பி எந்திரிக்க முடியல. Ideal to go over towards Neox Factory, but it is funny. You only get 2 teams there, and I think it's exactly. யாரும் கண்டுக்காதீங்க அவனே கத்திட்டு இருப்பான். நிம்மதியா தூங்கப்பா. மிக்க நன்றி. ஓகே தேங்க்ஸ் ப்ரோ. மிக்க நன்றி. நால தமிழ் டீம்ல டெவலப்மெண்ட் ஆக மாட்டேங்குது. என்ன எனக்கு சொல்லிட்டு இருக்காங்களா இல்ல என்ன கதை? ஐயா எனக்கும் ஏசில இன்ஜரி ஆயிடுச்சு ப்ரோ. அதான் ஃபுட்பால மறந்துட்டேன். எனக்கு ஏசிஎல் மட்டும் ஆயிருந்தா கூட பரவாயில்ல ப்ரோ. மெனிஸ்கஸ் எம்சிஎல் இல்ல, மெனிஸ்கஸ் எல்லாம் கிரைண்ட் ஆயிடுச்சு கைஸ். பக்கெட் அண்ட் டியர் எனக்கு. Beam down a player on the southwest side, and it looks like they're not really going to go for those rotates. They do have quite a decent position closer to the circle. Might look to try. Last order position தெரியுமா தெரியாதா உங்களுக்கு? In the meantime, blank a little bit further. Okay, இப்ப தெரிஞ்சிச்சு. West of Neox Factory are going to be back and forth with S2G now. Boars போர்ல 2 பேர் தான் இருக்காங்களா இல்ல 3 பேர் இருக்காங்க? ஓகே ரீகால்க்கு ஒரு பிளேயர் போயிருக்காங்க. They are answered, but nothing really finding its mark right now. Finally some damage come through from a nade, but Vagnazada's on the back. Snowix playing it quiet. Blind date in Tamil community is a never ending story. Bro, எல்லா communityல இருக்கும் bro. Just about stays alive. No, one guy spreading it. I just put him silent. Okay. Waiting for a corner to turn. Not going to hop in just yet. Spots one as he darts through the window. யாரா கேஸ்டர் அப்பா ஏய். First stage fight க்கு இப்படி இது ஃபயரா கேஸ்டிங் பண்றாரே. Looks for another. Second to breach through. It's from the back he needs to worry though, and now he'll be back into the plane almost immediately on the recall. Yeah, it does go down now unfortunately, but almost had the slip on them. I think Snowix has been putting a huge amount of work. Mindset is on ji வேற என்ன. As well as Robs, you know this team has really been trying to get things into contention. Terminus looks like a good player on the team, but I do think this. என்ன பேசுறீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது. எங்க bro டாப் டாக் உள்ள லாபில தான் இருக்காங்க காட்டுவாங்க. But overall a
pretty good team. Pandem now up against the Flash, a similar situation they faced before here. Win on the front side, towards Zeus, sending some nades in over towards Leo. Pandem with 3 players in location. Here to test track, just on the outskirts of it. Team Flash. Putting nades forward. Team Flash versus Pandem. Interesting fight between 2 top teams of the regions. Pandem இந்த முறை PMPL எப்படி ஆனா தெரியுமா? கேம் சவுண்ட் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க. இதுக்கு மேல கேம் சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணனா ஏன் சவுண்ட் கேட்காம போயிருமே. ஓகேவா? ரஃபா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். PMGO ஃபைனல்ஸ் வாட்ச் பார்ட்டி போடுங்க. நாளைக்கா PMGO ஃபைனல்ஸ் நாளானிக்கு தானே செமி ஃபைனல்ஸ் நடக்குது. போரா ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டபிளா இருந்தாங்க இந்த லாபி. ஓகே PMGO ஃபைனல்ஸ் வந்து நம்ம காலையில சரி இதுல பாத்துருவோம் கைஸ். ஓ 8 மணி நேரம் ஸ்ட்ரீம் போடணுமா நான் அப்போ? ஓ ஷிட். செமிஃபைனல்ஸ் எப்ப என்னைக்கு ஆரம்பிக்குது? A7 எலிமினேட்டட் ஸ்ரீ ப்ரோ. தெரியும் ப்ரோ. A7 யார்கிட்ட எங்க வாய விட்டாங்கன்னு தெரியல. இல்ல ப்ரோ இது ரோட் மேப்பே ஒரு மாதிரி வந்து மட்டமான ரோட் மேப் ப்ரோ. ஒரே நாள் மேட்ச் வெஸ்ட் நாக் அவுட் ஸ்டேஜ் மாதிரி நடத்துறானுங்க. ஆல்ரெடி எவ்வளவு நாக் அவுட் ஸ்டேஜஸ்? 4 கோடி தான் பிரைஸ் பூல் இதுக்கு மெயின் ஈவென்ட்க்கு. நம்ம ஊரு BMPS BJS க்கு எவ்வளவு அந்த மாதிரி. My top 3 prediction in finals. RAE Welt TT. Mr. Ghost, welcome to the stream. I'd say that's a little bit of vindication felt for them there after their last matchup against Flash in their region. Aurora கேட்டிங்கல டாப் டாக் எங்க ப்ரோன்னு வந்துட்டாங்க நண்பர்களே. A lot of players very worried about and a lot of fans at home are cheering for. They're a slow starter usually, but the 5 elims they have so far, not a very good indicator for that. It looks like they're coming off the blocks looking very bro chat பாருங்க. Ashik Gaming welcome to the stream. Bro semis எல்லாம் இல்ல bro, finals 16 team select. Bro BJS ஓட semifinals இருக்கு bro. நாளைக்கு finals bro. ஐயோ நாளைக்கு finals-ஆ நாளானிக்கு finals-ஆ என்ன சொல்றீங்க? அப்போ நேத்து தான் வந்து survival stage நடந்துச்சா? சர்வைவல் ஆமால நேத்து தான் சர்வைவல் ஸ்டேஜ், நாளைக்கு ஃபைனல்ஸ். ஓகே வாட்ச் பார்ட்டி டுமாரோ. PMGO வாட்ச் பார்ட்டி பக்கா. A7 S2G கிட்ட வாய் விட்டாங்க bro அது பேண்டர் ஜி. ஆமா A7 S2G கிட்ட வாய் விட்டாங்க கரெக்ட். felt like he was catching them up all the time. This guy is now full-blown MVP caliber from his 4-man nade in the final match. Let's see. Looking extremely good on the main. Aurora அப்படியே வெச்சு பிரிச்சாங்கடா இப்போ Aurora. It just looks phenomenal. 7 elims for Aurora nice. Gaming. Oh, thank you for 449 rupees super chat bro. Nowadays competitive is interesting because of your knowledge sharing. Thank you ji. Hello Trollopy, welcome to the stream bro. Troll hi, how are you? Long time no see. How is life going bro? Troll என்ன வெப் சீரிஸ்ல என்ன பாத்துட்டீங்க Troll இப்போ? What they should be worried about. Teams are going to start to get in front of them. Now we haven't had much chance to actually talk about the circle. Let's talk about the rotations. I understand bro, but I bro super chat எல்லாம் வருது. What we're looking at right now for Aurora bro முன்னால வந்துட்டு தான் bro இருந்துச்சு bro. TT Sam welcome to the stream. Team Tamla's Welt Esports Rising Esports 3 தமிழ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இல்ல I mean 3 தமிழ் டீம்ஸ் நண்பர்களே. Strange considering that initial playing path. I think Aurora Gaming though they've kind of taken வாய மட்டுமா விட்டான் யார் ஜி? Obviously they'd like to see another south. Thank you for the super chat bro நாயகன். நன்றிகள் பல. This heavy rotate coming in from Boars. They are quick, they are fast to the mark, straight towards the center of the circle. On this western side, a little bit of terrain to play around with. And they've got I think they're guys FL enna kada guys a recall as well, so a nice position. Bro Hari Starkey, where is Hari Starkey in the chat? Hello Hari Starkey, you there? Other teams from using it, a very important position to hold on that southwest point potentially. RAE today இறங்கல் மேட்ச் சம சோக்கு ஈஸியா நிறைய மேட்சஸ் மிஸ் பண்றாங்க. Yeah, EMP zone is going to be a bit of an issue
லைஃப்லாம் விட்டு போச்சுன்னா நான் இன்னும் ஸ்பைடர் நோயரே பார்க்காம இனிமே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். அதே நான் இன்னும் பார்க்கல ப்ரோ பிஃபோர் வாட்சிங் ஸ்பைடர் நோயர் அண்ட் தோஸ் திங்ஸ் இந்த லிமிடெட் சீரிஸ் வண்டர்ஃபுல்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு, அது பாருங்க. கொஞ்சம் லைட்டா கிரிஞ்சா இருக்கும், பட் கதை நல்லா இருந்துச்சு. தமிழ்ல நல்லா இருக்குன்றாங்க, ஏதோ காமெடியா இருக்கு, தமிழ்ல பயங்கர காமெடியா இருக்கு அப்படின்றாங்க. பட் நான் இங்கிலீஷ்ல தான் பார்த்தேன். அது பாருங்க, ஸ்னோ பியர்சர் பயங்கரமா இருக்கு. ஸ்னோ பியர்சர் பாருங்க, இன்னும் ஏதோ ஒரு சீரிஸ் கூட நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். இதோ இப்பதான் பார்த்தேன், பயங்கரமா இருக்கு. What a turnaround there, quick. Able to do a lot of damage to Furia. This is over near the south point of Test Track as well. And the recall opportunities are going to start to become a little bit slimmer over time. Alula on the front foot of this fight, but a nice nade from Chief, able to get an answer back in through the door. And that's going to maybe slow Alula down on their roll. Furia happy to see a little bit of a falter in the step. Guys, நான் வந்து யூசுவலா என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தேன்னா, இந்தியன் கேஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த குளோபல் மேட்சஸ்லாம் கேஸ்ட் பண்ண ஒண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சிட்டு இருந்தேன். பட் இந்த ரெண்டு கேஸ்டர்ஸ் வந்து எக்ஸெப்ஷனலா பண்றாங்க நண்பர்களே. வண்டர்ஃபுல்ஸ்லாம் ரீல்ஸ்ல என்ன ட்ரெண்டானாலும் பார்த்துருவேன். ஏதோ ஒன்று பார்த்தேன் ப்ரோ, என்ன தான் ஞாபகம் இல்லை. ஸ்னோ பியர்சர் நல்லா இருக்கு. ஏன் கண்ணு உள்ள வச்சு எகிரிட்டு இருக்காப்ல அவரு. And now Chief with a second challenger might have to try and find something pretty deep on this one. Furia branching out all the way into the blue. Quick தான் மூணு ஃபினிஷ் எடுத்ததா. Shut him down on the inside, but Chief's not giving. நீ ஏன் இப்படி போறீங்க அங்க இங்கன்னு? Swinging once or twice, but will fall in the end. Chiefம் காலி guys. 1v3 பண்ணிட்டாப்ல. Quick claim the south side. Furia Test Track. Yeah, good stuff. I mean, that is a really hard fight to win as well for Alula. Your top 8 to finals from semi. Bro, videoவா போடலாம்னு இருக்கேன் ஜி. டயர் ரேங்கிங் வீடியோ பண்ணலாம் guys. To the Team Liquid squad, right? They have some extremely good players on that team, but not being able to win against Alula is a rough position to be in there. But they should be able to get themselves back up on their feet, back into action. They're down towards the south side, got themselves a bit of a recall towards Igor as well as Ayala. Got to find a spot to go for it though, Blank, and that's not super easy right now. Team Flash are trying to send on through. They only have two players that they are putting all of their eggs into this basket on the south side, trying to get through this roadblock. Maybe make their way out towards a recall potentially. Bad words use பண்ணாதீங்க. டிஓ போடுவாரு. டிஓனா டோர்னமென்ட் ஆர்கனைசரா. ஸ்னோ பியர்சர் சீரிஸ் நல்லா இருக்கும், பட் மூவி செம போர். சீரிஸ் பாருங்க ப்ரோ. மெலனிய மட்டும் கூட்டு வந்துட்டு எதுக்குடா திருப்பி இந்த பொம்பளைய கூட்டு வந்தீங்கன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு ஒரு செகண்ட். அப்புறமா அவங்க அதை பேசி சார்ட் அவுட் பண்ணி இது பண்ணிட்டாங்க. அதாவது வந்து ஒரு கேரக்டரை ஹேட் பண்ணி அதுக்கடுத்து வந்து எனக்கு அந்த கேரக்டர் பிடிச்சி திருப்பியும் அந்த கேரக்டர் வந்து செத்து போயிட்டு நான் கவலைப்பட்டு அந்த கேரக்டர் உயிரோட இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சு நான் சந்தோஷப்பட்டு அந்த கேரக்டர் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஏன்டா அந்த பொம்பளை வந்துச்சு நான் கவலைப்பட்டு அதுக்கடுத்து ஃபைனலா வந்து அப்பாடா சூப்பர்ரா அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு கேரக்டர் வந்து எடுத்துட்டு வந்திருப்பாங்க, மெலனி கேரக்டர். TO is equal to time. Okay. இவங்க என்ன அரோரா போயிட்டு எல்லா ஹார்ட் டிராப்லயும் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாத்தீங்களா கைஸ்? அரோரா வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஹார்ட் டிராப்லயும் போய் ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. முதல்ல யூலின் போனாங்க, யூலின்ல ஹோராவை எலிமினேட் பண்ணாங்க, இப்போ வந்து டெஸ்ட் ட்ராக் கிட்ட வந்திருக்காங்க. என்னடா கான்ஃபிடன்ஸ் இந்த டீம்ல, எப்ப அப்படியே ரவுண்ட் அடிக்குறாங்க. The backlines being solidified as well by Doc for Aurora, playing that more adjusted supportive role. It's a great position to play for Doc as well. He's playing elevation right now. He's gathering as much information as possible. They're mainly good words பேசுறது தான் எனக்கு கஷ்டம். The circle moves away from them up towards that north edge, towards Snowpiece COP today trend பிரக் நார்வே செஸ் வின் பண்ணுவாரா மாட்டாரான்ற டோர்னமென்ட் மேல மேக்னஸ் பறக்க விட்டாரு. மேக்னஸ் பறக்க விட்டாரா புரியல எனக்கு. நான் ஏதோ ரீல்ஸ் பார்த்தேன், பிரக் தான் வந்து மேக்னஸ பறக்க விட்டாருன்ற மாதிரி. பிரக் குகேஷ கூட டிஃபீட் பண்ணிட்டாருன்ற மாதிரி சம்திங் பார்த்தேன். இப்பதான் வந்து நான் அரோராவை பாராட்டினேன், பார்த்தா ஜியோல் வந்து நாக்காய் கிடக்குறாப்ல. Yasa is down, but 3-8 wanting to find those angles a little bit faster. Aurora do have to leave this position, Blank. எப்படி இந்த யூலா வந்து அப்படியே குயிக்கா பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்களா?
ஆமா ப்ரோ குயிக்கா ஒரு ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்துறாங்க ப்ரோ அவங்க பின்னாடி அரோரா வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும்போது chat any serious suggestion சொல்றீங்க thriller genre binge worthy-ஆ இருந்தா சொல்லுங்க once again the circle moves away from them up towards that north edge towards team vicious த்ரில்லர்லாம் நான் பார்த்தது இல்ல ஜி sci-fi தான் damn good squad the likes of Narvala one side தெரியாம போயிட்டு இந்த ஹாரர் த்ரில்லர் இந்த obsessionன்ற படம் பார்த்துட்டு வந்தேன் guys but this is a good squad I like the ULA பாருங்க பயங்கரமா ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்துட்டாங்க ஜி அரோராக்கு சம ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்துட்டாங்க யூலா அருமை வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் இன் இந்தியா ஃபாக் ஹேப்பனிங் ஜி ப்ரோ நாளைக்கு வாட்ச் பார்ட்டி இருக்கு ஹரிஸ்டார்க்கு மறக்காம வந்துருங்க a holdout at this Malik. point. 721 having a tough time against Go as they are getting lit up. The nades, the volleys are just sailing on in. அவ்வளவுதான் என்ன பண்ணாலும் அடி 7-1 க்கு. Okay, yeah, Vicious are there to party too. It is a tough spot, and I don't really see 721 getting out of this. Yeah, it's sort of like mini Hung Shan, honestly. Bro, Aristarki, Brazil-oட ENC team என்ன bro? Quite a lot of teams inside of it, but it's pretty sparse, pretty open, not too fun to play around with. So Brazil ஆனா எல்லாத்துலயுமே global player-ஆ இருக்காங்கயா. Football, esports ல they're currently playing with cricket எனக்கு தெரியாது. Which is a tough thing. இந்தியன் டீம் ஏன் ப்ரோ ஆடல எதுல ப்ரோ இதுல சொல்றீங்களா PMGO ல சொல்றீங்களா நமக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட ஓன் ரோட் மேப் இருக்கு நம்ம எதுக்கு போயிட்டு PMGO த சொல்லணும் டே பை டே ஸ்ரீ ப்ரோ வியூ கெட்டிங் ஐ கண்ணு வைக்காதீங்க ஜி ப்ளீஸ் ஜி கண்ணு வைக்காதீங்க ஜி 7 வருஷமா போட்டுன்னு இருக்கேன் ப்ரோ நான் ஸ்ட்ரீம் என் சேனல்ல போய் எவ்வளவு வீடியோஸ் இருக்குன்னு போய் பாத்துட்டு வாங்க ப்ரோ டோட்டலா எவ்வளவு வீடியோ போட்டிருக்கேன் 1300 வீடியோ போட்டிருக்கேன்யா அதுல வந்து ஐ பெட் முக்காவாசி esports அதுல குறைஞ்சது 900 வீடியோஸ் ஆது esports but they're looking to recover on this. Doc consistently having to move around the edges of the Doritos. And these are the angles that you were talking about being so surprised that weren't clapping. That's Panda and that's Alula on the north. Yeah, S2G யாரும் ஸ்ப்ரே பண்ணல யாருமே பொசிஷன்ல இல்லையா One balls are going to crash into the compound in the meantime as S2G look to defend. A nice open trade வச்சாங்க balls are happy to storm through the gates here but they terminus ரிவைவ் பண்ணிடுவாங்க நல்ல ரிவைவபிள் ஸ்பாட்ல தான் இருக்காப்ல யாரா நோ ஹோரால இருந்து அடிச்சாங்களா S2G ல as Horror get involved out towards that east side and in he goes Robs with the shotgun name a more fearsome duo. Hey man, we were talking him before the event started. Horaவும் third party கொண்டாங்க guys. He's the shotgun king and he said I'm going to deliver this tournament and he certainly has. பரவாயில்லை ஹோரா வந்து அந்த கேவோஸ்க்குள்ள வந்து ஸ்லாம் பண்ணாம கிளியரா இருக்கிற சைடுல இருந்து புஷ் பண்றாங்க லாங்லயும் ஒரு பிளேயரை வந்து கவர்க்காக நிக்க வச்சிருக்காங்க அவர் என்ன மின்னல் வேகத்துல ஓடுறாரு ஜிகில் S2G, S2 going, S2 gone. They are the first team to drop here in a vital map. And they are not going to be too happy about that one. 2 times defeated Magnus. Oh, okay. The banner running for Turkey. Bro, இந்த கமெண்ட் இருக்கு மேல கொஞ்சம் பாருங்க ஸ்க்ரோல் பண்ணி I suggest an idea for you. Bro, இதுல இன்ஸ்டால சொல்லுங்க ஜி. மறந்துருவேன் ஜி இந்த chatல சொன்னீங்கனா. இன்ஸ்டால சொன்னீங்கனா flag பண்ணி வச்சுப்பேன் chat. Because S2G they had a run in with them earlier. They must have known the general path they took. They were able to recuperate, restabilize. ETSH வந்து நார்த்ல இருக்காங்களா? A7 வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் எட்ஜ் ஹோல்ட் பண்றாங்க. Okay. இதா சம ஸ்பாட் ஆனா பின்னாடி இருந்து அவங்க வர்ற புஷ் எல்லாத்தையுமே டிஃபெண்ட் பண்ணனும் அரோரா into the finals dinner without dinner I think oh bro congrats சொல்றேன் bro thank you bro thank you last match S2G comeback Aurora still giving it large over onto the Furia from the opposite side of those compounds. We see those maneuvers over towards the central area as Horror get to a bit of a standstill with balls. It was a good thing that we had no fear get himself up towards the top side because they lost that aerial superiority. The meantime, Irina up against the Flash, able to take them. இல்ல அது எப்படி ஏறனாரன்றத தாண்டி அந்த இடத்துல எப்படி அவ்வளவு நேரம் உயிரோட விளையாடுனாப்ல யாருமே அடிக்கல அவர் அவ்வளவு எக்ஸ்போஸ்டா இருக்காங்க ஓ ஜிகில் மேல மவுண்டன்ல அவர் கவர் இருக்காரு ஓ ரைட் மூணு பிளேயர்ஸ் ஓவரால பேக் ஃபால் பண்ணிட்டாங்கப்பா அப்படியே போர புஷ்ஷே பண்ணல
think they have the opportunity Interesting. to do so. Third party It is பண்ண not வந்தாங்க gonna work out எதுமே this பண்ணல time அவங்க அந்த around. இடத்துல இம்பாக்டே I'm gonna கிரியேட் say பண்ணல the same thing about அப்படியே Forthright zone as well. focus I think பண்ணிட்டு they got backfall opportunity பண்ணிட்டாங்க. fairly early on. They made a big push down towards the south. And they're not prioritizing the recall, which I find good decision, here. good We'll decision. see இந்த if டைம்ல அவங்க Forthright ஃபைட் can இனிஷியேட் profit பண்ணிருந்தாங்கனாலும் more from this match as another இது team பண்ணிருக்க falls. முடியாது, That's finish பண்ணிருக்க Furia முடியாது. out as they try and make their position in the center. Tenable, it அப்பா will not ஆக்வர்டான prove to be so. இதுப்பா Alpha 7 with a எங்கேஜ்மென்ட் challenge now, with Etch bearing down upon them. Looks like they're doing okay, but it is not without scrapes, cuts and bruises. இன்ஃபோவே இல்லாம போய் குத்திருக்காங்க ப்ரோ. A7 இந்த ஸ்பாட்டை கிளியர் பண்ணியே ஆகணும்னு. Looking for the Grand Slam here at PMGO Season 1. பரவாயில்ல, அப்பயும் 3 ஓப்பனிங் வச்சிட்டாங்க. ஒரே ஒரு பிளேயர் மட்டும் ஆஃப் ஆங்கிள்ல இருக்காப்ல. Now looking to set the pace here over on Rondo. They came in from that north side, so they were slightly isolated. They haven't been in too many fights. It's the first time we're seeing them on camera. Today Gukesh versus Magnus. என்னாச்சு? They find themselves in a spot of bother though. We're back on side with Boss, TOURNEY K. S2G about to be eliminated. They do best for qualify. That's the thing Indian players might need in international stage. Ooh, they've set up to this north side, leaving their position on the south. They're doing okay though, Blank. Oh, போர் அப்படியே வந்து இந்த வெஸ்டர்ன் சைடு வந்துட்டாங்களோ. ஓகே. Done to Vagnazada. It will bring him down, but Snowick's charges forwards, moving in to envelop the Fury laid down upon them by Arena's regroup. A nade onto the back lines, and there may still be a res here. It's better be enough for Snowick. போரோட அட்டாக் பயங்கரமா இருக்குல பாக்குறதுக்கு. ஆறு பேர் எல்லாம் ஸ்மாலா வெஸ்ட். Yeah, I mean, Bo's got him. இவங்க பேர் எல்லாம் ஃபுல்லா கேப்சூல் வச்சிருக்காங்க. Get themselves in one vehicle. They're going to try and move out, try and create an anchor point for the rest of the squad. Great shot over towards Mormon. That was the big problem. He's down to very low HP, trying to get the first. Last man ஐயல. He has no time, and Bo somehow. போர் என்ன இப்பதான் 4 ஃபினிஷ் எடுக்கறாங்க. பின்ன அந்த ஃபைட்ல என்ன பண்ணாங்க? Some way get themselves S2G eliminated. The sacrificial lamb there on the southwest side. S2G about to eliminate, but they do best for qualify. Okay. EWC India slot இருக்கா? Recent slot ஏதோ problem இருக்குன்னு சொன்னாங்க. அதெல்லாம் ப்ராப்ளம்லாம் எதுவும் இல்ல bro. EWC க்கு இந்தியால இந்தியாக்கு EWC ல 2 ஸ்லாட் இருக்கு bro. Able to step up. ஒன்னு K ranking #1 இன்னொன்னு BMPS #1. Big opportunity here to put massive points on the board. They're on the top of the tables when it comes to Elim's Horror, struggling to weather the storm. As forwards the Goats charge, it will be Horror falling down. There was an answer though, a knock over towards Goat team. Appa VC no mari nading ya. To Horror to handle. But now the Vicious, like you say, look to get some nades over literally the top. அவங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு விஷனே இல்ல bro அந்த சைடுல இருந்து. They're one of the direct competitors on that south side. நேடு போட்டு ஒரு ரெண்டு ஃபினிஷ் எடுத்துறாங்க நினைக்கிறேன் VC. Difficulty is that Fourth thrives on their front side, as is Aurora Gaming. These are two wildcard teams with 2 players each. Dark though gets a nade in the window. T24 is down. That Falak might be receiving the same. Ooh, the answer doesn't come through from Fourth thrives. Roy choke பண்ணிட்டாங்க. Random who are making their north side pressure felt. Cross Gangs of London மேன் கிங்ஸ்டம் பாருங்க நல்லா இருக்கு. As they make sure that Fourth Rise have a little bit more. 2 Indian teams participating in one tournament at the end of tournament bro. PMWC bro. Leaving them just on Reefus. Yeah, trying to get over towards the bowl here. It's the best thing he can do. Macau Invitational என்ன கதை? Get a position for the Reefus to. Bro எப்படி இருக்கீங்க? தனுஷ் ரோஹித் நான் நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? As is possible. The sightlines within the bowl here are not great for a lot of teams, and you can kind of hide yourself away, but it's getting there that is the issue. Good shot there from Reefus over to one of the players on the Vicious. He might just make it through on the barest amount of life. Gets towards his buddy Dark and is looking to pick him up here. Revo finding shots over towards Dark, and it's an instant flush from his side. 600 damage on the game for Evo. He's going to be able to find a little bit more on the north side. Plenty of fights stepping his way. Ida want to find. You must watch Fortis dinner match in the survival stage. அப்படியே எல்லாம் லைனா பாப்போம் ஜி லைனா பாப்பறங்க. Solid spot to hold. They want to hold that ridge line to their south because the ball. ஏய் இவர் ஒருத்தர் டைம் அவுட் போடுங்கயா. Soon as well, and they're going to have to be worried about that too. Look at the Doritos littering the parking. Oh dear, no parking available. என்ன bro அந்த இடத்துல அவ்ளோ இது இருக்கு. ஏய் எவ்வளோடா போட்டு வச்சிருக்கீங்க? நீங்க பாருங்களே. எவ்வளோ ப்ரோ இருக்கு? இங்க 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 நீ இவ்ளோ போட்டு வச்சிருக்காங்க எப்பா 13 14 Look at the Doritos littering the parking.
Oh dear, no park. Doritos ன்றாங்க Doritos ஸ்பான்சரே பண்ணல கேட்க மாட்டாங்க They're அதெல்லாம் surging forwards, but a side swipe comes through. A massive light up comes in. Goat நொறுக்கப்பட்டார்கள் guys. No way Goat enters the zone. Yeah, decimated there. Reefus even got involved. Phantom அழகா முடிச்சிருவாங்க Goat. மாட்னாங்க Goat. He will get instant reknock. Bay goes down. Zone இல்ல Goatக்கு. He is just not giving up this game. This man is on zone போலனா அந்த இடத்துல பலக்கு ஹோல்ட் பண்ணிருக்காப்ல. இதுல ஏன் bro இந்தியாக்கு ஸ்லாட் இல்ல? bro BMPS மாதிரி தான் bro இது BMPS க்கு ஈக்குவல்னு வெச்சுக்கோங்க. Doc as well as Reefus looking to finish off the final players here from Go or at least get some more points off the back of them, but it is totally இந்தியா எல்லாம் சந்தோஷப்படுங்க. on that side of the map. The amount of Doritos is oppressive on those sidelines. Luckily they're going to be out the zone soon. One more knock over towards Goats, and that's Pandem up to 11 now. They are really starting to gather momentum. Uppy steps and down he goes. No way Goats were getting away from that one. Doc is still down in the middle of the bowl as Reefus tries to pick it back up. The Boars are trying to move on through now, trying to fight off against Vicious, doing a lot of damage but not quite finding that aha the nail is going பொறுமையா ஆடி இருக்கலாம் அந்த இடத்துல போர் coffin, but the Vicious are now flagging. Look at how low they all are. bro do you watch anime? Nope. though one ton idella am bro looks like PUBG itself started slowly changing meta, switching back to SMG and AR. Revo looking mighty strong over towards the northwest at the moment. அப்பலாம் bro shotgun line பயங்கரமா இருந்துச்சு. ஏன் இல்லன்னு சந்தோஷப்படணும் bro, valid reason. bro ஏனா இப்போ இதுல வந்து அவங்க எடுத்துட்டு வராங்க அப்படினு வெச்சுக்கோங்களேன், நம்ம BMPS அதுல இருந்து கிடைக்கிற ஃபேர் ஷாட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆயிடும் bro. நம்மளுக்கு ஸ்பெஷல் இன்வைட்ஸ் இருக்கு இப்போ. Snaffling up points everywhere they can. They have been so present inside this lobby. We talk a lot about rondos, how you just cannot be passive, right? And I think that despite Pandem's position on this eastern edge, you would think to yourself, these guys aren't getting a lot of eliminations here. Suddenly எவ்வளவு கவர் கான்ஷியஸா ஆடுறாங்கயா. Capitalizing on this end game, and they just keep going. More and more, but Fourth Rise managed to pick one back, I think, as they are picking up the points where they can. Fourth Rise finally do go down. Jubran looking. Pandem தான் இந்த மேட்ச் ஆப்போ. Pandem சைடு தான் zone. The Vicious will fall. That one, I think, yeah. Yes on எப்படியோ ரெவோ ரிவே பண்றாங்களே. Extra point for அந்த இதுல பேம்பூல இருந்து. A couple more for them to earn. We'll see how far they can go, because right now it is looking like Reefus மாட்னா guys. Undeniable. Yeah, still, but Reefus though at least secures the team a minimum of 4 extra placement points on this game. Is that possible? PUBG will be back at India. Chance real boon. Zero chance. Ida makes the mad dash in. It's the best they can do here. Try and look for a dip created by the nades. Work off the back of that. Alpha 7 though a little bit quieter on this northwest side. Clearing ahead, you can see Pandem the 44% on the winner chicken dinner percentage. I'd agree with it. ஏசவன் லிட்டரலா ஹெல்ப் பண்றாங்க தெரியுமா ஈடாக்கு அவங்க ஜோன் போறதுக்கு. அவங்களே டிப் ரெடி பண்ணி கொடுத்துறாங்க. Alpha 7 may be giving them a helping hand with that bombardment, but in goes Reefus. Yeah, they know he's here. There's no Reefus gali guys, nothing can be done. The zone pressure le அவர் eliminate ஆயிருவாப்ல. Mostly top 3 just isn't in either. So he's going to have to push out. #4 தான். Just hoping zone he peeks him and then he can make a run across. Basically relying on the gun skill here. Throws out a last minute nade. Zone less adrapla Reefus. Aurora Gaming going down. 8 eliminations, 4 points, 12 points on the match. It's not a bad start to their day. Oh! sama ஆப்பாங்கலையா. அங்க Reefus eliminate ஆயிட்டாருன்ற அடுத்த செகண்டே போயிட்டு Pandem அந்த பொசிஷனை எடுத்துட்டாங்க பாருங்களேன். It is a shooting gallery out there for them. They're looking to rack up a 20. Pandem என்ன பேய் மாதிரி ஆடுறீங்க சாமி பொசிஷனிங்ல. Actually put themselves into the top 6 and stay there no matter what happens. ஒரு செகண்ட் வேஸ்ட் பண்ணல bro Pandem அந்த சைடு. ஜூப்ரன் அவர் போயிட்டு அப்படியே வந்து Reefus கிளியரா அடுத்த செகண்ட் அந்த பொசிஷன் எடுத்துட்டாரு அவரு. Throughout the rest of the day, you are living life to the large. So for Alpha 7, they've got to make good use of this rock, but the circle moves down towards the south side. Fora finished top of the table with 60+ points. Oh. Alpha 7 made earlier are a big issue. EWC எப்போ dates check பண்ணனும் bro. They got to play a game of whack-a-mole here, Blank. Yeah. It is going to be Ida popping up, popping down. Come on guys, live பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க, subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க, bell button click பண்ணி all the best பண்ணிக்கோங்க. Also got Pandem
with a big hill that sit on top of you and say, you want to play whack-a-mole? We're taking your mallet away. You just can't play at this point if you're Alpha 7. It is nasty business. அவ்வளவுதான் guys. இப்போ ஈடா வந்து A7க்கு நேடு. ஓ சோ சரியான நேடியா. அதுல அப்படியே அவங்க முன்னாடி வந்தாங்க. ரேட்லயும் மாட்டிட்டாப்ல. ஓகே கவுண்டர் நெக்ஸ். கரிலோ நாக்கு. ஓ Guizhao looking to get the res off, but Pandem, they see their opportunity and they look to strike. அவங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு கவுட்ட Pandem ஜாலியா போயிட்டு தேர்ட் பார்ட்டி பண்றாங்கப்பா. ரெவோ ரிவைவ் ஆயிட்டாப்ல ஹெல்த் இல்ல. ஒரே நெட் காலி ஆயிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டு டீமும் ஒரே நெட்ல காலி ஆயிரலாம். அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். ஈடா காலி கைஸ். இல்ல ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டாங்க. A7 காலி. அட பாவிகளா. மொத மேட்சே வந்து டாப் 3க்கு வந்து விட்டீங்க. Pandem looking to secure it right now in the first game of the day here. There's nothing clapping back towards them. There's no retaliation and it's over. Pandem dominate பண்ணிட்டாங்க இந்த மேட்சை. லைக் லிட்டரலி அவங்க பொசிஷனிங் தான் இதுல மாசே கைஸ். Pandem எங்க இருந்து எங்க வந்தாங்க Pandem? இன்ஃபேக்ட் இதுக்கு முன்னாடி எங்க இருந்தாங்க ஜோன்ல? ஓகே Pandem வந்து இங்க இருந்தாங்களா? அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா இங்க வந்துட்டாங்களா? Pandemோட பொசிஷனிங் தான் இந்த மேட்சே ஹைலைட்டே. இந்த ரிட்ஜ் ஹில்ல வந்து புடிச்சிட்டு எல்லாரையுமே எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க. முக்காவாசி யாருமே என்டர் ஆக உள்ள. செம குயிக்கா ரியாக்ட் பண்றாங்க Pandem. லைக் லிட்டரலி அவங்க டைமே வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஃபாஸ்டா பொசிஷன் பண்றாங்க. பயங்கரமா இன்ஃபோ கலெக்ட் பண்றாங்க Pandem. பேய் மாதிரி ஆடுறாங்கப்பா Pandem சத்தியமா. என்னடா ஃளைட் பாத்துது? மோசமான ஃளைட் பார்த்தா இருக்கு. Hi Tala, hi bro, welcome to the stream bro. Bacha PL is absolutely amazing, great to watch. Don't Indian teams watch other international matches? Cause here the matches look so clumsy. Bro, the problem is our players think spending time in the training grounds and WoW matches are more than enough. So they gotta be aware of that. I mean, don't think about. Also, you got to think about it for GOAT. But the actual fact is, international players are way ahead in both strategies as well as எப்படி சொல்றது அந்த டெசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ல ரொம்ப வே ஆயிட்டே இருக்காங்க இந்தியன் டீம்ஸோட. ரொம்ப ப்ரோஆக்டிவ்னஸ், பயங்கர ப்ரோஆக்டிவ்னஸ். Absolutely devastating. Bro, every Valorant team should must reach a coach and analyst in official tournament. Valo Mobile might release this year or next year. It is possible for you to switch from Valo Mobile as coach or analyst. I know Valorant, I know to play Valorant bro, but coach பண்ற அளவுக்குலாம் அந்த எனக்கு வந்து அவ்வளவுலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல Valorant. Like the guys on the desk were talking about, it's very important to have those alternate drop spots, and Alpha 7 they have quite a few. They've got Zaki, they've got Georgopol, they've got Lipovka, and here that really supports them, where they're able to instantly head over towards Lipovka. This is a very good spot to start from. They can move down towards the crates on the roadside. This is a very easy peasy game. Karilo, okay. Well, to start off, right? Yes. Because it is going to get tough. Let's see. Pandem முதல் மேட்ச் 29 பாயிண்ட் யா. 29 points in a single match. A7 14 points எடுத்துறாங்க. முதல் மேட்ச்ல. What did they even do after this first match bro? Like secondல இருந்து 15 16 வந்துட்டாங்களா அவங்க? That's teams like S2G, like Alpha, welcome to the stream bro. On the north side of all of that. அப்பறந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அது வேற. Okay, FL is taking Yesnaya guys. Control over a bridge when you get closer down towards Milta that could be important in the future. I mean for Go, Aurora, you're absolutely right. Having control over towards that. Hey, the VCO Oino ஒண்ணா இல்ல VC Oin வேற வேறயா? இது மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் யாராவது சொல்லுங்க. Voxy, Potato, Zetrax, Boykick. On this western okay, side, go to வந்து Nova. VC வந்து Primosco. Okay, go to Nova, VC Primosku. A7 வந்து அந்த கரிலோ மட்டும் இதுல லூட் அடிச்சிருந்தாப்ல பிரிசன்ல. எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன பிரிசன் மேன்ஷன் அப்படி இல்லனா வந்து ஷெல்டர் பிரிசன் ஸ்பிளிட். But they're not going to be getting a huge amount of crazy loot on board early in this game, but they have position. Hello bye. San, welcome to the stream. Troy. Yep. They may be able to find one or two goodies in the process, but it is going
to be tough. Webs, Tourney, for them. Mormon, Over in South Joker, George, one of our furthest dropping teams, and out late on the plane, remember, it went from Phantom east over வந்துக்கு to west. கட்கா லோக்கல் E ஸ்பிட்டோ Arena, லியான்ஸ் probably டாப் 5 one of the டேமேஜ் tougher டீலர் rotations coming into this அப்பாடா one. முத But ஒரு it மேட்ச்லயே might 1000 wait டேமேஜ் ஆயா for that second circle, wait for it to give a little bit more பேண்டம்ல clear 3 பேர் intention இருக்காங்க ப்ரோ டாப் 5 moving டேமேஜ் into this டீலர்ல one. ஆமா 19 And ஃபினிஷ் see if they எடுத்துறாங்க can முத find that மேட்ச் one இல்லாம going. Leon obviously topping those இருங்க damage கொஞ்சம் numbers ஸ்கிப் அடிச்சலாம் Getting started. Rondo's always கோட் had என்ன fire திடீர்னு starts மில்டா கிட்ட to இருக்காங்க really அதுக்குள்ள land. வந்துட்டாங்களா The அவங்க fire is இல்ல 3-1 just ஸ்பிளிட் getting இறங்குறாங்களோ started. கோட் As we're going to get ourselves into a bit of a நோவால bonfire இருந்தாங்க towards the end of the day, looking towards our top 6 who will remain around that bonfire. Maybe cooking some marshmallows, you know, quite happy that they'll be moving straight through towards that grand finals. Guys, scouting angle பாத்துக்கோங்க நண்பர்களே. Which is brutal, like we பெட்ரோல் say. பங்க் டிப்ல வந்து நின்னா லெஃப்ட்ல பாக்குறாரு. It's It's Valve mobile release this year bro அதெல்லாம் வர்றதுக்கு காலங்களா ஆகும் ஜி எனக்கு தெரிஞ்சு வரவே விட மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். We don't have any recall beacons this time around. So bro, India's mobile market is already packed, bro. We have numerous MOBA games, numerous shooter FPS games. It's hard for a new game to squeeze in. Which is interesting. They've decided to sequester themselves on the அவங்க அப்படி வந்தாங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு esports ecosystem make பண்ணுவாங்க. To maybe get that overlook over towards the I guess the players wish to stream and earn, that's it. I saw multiple streamers POV for 40's qualification. No one linked to be normal. Everyone gets annoyed once they get qualified. The only team, in fact, to go down on a big யாரு bro 40 qualify ஆனதுக்கா? That maybe something they're looking to change, but not quite able to connect on the spray. All in the meantime, with Alpha 7, two of our more central teams. Guizhou namba, yeah. Alula try and move all the way out to the east, and Guizhou is the casualty for it. Alula pushing all the way over the Lumberyard Hill. It's greedy, right? I think that's the only way to describe this for Alpha 7. It is very greedy. They try to play through over towards Lipovka, which makes a lot of sense. You're trying to get these two players really. VC is equal to OIN esports. அதுதான் கேட்டேன். VCயும் OINும் ஒண்ணா அப்படினு. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி OIN டாங்கின்னு இருந்தாங்க. They should இப்போ VC ஆயிட்டாங்க ஃபுல்லா. There's going to be tons of teams heading down towards the southeast side. Everyone wants to try and come in. Raj, welcome to the stream. Sorry, RJTT, welcome to the stream ji. But for Alpha 7, there போன PMWC நினைக்கிறேன் OIN டாங்கின்னு விளையாட்டு இருந்தாங்க. I was hoping it will release this year. I am playing to go pro. The rest of Alpha 7 are moving south, and maybe Rafa, congrats bro. All the best. Try to play on the east side of the circle because a lot of the teams are going to be well. approaching from that west. And don't forget that it's a team game. Alula to actually go over that hill in the first place, right? The knowledge that everybody's going to be pushing in there. Yep. Select the players with really good attitude. All of them. Let's Technique give the can be better taught, position attitude can't be taught. to another team who comes in a little bit later for our own survival. Well, the thing is, in a weaker lobby, that play would have been totally acceptable for Alpha 7. But I think as we come into this year, Furia, right? Goat. So many tournaments this year with cracking teams, unbelievably good teams. Hey, இவன் என்னையா பட்டு பிட்ட ஸ்பிளிட் இது பண்றான்? சேஞ்ச் பண்ணே இருக்கான்ப்பா. ஓ ரீப்ளே வாது. ஓகே. Cracking teams, unbelievably good teams. Over I was hoping it will மதரா என்ன சைக்கிராம துங்குற சிக்கமா என்ன எழுதி அது கமெண்ட் புரியவே இல்ல சானே. You heard it here first. Playing called South American lobbies are feeder teams. I don't, you know, it's his words, not mine. Hey, there's some in every region. There are some. இருங்க up to 3 players. Stage 2 ஓவரா இதே ஸ்பாட்ல தான் இருக்காங்க. ரைட். யார் எங்கங்க இருக்காங்க முதல்ல? 4-3s வந்து எட்ஜ்ல இருக்காங்க. EA வந்து 3 பேர் முன்னாடி போயிட்டாங்க. டர்னிகே வந்து பின்னாடி லாங் பேக்ல வராப்ல. நெக்ஸ்ட் ஹோரா வந்து அங்க, யூலா வந்து ஹோராக்கு பக்கத்துல. A7ல கரிலோ மட்டும் தான் பேலன்ஸா? A7ல அட ஆமாயா, A7ல கரிலோ மட்டும் தான் பேலன்ஸ். ஃபியூரியா மில்டா சென்டர் ஜோனு. கோட் 4 பேரும் வந்து மில்டா பிடிச்சிட்டாங்க. சாரி ஃபியூரியா வந்து இது செமி சென்ட்ரிக்கு. S2G வந்து ஓகே கீழே சவுத் சைடில் இந்த செட்டில்மெண்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. ESTH ஓகே இவங்க வந்து இந்த சைடு இருக்காங்க. இது வந்து PMGCயில் வந்தது தானே இந்த ESTHன்ற டீம். PMGCயில் பார்த்தோம். வேற என்ன இடா அதுக்கடுத்து வந்து இது யாரு இது என்ன லோகோ என்ன ஓயினா இது? ஆமாம் ஓயின் வந்து ஷெல்டர் சைடு இருக்காங்க. ஓகே இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஐடியா வந்துடும். ஏதாவது டீம் வந்து எப்படியாவது ஆடா ரொட்டேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா புதுசாக. வாய்ஸ் வேர்ட் ஃப்ரம் ஸ்ரீபாய். என்ன ப்ரோ சொன்னேன்? அப்புறம் என்ன நாளைக்கு வாட்ச் பார்ட்டி இருக்குமே போட்டா போச்சு.
There are plenty of other teams Watch party who தானே want the top of போட்டால் this hill, போச்சு. who want this area around Milter. Balls in command. பேண்டம் of it. மேல ஒரு கண்ணு Vicious, வைக்கணும் guys. They had a very central position in that previous ரொம்ப round ரொம்ப as well, சாலிடா இருக்காங்க playing ப்ரோ on the edge பேண்டம் of இந்த முறை. what would be the death sentence for everyone who wasn't Pandemonium. On that location, they had a good position. Aurora, we've got the pressure level up as well for you. A new little indication of how much pressure they're going to be feeling இருக்குன்னு சொன்னாரு potentially அவர். in whatever மேல location கமெண்ட் the பார்த்து team என் ends up கமெண்ட் being. படினா. It's looking around the 30% there, I think it was 30 to 40%. மதரா ஓகே ஓகே நோட்டிஃபிகேஷன் வரல இப்போதான் வந்து சேட்டை கொஞ்சம் பாருங்க. ஓகே 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 ஓகே. I hope it release. You are practicing please still. Okay okay okay. என்ன chat பூரா ப்ளூவா இருக்குது. Oh my god. Should be able to get themselves in here, going through from that western side again. Wi-Fi என்னாச்சு சிக்கம் கொடுத்துச்சானா? ஆமா ப்ரோ. Wi-Fi வந்து எப்படி சொல்றது? என்ன ரொம்ப பண்ணிட்டேன் நானு. கேபிள புடிங்கி மாட்டி பார்த்தேன். டப்பாவே தூக்கி போட்டு தட்டி ஒரு எப்படி நம்ம பழைய டிவி எல்லாம் ஒரு 5-6 வருஷம் முன்னாடிலாம் 5-6 இல்ல ஒரு 10-15 வருஷம் முன்னாடிலாம் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் டிவி. வரல அப்படின்னா டிவி 2 தட்டு தட்டினா டிவி வந்துடும் எங்க வீட்டில். ஸோ அந்த மாதிரி தட்டியும் பார்த்துட்டேன், கொட்டியும் பார்த்துட்டேன், நொட்டியும் பார்த்துட்டேன், வரவே இல்லை. அப்புறமா வந்து அவங்க ஏர்டெல்ல இன்ஜினியருக்கு கால் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னா டப்பா போயிடுச்சு ப்ரோ, புதுசாக டப்பா மாற்றணும் அப்படின்னாங்க. எனக்கு சந்தேகம் வேணாம்னா நான் பண்ணி கொட்டி நொட்டி போச்சா இல்லை வந்து அது உண்மையில போயிடுச்சா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. அது உண்மையாவே முன்னாடியே போயிடுச்சா இல்ல நான் பண்ணதால போயிடுச்சான்னு தெரியல. அப்புறமா வந்து பாக்ஸ் மாத்தி கொடுத்துருக்கோம். Bro, my top 8 for final TT RNTX Gen 4TR NB Ninja Wildfangs RG. Many more interesting teams இருக்காங்க, நீங்க நிறைய மிஸ் பண்றீங்களே. Okay bro, planning misplaced as playing. Okay okay. Remember, lost one of their players. Airtel Jio தான? Jio. It's going to be difficult descent from that hill, but everybody else. Airtel அவன் வந்து அவனோட பழைய டப்பாவே என்ன வாங்கிட்டு போறேன் வீட்ல. அப்படியே வீட்ல கூட கிடைக்கலன்னு நினைக்கிறேன். அதெல்லாம் தூக்கியே போட்டான். ஞாபகம் இல்ல, ஒரு நாள் லைவ்ல தான் தூக்கி போட்டு வச்சேனே நானு அந்த ஏர்டெல் டப்பாவை. நீங்க கொட்டி கொட்டி தான் போயிருக்கோம். 721 doesn't want to move. Neither does the Vicious. Pandom's on that north side, and fourth drives are coming in. You wonder how much information Pandem has on fourth drives as they make their way down from that northern edge. You can see shots here coming through from S2G, trying to ruin the day of Alula, who did make this bit of a mad run across those fields early on, and that was when the circle shifted. That was probably the only S2G le yaar alaranga kamikaze Hamsig lost Solke and get on in there, playing I think is 3 now. As they have lost Solke 3 la Solke E the 3 படிக்கணுமா E படிக்கணுமா guys? Semi-finals எவ்வளவு டீம் குவாலிஃபை ஆகும்? Top 6 bro. Semi-finals overall stand 24 teams overall standings top 6. சாப்பிட்டீங்களா பாய்? நான் சாப்பிட்டேன். Thanks for asking. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? சன் எப்படி போகுது வாழ்க்கை? கரிலோ பாருங்க, கரிக்கு போய் உட்கார்ந்து இருக்காரு ஒரே ஒருத்தர் மட்டும். முதல் மேட்ச் அற்புதமா ஆடிட்டு ரெண்டாவது மேட்ச் சாமி கூப்பிட்டாங்க 3 பிளேயர்ஸ். Semi-finals is very difficult. We can't predict bro. அது round robin வேற, double round robin வேற. ஆமா. It's a placement giving spot. Is it a game that's going to give you a ton of eliminations off the back of it? Probably no. Unlikely. பலக்கு ஒரு finish எடுத்துறாரு. Playing from யார் அது? Unlikely stuff. Fourth drive on the west side. Okay, Huzafia. Playing from the angle close Panta to just across the road. BPS On a wide west side split, so not all of their forces are close to it. Aurora navigating very well. They're playing that roadblock to the northwest side of Milter. Looks like the Boars haven't been able to control that one. Despite having 4 players alive, they are much more concerned with staying alive. All as 4. You can see என்ன வித்தியாசமா ஆடுறீங்க நீங்க. என்ன ஸ்பிளிட் இது? ஐயோ எங்கடா போச்சு ஈயோட ஸ்பிளிட் காட்டிட்டு இருந்தாங்கடா. நல்ல ஸ்பிளிட் எடுத்துட்டு இருந்தாங்கடா அவங்க. நான் சொன்னா இதானா அட கன்றாவியே, கைய காலை வச்சுன்னு சும்மா இருக்க மாட்டேன் நானு. ஓகே ஓகே பாருங்க கைஸ் என்ன ஸ்பிளிட்னு. இங்க ஸ்குவாட் ஹவுஸுக்கு லெஃப்ட்ல வந்து ஒரு டிப் இருக்கும். இந்த வாவ் மேட்சஸ்ல வந்து நீங்க இந்த மவுண்ட் ரிட்ஜ் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாவ் மேட்சஸ்ல வந்து இது வரும். இந்த 2v2 4v4 ஒரு வாவ் மேட்ச் வந்து இந்த ஸ்பாட்ல இருக்கும். ஸோ அந்த டிப்பில் 2 பேர் விளாட்றாங்க. அந்த மவுண்ட்டில் 2 பேர் விளாட்றாங்க. இங்கே வந்து இவர் ஷ்வாப் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செப்பரேட்டாக ஒரு ஸ்பாட்டில் விளாட்ருக்காரு. மோர்மன் பார்த்தா ஆல் த வே டவுன்.
இந்த சைடு வந்து இந்த ஸ்குவாட் ஹவுஸ் இதுல விளையாட்டுருக்காப்ல அவரு. ஸ்குவாட் ஹவுஸ் அது ப்ளூ பில்டிங் ஸ்குவாட் ஹவுஸ்யா. Checkpoint is not fun. It really is not fun to play. It's a place Naya that's is easily split. overwhelmed as more and more third parties come வாழ்த்துக்கள் through. வாழ்த்து. Deal with the first My team of prediction. Aurora Gaming, அடுத்த but 5 as you can மேட்சும் see, சாமிக்கு they are தான். across லிவின் the road. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. They're looking to put themselves a little bit further over towards the hillsides on that. ஆமா ப்ரோ வாவ்ல வரும் 3v3. You still take shots towards the பாத்தீங்களா teams இல்லையா? leaving Milter as well. கேமை தொட்டு கேமை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒரு வருஷம் ஆக போகுது. இருந்தாலும் கரெக்டா சொல்றேன் பாத்தீங்களா? Big opportunity to just lock that one down even further. Arena going toe to toe right now with fourth rise across the road. Schweppes gets knocked, but there's an answer. There's a flush coming through. T24 huge with his mini 14 on the back. Fourth race வந்து EA-வ போட்டு பொரிக்க போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். தேர்ட் பார்ட்டிக்கு எவனுமே பக்கத்துல இருந்தா ஏய் பாருங்க EA தான் இவங்கள புடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஓ மை காட். பலக் நாக்கு ஐக்யூ செக்யூரிட்டி 24 எல்லாம் எதுவும் பண்ண முடியாது அவங்க பிளேயர்ஸ். மோர்மன் அங்க கீழ ஸ்குவாட் ஹவுஸ்ல இருந்து வந்துட்டாரா அவரு? அவ்வளவு வேகமா? சவுத்ல இருந்தாரியா அவரு? இப்பதான் பார்த்தோம் ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி. மோர்மன் சொன்னல அங்க கீழ அந்த ஸ்குவாட் ஹவுஸ் ப்ளூ ஹவுஸ்ல இருந்தாரு. Oh my god. 40R புஷ் பண்ண மாட்டாங்கன்னு பார்த்தா 40R புஷ் பண்ணச்சி 40 புஷ் பண்றாங்க. 40Rன்றேன். ஜோக்கர் நாக்கு. With the S12K, wants to find it, but won't quite get it done. TOURNEY உஸைஃபா அவ்வளவுதான் முடிச்சு விட்டாங்க. Just about able to lock it down. 3 finishes Peps மட்டும் நாக்கு. It's a good nade to open that up, makes the initial Obscure Carrillo silence Higar Brazil ENC roster. goes down to 10%, is able to clap back. Oh, okay. Obscure Carrillo. Right. To send through. T24 after what started as a really key pickup over towards Schweppes, the main off-angle player coming through from the arena. And to play like that, that's tough. No, தம்பிக்கு ஒரே ஒரு ஹெல்ப். பிவாகால அந்த ஜூம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்து சொன்னீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஹெல்ப்பா இருக்கும். ரைட், நான் பிவாகா வந்து வீடியோ போடுறேன். انا எப்படி யூஸ் பண்ணனும்னு சொல்லிட்டு வீடியோ போடுறேன். गाइस புதுசா ஒரு சீரிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் गाइस. கிளாசிக் பிளேயர்ல இருந்து காம்படிட்டிவ் பிளேயர் ஆவது எப்படி? ஸ்டெப் 1 ஐபேடை தூக்கி போட்டு உடைக்கவும் ஐபோனை வாங்குவோம். ஸ்டெப் 2 ஈகோவை தூக்கி போட்டு உடைக்கவும் ஹம்பிள்னஸை பில்ட் செய்வோம். ஸ்டெப் 3 நல்ல பிளேயர்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் செய்வது, டீம்மேட்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் செய்வது, எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸுடன் எமோஷனல் பாண்டிங் எல்லாத்தையும் தூக்கி குப்பையில் போட்டுவிட்டு முன்னேறுவதற்கான வழியை நோக்கி நியாயமாக செயல்படுவது. ஸ்டெப் 4 தினமும் பிராக்டிஸ் செய்வது. நான் தான் புளுத்தி என்றுதான் வளர்த்தி என்று இல்லாமல் ஒழுக்கமாக தினமும் ட்ரைனிங் கிரவுண்ட்ஸ், வாவ் மேட்சஸ் மற்றும் கேம் அவேர்னஸ் அண்ட் மேப் அவேர்னஸில் ஒர்க் செய்வது. இப்போ கோட்டை பிரிச்சாங்க ப்ரோ. இப்போ அப்படியே வெட்டினாங்க, அப்படியே பலியாடு மாதிரி வெட்டினாங்க ஃபியூரியா. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெப் 5 டோர்னமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்கிரிம்ஸ் விளையாடுவது. ஸ்டெப் 6 அனலைஸ் செய்து எது தப்போ அதை திருத்திக் கொள்வது. கொழுப்பாக எனக்கு தெரியும் நீ மூடு என்று கூறாமல் இருப்பது. இப்படிலாம் இந்த 6 ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னா கிளாசிக்ல இருந்து காம்படிட்டிவ் பிளேயர் அல்ல. Is it me or anyone else also feel like TT is the only Tamil team gonna qualify for final? Just asking, no hate. They're going to be shots at one another. No, honestly, I think contend with S2G though, because both these teams Rising Esports, it's pretty hard for them, bro. Honestly, okay, wow. Wilt, I'm not able to say anything because அவங்களோட இண்டிவிஜுவல் கேலிபர் வேறையா இருக்கு, டீம் புட் டுகெதர் as a team அவங்க கேலிபர் வேறையா இருக்கு. Wilt 50-50, Rising வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 60-40. Getting out those fields. Sorry, 40-60, Wilt 50-50. Team Tamlas 70-30. Gambles in this game, right? Committing to that southeast side towards Mini Milter and then moving over to that shack before. This second one not going to play out super well, but maybe they could find EA Morman, ஆமா EA Morman போயிட்டு அங்க போயிட்டு தனியா புடிச்சிட்டாரு. அரோரா டாக் நாக்கு டர்னி பக்கத்துல வராப்ல. இப்போ அரோரால மத்த பிளேயர்ஸ்லாம் எங்க இருக்காங்க? இவரு டாக் மட்டும் இங்க மேல இது புடிச்சிட்டு இருக்காரு. கீழ இருக்காங்களா ஸ்னைப்பர் டவர்ல? EA எல்லாம் எப்படியா டின்னர் அடிப்பாங்க? EA டின்னர்ன்றீங்க புரியல நம்மளே.
now Aura has to send their way in with அவங்க ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க, அது ஸ்னைப்பர் டவர்ல இருக்காங்க. towards the guys here on edge. இதே மாதிரி ஒரு மேட்ச் சோல் வந்து ஒரு வேலை பண்ணுவாங்க. BGISலயான்னு நினைக்கிறேன். BGISலயா இல்ல BMPSலயான்னு தெரியல, ஞாபகம் இல்ல. டீம் தமிழாஸ் வந்து அப்படியே நேரா வருவாங்க, அப்படியே சோலுக்கு ஒரு 2 ஃபினிஷ் குத்துட்டு சோல் வந்து அற்புதமான ஒரு பொசிஷன்ல ரெண்டு மட்டமான ஒரு சோக் பண்ணி ஓஜி டின்னர் எடுத்துருவாங்க. Sri explanation be like Gemini 144 PM. What the fuck? Gemini 4K மாதிரி சொன்ன bro. Gemini கூட இவ்வளோ என்டர்டெய்னிங்கா சொல்லாது bro. 6 ஸ்டெப்ல ரியாலிட்டி செக் கூட சொல்லியிருக்கேன் நான். I was going to say this before, right? They sent an outpost far east, and they actually have wrapped around. எனக்கே ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் ப்ரோ, பாலாஜின்னு சொல்லிட்டு. ஐபேட் வாங்கினான் அவன் பிஜிஎம்ஐக்காக. காம்படிட்டிவ் ஆட போறேன் அப்படின்னா, என்னடா டிவைஸ் வாங்கியிருக்கேன்னு கேட்டா ஐபேட் தான். சரியா போச்சு அப்படின்ட்டு விட்டேன். Somehow threading the needle every single time. This is the sewing squad of the lobby. இடா ஓபன்ல மாட்டின மாதிரி இருந்துச்சு, ஆனா எப்படியோ உள்ள வந்துட்டாங்க கைஸ். எப்படி உள்ள வந்தாங்கன்னு தெரியல. ஒரு செகண்ட் நான் திருப்பி பார்க்கணும். இடா வந்து ஓபன்ல அப்படியே சாண்ட்விச் மாதிரி இருந்தாங்க. ஓகே, டார்கின் வந்து ஆல்ரெடி ரேன்ல இருந்தாப்ல. ETSHல வந்து ஒரே ஒரு பிளேயர் இருக்காங்க. இவங்க டப்ளிங் போறாங்க ஒருத்தர். டார்கின் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல கவர் கொடுக்கறதுக்காக கீழே நின்ட்டாரு. தெரியுதா? இங்க பாருங்க, 2 பிளேயர்ஸ் வந்து டப்ளிங் போறாப்ல. டார்கின் வந்து கவர் பொசிஷன்ல ரெடியா இருக்காரு. இதோ இங்க இருந்து உள்ள கவர் கொடுக்கறதுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டார்கின் ரெடியா இருக்காப்ல. இவங்க 2 பேர், ஒருத்தர் டப்ளிங் போறாரு, இன்னொருத்தர் ரீட்டா வந்து அவங்களும் அப்படி புஷ் பண்றாங்க. கவர் ஆங்கிள் பக்காவா நிறுத்த வச்சிட்டாங்க டார்கினை. என்னடா இது மூளை வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. ஃபைனல்ஸ்ல ஹோரா புரட்ட போறாங்க, அது கன்ஃபார்ம். பேண்டம் குவாலிஃபைடு தானே கிராண்ட்ஸ்க்கு. I take it all back a little. You guys are somehow threading the needle every single time. This is the sewing squad of the lobby. They can't. I stay with my prediction. Flash will win. Flash will win. Okay. போன PMGCக்கு அப்படிதான் ப்ரோ நினைச்சோம். ஃபிளாஷ் கட்சில வந்து முடிச்சாங்க ப்ரோ. Miraculous runs in towards the circle. Don't know how that happens. 721 they can see them here. They're inside a. தனக்கும் கிராண்ட்ஸ்லயே ஃபிளாஷ் வந்து நூலையில தான உள்ள வந்தாங்க. This is a death trap. It's looking pretty inescapable for them right now. Aleko with the downhill advantage for Ida. சரி, அது வேற மாதிரி ஏதோ ஒரு வார்த்தை வரும். 721 were able to get into that position was because Ida were taking the fight uphill, right? 4 பேரும் அப்படியே புடிச்சிட்டாங்க. ஷாக்க எங்கயா இருக்கு? Sorry, against Etch. There is no way that they make that move if there are those sight lines available. And as soon as Ida did turn Team RJS Madurai playing name Shiva. There we go. New circle though, hard north. Igor looks to sniff over towards the north. Reject RJS. RGC has got his hands on a Lynx AMR. That just dropped as well. He's just picked that up and instantly gets himself. Yes bro, Fox and Reaper alive irupanga. Attanki last man alive match, that match. Finally she started to believe TT before GTA 6. Illa bro, Justice addition and the way the team moves with the majority of the tournament, yes, I believe in them now. Finally one pona BJS க்கு வந்து my full trustworthy team வந்து வெல்டி ஸ்போர்ட்ஸ் இருந்தாங்க. This time team Tamlas, they are looking solid. A long shot angle, there's one of those sight lines that they can have. That's a beautiful I stay there. Pandem qualify by classic to camp வரவங்களுக்கு இறங்கல் நாலேஜ் தான் இருக்கும். ரோட மிரமர்ல மேப் எப்படி சீக்கிரம் மாஸ்டர் பண்றதுன்னு ஒரு வீடியோ ரீல்ஸ் போட்டா நல்லா இருக்கும். டன்ஜி ப்ரோ, இதெல்லாம் எனக்கு இன்ஸ்டால போடுங்க ப்ரோ. இதுல போட்டா நான் மறந்துறேன். இப்போ டன்னு சொல்லிடுறேனா, ஸ்கிரீன் மறந்துட்டேனா எனக்கு ஒரு chat ஞாபகம் இருக்காது. Furia Chief. Okay. Now moving in from 3 finishes. We've got Furia on our screens looking to S2G Kamikaze last. Had a little peek over towards our northwest side. Igor, he didn't like the look of it. So this time they're just going to try to push through S2G, hopefully get further over towards our north side. Furia Avala. There's Aurora in the west. I wanted RME players videos. They are playing as unit, good communication but lacking gunpower. Into the zone they go. They managed to hop out unscathed and S2G now they have to work in their gunpower guys, but they are so slowly settling. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க அந்த செட் ஆயிட்டு இருக்காங்க.
Well, he's lost பாப்போம் the rest பாப்போம். of Furia, that's to be sure. RE gained the Eagle left as a momentum. bit of a sacrificial Let's see lamb if they will here carry versus forward guys it on to STG, but he's doing his semi-finals. best to put them in the graves before But he gets semi-finals there. is no joke. It is Gets going to be one. 10 times harder than Now this. looks for the jump shot. சரியான It's jump shot bro. disgusting. Eagle's not having to pick He himself goes. back together. He is Whoa. going to be dismantling the likes of S2G. ஏங்க 7-1ல வந்து 4 பேர் இருந்தாங்க. இப்ப பார்த்தா ஒரே ஒருத்தர் மாலிக் மட்டும் தான் இருக்காரு. மாலிக் புடிச்சி இறக்கிட்டாரியா இடாவ. Okay, message போடுறேன். Done. I watched RI players videos that are playing there. Sham அடி வாங்குனா தான் knowledge கிடைக்கும், personal experience. இந்த பாக்ஸிங்ல வந்து ஒன்னு சொல்லுவாங்க, காடு வெயின்னு சொல்லும் போதெல்லாம் வந்து மண்டைக்கு வரக்காது, ஒரு 2 முறை நாக் அவுட் ஆனாதான் மண்டைக்கு வரும் அப்படின்ற மாதிரி. Oh yeah, they are going to have it all delivered to them really on this one. மேப் நாலேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ற வீடியோ கமிங் ஆனா மொத்தமாவே கமிங். அது ஒரு சீரிஸ் மாதிரி ட்ரிப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்பதான். Furia can bear their fangs over towards the team on the west side, but the uphill battle against E-Arena may be the ones to topple the western edge. Yeah, playing Watchtower right now. They have a huge amount. ஈயே வந்து அப்போ அந்த ஸ்னைப்பர் டவரை புடிச்சவன் தான்ப்பா. யாருமே ஈயேக்கு தான் ஜோன். ஓ எல்லாம் மேட்ச் ஈயே யாருமே நோட் மாட்றாங்க. Oh my god. Removing Pandem from their rock, and it's so swift you can hardly god. believe it. A west side shift on this one. They've sent all the way. திடீர்னு பார்த்தா ஏன் லோட் ஆகுது? என் ஐஜிஎல்லாம் போய் அடி வாங்க விட்டுடுவான் ப்ரோ, அப்பதான் உனக்கு புரியும். என் ஐஜிஎல்லாம் போய் அடி வாங்குன்னு விட்டுருவான் ப்ரோ, அப்பதான் புரியும். அடி வாங்குன்னு விட்டுறக்கூடாது ப்ரோ. என்ன ப்ரோ ஆச்சு? நான் வேற தெரியாம பாஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். ஹோரா வந்து பேண்டம் புஷ் பண்ணி பேண்டம் எலிமினேட் ஆனாங்களா? ஹோரா எலிமினேட் ஆனாங்க. ஓகே பேண்டம் தான் எலிமினேட் பண்ணிருக்காங்க. ரைட். A west side shift on this. பட்டர் ஸ்மூத்தா கிளியர் பண்ணிட்டாங்க within minutesல, செகண்ட்ஸ்ல. அடி வாங்குனா மேப் ஸ்டார்ட் ஆகணும். ரோண்டா அண்ட் மிராமர் மேட்ச் மேப்பே ஸ்டார்ட் ஆகும். போர்ஸ் நோவிக்ஸ் all of a sudden Furia have more opportunity to move up there. கைஸ் எனக்கு குவாலிட்டி குறைஞ்சிச்சா? என்னதான் ஆச்சு? ஸ்ரீ 5G இன்னைக்கு தானடா புதுசா செட்டப் பாக்ஸ் மாத்தனேன். ஏன்டா இப்படி என்ன சாவடிக்கிறீங்க? ஈஏக்கு தான் ஜோன் மஜ்ஜா ஜோன் கைஸ். ஈஏக்கு ஜோன் ஹை ரிட்ஜ். ஆனா 2 பேர் வந்து அந்த ஸ்னைப்பர் டவரை விட்டு வெளில வந்தாங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. 2 பேரும் பட்டவங்க தான். அப்படி போ யாரா ஹோரா? ஏய் 200 மீட்டர் ஸ்ப்ரேவா ப்ரோ? அது சரியான ஸ்ப்ரே வச்சாப்ல ப்ரோ. ரீஃபஸ்க்கு இங்க பாருங்களேன், ரீஃபஸ் 1 HP தான் போயிருக்காரு. பயங்கரம், நோ ஃபியர். ஓ மை காட். சாப்பிட்டீங்களா பாய்? சாப்பிட்டேன் பாய். நீங்க சாப்பிட்டீங்களா பையா? ஷாம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். அப்ப இருந்து பாத்துட்டு இருக்கீங்க, பட் ஸ்டில் ஒன்ஸ் அகைன் வெல்கம் சொல்லிறேன். Really no hope of getting Reefers. ஈடால வந்து ஸ்வாஜின் மட்டும் தான் இருக்காப்ல. ரீஃபஸ் எலிமினேட் செய்யப்படுகிறார். தூக்கி குப்பையில போடுங்கடா இந்த ஜியோ கார்ன சாலா லவடு கபால். சாரி கைஸ், தீன் சர்க்கிள் பயன்படுத்துறேன். தப்பு, நீங்க பயன்படுத்தாதீங்க. இட்ஸ் ரியலி ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டிங் தட் இன்னைக்கு காலையில தான் வந்து கூப்பிட்டு 300 ரூபாய்க்கு அடாப்டர்லாம் வாங்கி போட்டேன் நான். என்னத்துக்கு திருப்பி எனக்கு இன்டர்நெட் வர மாட்டேங்குதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஸ்ட்ரீம் கரெக்டாக பஃபர் ஆகாமல் வருதா? அது கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் யாராவது. டென்ஷன் ஆகுது எனக்கு. என்னடா பிரச்சனை? On 7 and on the south side with 4 players alive, they may have a better opportunity here, but again it's why PUBG and BGMI not using more maps in competitive? Every other games la nariya maps irukum, idhula Sanok weekend use பண்ணலாம்ல. Nades over the top from Aurora, not
சானாக் வீக்கெண்ட்லாம் இல்ல இன்னொரு ஒரு அப்டேட்ல வந்து அடுத்த புதுசா ஒரு மேப் வரும் பாருங்க அது யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க 4 மேப்ஸ் வரும் மொத்தம் and they only have one elimination right now, but I think that's fair from when they're split playing. கரெக்ட்டா வராது bro near enough what they need at the 3 moment மேப்ஸ்னா ஸ்ப்ளிட் கரெக்ட்டா வரும் எரங்களுக்கு மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் மிராமருக்கு கொஞ்சம் கம்மி அதுக்கு அடுத்து ரோண்டோக்கு இன்னும் கம்மி 4 மேப் வச்சாங்க அப்படினா செட் ஆகாது is just cleaning house 9 elims on this match. They are, but they are only playing as 2 in the blue zone. நிறைய இந்த ரவுண்ட் ராபின்லாம் வந்து அந்த ஈக்குவலான இது எடுத்துட்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டமா போய்டும் அப்புறம் ரீட் மை கமெண்ட்ஸ் ஃபிளாஷ் வாஸ் இன் 7th or 8th position today date ஐயோ சாரிப்பா இருப்பா ஃபிளாஷ் வாஸ் இன் 7th or 8th position today bro இந்த ப்ளூ கலர்ல வருதா அதெல்லாம் நீங்க உங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் அதை அப்படியே விட்டுறேன்னு நினைக்கிறேன் day 3 they showed their ability and won PMGO MEA championship Captain by நாளைக்கு வாட்ச் பார்ட்டி இருக்குமா PMGO பண்ணிட்டா போச்சு and is Furia now with a raucous volley sent their way, not quite able to close it down. However, Furia have flagged and the Boars have been delivered நாளைக்கு 6 நாளானிக்கு 7 Aurora Gaming just going for the crash here and his Boars looking to hold them out, but Robs goes down immediately. Someone might try to capitalize off the back of this one. Boars might just be able to get their player up. Terminus goes down on the back line. Ooh. This is a disastrous moment for the Boars. And Horror, they're sending it. It makes sense. No fear first forwards. 2 players on the back line for Horror. In he goes. One res comes through. So Blank, we've still got Robs in. Yeah, பொறுமையா அப்படியே வந்துட்டாங்கப்பா அங்க இருந்து. On the upstairs. Aurora முன்னாடியே எலிமினேட் ஆனது ஈஏக்கு ஜாலி ஆயிடுச்சு. A good stunner out the window as well. And no fear is slow. So Horror don't quite have the same opportunity. போரா 3 பேர் இருக்காங்க ஃபியூரியா 3 பேர் இருக்காங்க போர்ல ஒருத்தர் நாக்கா இருந்தாலும் 3 பேர் இருக்காங்க ஈஏ 2 பேர் என்ன பண்ண போறாங்க போர் ராப்ஸோ போரா அப்படியே பேக் ஃபால் அடிக்குறாங்க மேல போறாங்க வந்துரு நண்பா நீ நம்ம கிட்ட ஜோன் இருக்கு நீ வந்துரு நம்ம பாத்துக்கலாம் இங்க இருந்து அப்படின்றாங்க கீழ பார்த்தா வந்து ஃபியூரியா ஈகோ ஒரு பேயடி அடிச்சாரு கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அயாலா அவன் எப்படி அடிச்சாங்கன்னு எனக்கு தெரியல பார்க்கலாம் only Arena who have more than that, right? So potentially a little bit difficult. I don't think this counts smoke launchers though. So there may be a little bit more utility in the pocket than that. Let's see. So we do need 5 grenades வச்சிருக்காங்க EA ஒரு 6 நேட் பா EA கிட்ட தான் யூட்டிலிட்டிஸ் பயங்கரமா இருக்கு. The garage has been strong for Boars. Those sight lines sure cut low but EA எப்படியோ டின்னர் போடுறான் பாருங்க bro. Trades 1 for 1 with Furia. That's not the sort of angles you want to be going for. EA எல்லாரையும் அடிச்சு விட்டு கடைசில வந்து நண்பா கடைசியா அடிச்சிருவாப்லையா? He's not going to be able to do it. Okay. Good. He gets the flush though. Okay, Furia gali. ஆனா போர்ட்மே ஒரு மேன்லாஸ் ஆயிடுச்சு bro. ஓ டர்னிகே சமலக்கியா யாருமே பார்க்கலையா டர்னிகேவை போராவும் பார்க்கல போரும் பார்க்கல ஓ ஷிட் ஓகே மோர்மேன பாத்துட்டாங்க he picked this one up earlier on the crate that dropped over towards the western side. Terminus will drop down moments. A great pick off for them. Will flush him as well, dropping the arena down to just 1. Another point taken away though. That went over to Horror, who were able to third party that elim point. Even the Boars only on 4 so far, Blank. With 3 players alive, they need to take charge of this. Horror IGL yaar bro. Bro, idea ve illa bro. Internationals பொறுத்தவரையும் எனக்கு நிறைய பேர் player names இன்னும் மனப்பாடம் ஆகல bro. It would still be 18 points towards that 6th place, and that is no slouch. Ragnazada moving on up now with the nade. The cook is there. And Terminus on the back line with a pick on the Sleepy. The knock goes through. Oh, the blue zone picks Terminus on. Sleepy gali Sleepy தான் நினைக்கிறேன் IGL. I mean, to be honest with you though, for Terminus, that's a huge pick. Tony ஒரே ஒரு ஆள் தான் bro இருக்காரு. Tony K has completely smoked himself off. He's not a problem right now. Another knock goes through. Only no fear. Last guy Horala. No fear மட்டும் தான். Arena having the battle off against Chu. He goes out and the Arena able to pick up the win from nowhere. Aura go down from the top. Boars can't make it out. Did it go to the Arena in the end? I think it did. They do. They find the chicken dinner. எப்பரா turn of events from that northwest side. Earlier on, Blank, I was looking at the chicken dinner predictions. It was like Boars 18% and then it was like Arena 18.8 and I was like no. Bro, அவங்க போறாங்க அந்த இடத்துல மேல வந்து அந்த ஒரு ஸ்னைப்பர் டவரை புடிச்சாங்க. ஸ்னைப்பர் டவரை புடிச்சிட்டு அப்படியே வந்து லோ ரிட்ஜ்ல படுத்தாங்க.
மோர் மணி இங்க இருக்காப்ல, மோர் மணியும் எலிமினேட் பண்ருவாங்க. டர்னிக்கே ஒரே ஒருத்தர் மட்டும்தான், அவருக்கு கவர் கூட இல்ல. இங்க முன்னாடி வருவாங்க. இவங்க 2 பேரும் இந்த ரிட்ஜ்ல வந்து இப்படி வந்து ஃபைட் அடிக்கும்போது இவரு இங்க வருவாராம், ஸ்மோக் போடுவாராம், கடைசி எலிமினேஷன் தூக்கிட்டு டின்னர் அடிச்சிருவாராம். what the fuck bro, what the fuck guys. நான் 100ல ஒரு மேட்ச் பா இந்த மேட்ச். சத்தியமா எப்படி ஜிகில் இஸ் ஐஜிஎல் ஃபார் ஹோரா. இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வந்து அரிஸ்டார்கி ப்ரோ, எனக்கு நாளைக்கு ஆடுற அந்த ஃபைனல் டீம்ஸோட ஐஜிஎல் லிஸ்ட் மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் எடுத்து இதெல்லாம் அனுப்புங்க ஜி, மெம்பர்ஸ் குரூப்ல அனுப்புங்க ஜி, ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா. ஓகே, இது எப்படின்னு எனக்கு தெரியல, பட் எப்படியோ வந்து பார்த்தா ஈஏ வந்து டின்னர் அடிஸ்டாப்ல. மேக்ஸ்மேன் இருக்காரா? பார்க்கவே இல்லை, கேட்கவே இல்லையா, கவனிக்கவே இல்லையா ஒரு குரலை? குரல். ஹோரா ஐஜிஎல் அப்சல்யூட்லி ஜிகில் இஸ் தி ஐஜிஎல் ஃபார் ஹோரா. எப்படி போட்டா ப்ரோ? ஏன் நம்பவே முடியல ப்ரோ என்னால. இன்ட்ரெஸ்டிங். போர் வந்து இந்த முறை எங்கதோ வராங்க ஜோனுக்கு. இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து எப்படி சொல்றது, இந்த மாதிரி ஜோனுக்குலாம் வந்து இந்த நார்த்தன் ஐலாண்டில் இருந்தாங்க. இது வந்து மொத்தம் 3 ஐலாண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் கைஸ், புரியுதா? ஷூட்டிங் ரேஞ்ச் ஐலாண்டு, இதுக்கு அடுத்து வந்து மிட்லேண்டு, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது என்ன மிலிட்ரி பேஸ் ஐலாண்டு. இந்த மாதிரி வந்து மேலே இருக்கும்போது ஷூட்டிங் ரேஞ்ச் ஐலாண்ட்லேருந்து ஜோன் வந்து கீழே விழுந்துடுச்சு அப்படின்னா, நான் எல்லா டீமுக்கும் சஜஸ்ட் பண்ணுறது, உங்ககிட்ட கன் பவர் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபுல் அக்ரஸிவ் மோடுக்கு போயிருங்க. பிரிட்ஜ் எடுத்து இதை கிராஸ் பண்ணிட்டு அதெல்லாம் யோசிக்காதீங்க. ஃபுல் அக்ரெசிவ் மோடுக்கு போயிட்டா கூட ஒரு 4 பாயிண்ட் 5 பாயிண்ட் வந்துடும் கன் பவர் இருந்தா. குமரவேல் யோகேஷ், ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கொஞ்சம் இன்னைக்கு நைட்டு இல்லைன்னா நாளைக்குள்ள ஜி, சோ தட் நாளைக்கு இதுல பார்க்கும்போது நம்ம கொஞ்சம் நாலேஜ் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படியே. தேங்க்யூ ஃபார் ஹெல்பிங் திஸ். நான் கிரெடிட்ஸ் கொடுத்துறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் சாட்லயும். A knock sent back their way though by Swain. A little bit of covering fire, but yeah, there's no saving him. Yeah, it's a good long-range shot, and look at that, Furia at the very beginning of the game. Phantom 31 பாயிண்ட். முதல் மேட்ச் வந்து 29 பாயிண்ட் எடுத்தாங்க. போன மேட்ச் வந்து 2 பாயிண்ட் தான் எடுத்துருக்காங்க. இந்த மேட்ச் ப்ளூல இருக்காங்க. ஓ ஷிட். இந்த லாபி இப்போ பயங்கரமா ப்ளீட் ஆக போகுது இந்த ஜோனுக்கு. A7 worst performance this time. அதான் எலிமினேட் ஆயிட்டாங்களே, அப்போ worst தான். ப்ரோ பியாண்ட் எலிமினேஷன், A7 எலிமினேஷன், இந்த ஃபார்மேட்டே சரியில்லை ப்ரோ. எத்தனை முறை கேட்டாலும் நான் சொல்லுவேன் ப்ரோ. 6 மேட்ச்ல நீங்க டிசைட் பண்றீங்கன்னா அந்த 6 மேட்ச் வந்து 3 மேட்சா பிரிச்சு நம்ம கிராஃப்டன் எப்படி நடத்துறாங்க அந்த மாதிரியாவது நடத்தணும். இவங்க சும்மா ஒன்னும் இந்த ஸ்டேஜுக்கு வரல. ஏன்னா நேஷனல் குவாலிஃபயர்ஸ் கிளியர் பண்றாங்க, ரீஜனல் குவாலிஃபயர்ஸ் கிளியர் பண்றாங்க, நேஷனல் குவாலிஃபயர்ஸ்ல நாக் அவுட் ஸ்டேஜஸ், ரீஜனல் குவாலிஃபயர்ஸ்ல நாக் அவுட் ஸ்டேஜஸ். அவ்வளோ இது வச்சுட்டும் ஒரு மெயின் ஈவெண்ட்டுக்கு குவாலிஃபை ஆகி அந்த மெயின் ஈவெண்ட் வந்து அவங்க ரீஜனல் குவாலிஃபயர்ஸ்ல கூட 3 நாள் கிராண்ட்ஸ் வைக்கிறாங்க, மெயின் ஈவெண்ட்ல 2 நாள் கிராண்ட்ஸ்னா என்னையா ஈவெண்ட் அது? இத்தனைக்கும் இந்தோனேஷியால நடக்குது. இந்தோனேஷியால தான் வந்து esports வந்து எப்படி சொல்றது பிரைம்ல இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஜி, வாட் ஆர் தி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஃபார் தமிழ் டீம்ஸ் இன் செமிஃபைனல்ஸ்? ப்ரோ Team Tamlas definitely to grand finals bro. I have full confidence. Welt வந்து 50-50. Rising வந்து பாத்தீங்க அப்படினா 60-40. TT மேல 70% confidence qualify ஆயிருவாங்கன்னு. Chances are there. Welt வந்து 50-50 வெச்சுக்கோங்க. Rising esports வந்து பாத்தீங்கன்னா 40% chances, 60% வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கஷ்டம். ஏன்னா அவங்க எப்படி சொல்றது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆறாங்கலாம், இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. பட் இப்போ மொமெண்டம் கிடைச்சிருக்கு, அது அப்படியே கேரி ஃபார்வர்ட் பண்றாங்களான்னு பார்ப்போம். அரீனா போன மேட்ச் டின்னர் போட்டாங்க. இந்த மேட்ச் போன மேட்ச் டின்னரே வந்து அவங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சதுன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது. திடீர்னு பார்த்தா டின்னர் அடிச்சிட்டாங்க. L format same mindset like crafting to reduce expenses. பாஸ் கட் பண்ணனும்னா எதுக்கு டோர்னமென்ட் நடத்துறீங்கன்னு எனக்கு ஒரு கேள்வி வருது. அத கேட்டா நம்ம சீட்டுக்கு வெயிட் வச்சிருவாங்க அப்படின்றதுனால நான் கேட்கிறேன்.
Goodness me, that western bridge is looking mighty congested. Blank, the blue zone will be shunting them in. அப்பாடா கிளஸ்டர்னா கிளஸ்டர் அப்படிப்பட்ட ஒரு கிளஸ்டர் ரெண்டு பிரிட்ஜுக்கும் எஃப்எல் வந்து எஃப்எல் A7 போரா 3 டீம்ஸ் வந்து இது ஈஸ்ட் பிரிட்ஜ்ல ஹோல்ட் பண்றாங்க. வெஸ்ட் பிரிட்ஜ்ல பார்த்தா EA மோயினு போரு இடா பேண்டம் இன்னும் ஏதோ ஒரு டீம் கூட இருக்கு. யாரா இப்போ பேண்டம் எகிரி அடிக்கிறது? யூலாவா? குயிக்கா ஒரு இந்த மேட்ச்லயே சூப்பரா ஆளானாரு. முத மேட்ச்லயே அவர் குயிக்கா ஒரு 1v3 அடிச்சாப்ல. யாரு ஃபியூரியாவன்னு நினைக்கிறேன். And at the back of the queue, they still have so much more to do. Losing Jabranki does feel rough. L format, bro. The first match only L for Pandem to qualify. Oh, அதுக்கே எல்லாமே பாயா Pandem. Multiple teams underneath them, including four. Inaji Jandawa TT bro Jandaலாம் இல்ல bro ஏன் bro பெரியங்க சே. I still have high hopes before. உங்கள சொல்லி கூத்தான்ல bro. நான் அப்படி ஒரு ஹிஸ்டரி மெயின்टेन பண்ணி வச்சிருக்கேன். என்ன பண்றது நான் எந்த டீம் சொல்றேன் டீம் காலேஜ் இதாயிடுச்சு. இந்த மாதிரி ஜண்டாலாம் போடலாம். Here inside this lobby, even if you are in 15th 16th place, it is a massive achievement even to make it here. To get anything done is ஈடா இப்போ கீழ வந்துட்டாங்களே எப்படி ஜோனுக்கு போவாங்க? என்னடா டிசிஷன் இது? இதுக்கு இவங்க கீழ போறதுக்கு அப்படியே இதுலயே போயிட்டு இருக்கலாம். அதனா ஒரு பிளேயரை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே ஜோனுக்கு இதுலயே போயிட்டு இருக்கலாம். பிரிட்ஜ்ல போயிட்டு இருக்கலாம். அவ்வளவுதான் போர் இப்போ டார்க்கின குத்த போறாங்க. குத்திட்டாங்க. டார்க்கின் அனுப்பப்பட்டார். Now Ida scrambles to try and figure this out. Rita on the top side. Robs primes another grenade. They're trying to clear out all the areas. போரிங் இருக்கும்போது இவங்க மேல அழகா வந்து ஒரு பிளேயர் டெர்மினஸ் மேல இருக்காரோ. Again these players they were looting. ரீட்டாவும் மாட்டிக்கிட்டாங்க guys. They've got nades to throw, John. They have got a lot in the போர் வந்து அவங்களோட பிரைமரியான இது வந்து ஜோனுக்கு போகணும்ன்றது கூட கிடையாது. இந்த இடத்துல ஈடாவை நோரோட கூடாது. பிளேஸ் ஆன்ல நாக்கு போய் ஃபினிஷ் ஆயிடு நண்பா. ஸ்னோவிக்ஸ் கம் ஆன். அவன் புடிச்சிட்டாங்க. போர் பாருங்க சும்மா கில் ஃபீட பார்த்து பேய் மாதிரி ஆடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா புடிச்சிட்டாங்க. ப்ரோ சத்தியமா மெண்டல் ப்ரோ இந்தாலே மேல போயிட்டு அந்த ஃபினிஷை எடுத்துட்டு அதுக்கு அடுத்து வந்து இவர் அடிச்சிருக்கலாம் ப்ரோ. லிட்டரலி லாஸ்ட் கை என்ன இன்ஃபோ எடுக்கிறாங்க ஒண்ணுமே புரியல. இப்போ பிளே ஜோன்ல எலிமினேட் ஆனாப்ல அவரு ஸ்வஜின் வந்து பிளே ஜோன்ல எலிமினேட் ஆயிட்டாரியா? Coming through from the boards, so tactical over towards the guys on Ida, and I think so tactical, bro. They took a dumb decision. What are you talking? Just in case there's one more team to contend with. Try qualify agala. Your thoughts? To burn, and that's the right place to burn it. They've expended their resource. They don't. இப்போ BJSம் போச்சு, இதுவும் போச்சு. BJSாவது செமிஃபைனல்ஸ்ல போச்சு. இந்த மாதிரி செமிஸ்க்கு முன்னாடியே போச்சு. ஹார்ட் லக். Oh my god, what a run they have. Goodness me, a beautiful run in for Roy ஆனா போன முறை அக்ரெசிவா இருந்தாங்க. இந்த முறை என்னால அவங்கள அப்படி பார்க்க முடியல. Such open area to play. Most teams try to confirm down towards military base, but for the Why don't you go to Delhi and vlog with the Tamil teams and take interview with the Tamil teams for YouTube channel? You should have done that in Chennai BJS. Chennai BJSல எங்க எதுமே பண்ணாதீங்க, கண்டென்ட்டே போடாதீங்கன்றாங்க. அனௌன்ஸ்மென்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா பண்ணலாம்னு பார்த்தா அங்க இன்டர்நெட் வரல. Bro, prepare பண்றதுக்கே டைம் இல்ல ப்ரோ எனக்கு. ராஃபா சென்னை BJSல அங்க வேற தூக்கம் வர மாட்டேங்குது எனக்கு. திடீர்னு பார்த்தா கத்தி தொண்டை போயிருது. மத்த கேஸ்டர்ஸ் கூட நெட்வொர்க்கிங் பண்றதுக்கே எனக்கு டைம் இல்ல. நம்ம பிளேயர்ஸ் கூட நம்ம vlog எப்ப வேணா எடுக்கலாம். கேஸ்டர்ஸ் கூட இது நெட்வொர்க்கிங் பண்ண முடியல. அதுக்கே சில டைம் சரியா போயிடுச்சு. சத்தியமா சிரிப்பா இருக்கு ப்ரோ நீங்க மென்டல்னு சொல்லும்போது. Aurora still going strong here. 7 eliminations on the game. Mission find all Tamil players in BJS. Now Falak up against Edge tries to go for the shot. It's a pretty disgusting shot over the top of the pipes there. Almost hits the double headshot. இல்ல ப்ரோ இந்த முறை BJS ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நான் டு தி ஃபுல்லஸ்ட் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கல. நிறைய காஸ்டிங்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு கண்டென்ட்ல கோட் அவுட் ட்ராய் அவங்க நேச்சுரல் கேம் பிளேவே இல்ல ப்ரோ. ட்ராய் எலிமினேட்டட் bro, not qualified for semis. ட்ராய் எலிமினேட்டட் ஜி. Harsha Novi, welcome to the stream. You got Falak to face down, steps around the corner, does a lot of damage, not quite able to get that final sliver down.
runs out of ammo on the pump. Oh, ரெண்டு பிளேயர் 1 HP பா. And they are able to play off one another. Four Thrives live to fight another day, but they have to move north. It's a good Phantomல Leon Gali. You're playing off the back of one another, like you say, but it's Dimsy மட்டும் தான் இருக்காப்ல Phantomல. Towards the end there, they just cannot deal with the two players. Aurora, they send Pandem packing. Midfield உங்க duo தான் வேற லெவல். ஏன்ஜி நான் பூச்சி காண்டாயிச்சு நடுவுல. நான் வந்து ஏதோ 4th பொசிஷன்ல காட்லேக் எலிமினேட் ஆயிட்டாங்க போல. நான் வந்து ஜெனிசிஸோட கதை சொல்லிட்டு இருக்கேன் நானு. ஜெனிசிஸ் வந்து 2024ல வந்து இந்த பொசிஷன் வந்தாங்க. 2025ல வந்து 4th பொசிஷன் வந்தாங்க. 2024ல வந்து 3rd பொசிஷன் வந்தாங்க. இப்போ 2026ல வந்து அவங்களுக்கு சாம்பியன்ஷிப் இதுல இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அவர் குறுக்கால பேசிட்டாரு நடுவுல. ஓவர் ரைட் பண்ணிட்டாரு. எனக்கு செம்ம காண்டாயிடுச்சு. நான் சொல்ல அந்த ஃப்ளோவே போயிடுச்சு அப்படி எனக்கு. Brutal 6 G hi Jim dude. Oh, they're just welcome to the stream bro. They're taking him with him. Malak will jump out, but welcome to the stream G. எப்படி இருக்கீங்க? ஜிம் பக்கம் வரதே இல்ல. Gets a double spray. ஏய் முடிச்சாரா யா? 3 on that southeast என்ன side. வந்துச்சு? Good bro. Welcome to the hey. Is it difficult Guys, you can talk wherever, whatever, but in my chat, everyone gets the respect. புரியுதா? யாரையும் கலாய்க்க கூடாது. Malak will jump out, but Snowix immediately sends away, but Boars are in a terrible spot. Wagnazada has to clutch up now. Gets a double spray through the smoke. It's unbelievable. And he's worried as well for 721 எல்லா இடத்துலயும் அடிக்கிறாங்க ப்ரோ. இறங்கல்ல அடிக்கிறாங்க. அந்த மேட்ச்லயும் வந்து ஷாக்ல வச்சு முச்சாங்க. இந்த மேட்ச்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வச்சு முடிக்கிறாங்க. பழக்கறாங்கயா போட்டு. Did you know that Chennai Trade Center stream quality was good in 1080p? The bitrate was high. Bro, அது என்ன மாதிரி கேமரா? சினிமால எடுக்கிற கேமரா ப்ரோ அது. I mean, it's 3 players down. Terminus gets back up again, sends him over to pick up Snowix inside of the smoke. Bro, என்ன நாளைக்கு ஜிம்முக்கு வருவீங்களா Groot பையா? We get a northeast circle shift here. The road snakes through the How middle do of Groot it, have so and many he's connections? certainly deadly like a viper here as Gee, teams have to move up from that he's south one of side. the Horror notable celebrity on of the east. Tamil They Nadu. control a huge amount of zone. They've already cleared the eastern edge too. This is a perfect position to play out from. From the rooftops, Falak is raining down damage over towards Aurora, who already have 10 eliminations. Aurora literally வந்து இப்போ அவங்க 40 ஃபோக்கஸ் பண்ணாம ஒரு மிகப்பெரிய தவறு பண்ணிட்டாங்க இந்த இடத்துல. இவங்களுக்கு முன்னாடியே இன்ஃபோ இருக்கு பின்னாடி 40 இருக்குன்னு சொல்லிட்டு 1 மணி நேரம் 1/2 மணி நேரமா அவங்க சுட்டுட்டு இருந்தாங்க இந்த இடத்துல இருந்துட்டு. இவங்க எப்படி 40 இக்னோர் பண்ணிட்டு ஓபன்ல போறாங்க? ஐயோ அந்த காஸ்டிங் ஆனா ப்ரோ எனக்கே கஷ்டமா இருக்கு. Did you know that? ஐயா என் கமெண்ட் வருதா? ஆர்ஜே ப்ரோ சாரி ப்ரோ ஏதாவது நடுவுல 1-2 மிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் மன்னிச்சுக்கோங்க. நோ நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே ஜிம்மா. ஆமா ப்ரோ. அதாவது ஜிம்ல வந்து என்ன பிரச்சனைனா நிறைய பேர் வராங்க, எனக்கு கண்ணு தெரியாது, அதுதான் பிரச்சனை. நீங்களே கூட என்ன எங்காவது நேர்ல பாத்தீங்க, எனக்கு ஹை காட்டினீங்க, நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலனா இட்ஸ் நாட் மை ஆட்டிடியூட், இட்ஸ் மை ஐசைட். புரிஞ்சுக்கோங்க. On the stairway, Reefus barely lives with his life there, but versus now just Huzaifa. He can pick Reefus last guy ya. It's a really awkward situation. Huzaifa மட்டும் அந்த ஒன்னு எடுத்துட்டாப்ல அப்படினா Reefus-ஆ Huzaifa-வா ஒரு வெள்ள குதிச்சார் அவர். நைஸ். ஆனா ப்ளூ இல்ல வெள்ள. Can clear out the player underneath as well if he so wishes. Okay, இந்த சைடு தான் ப்ளூ ஜோன். ரைட். Unlikely to be able to get back up with the blue zone. Reefus ஹீல் ஆயிட்டா. பலக் இன்ஃபோ குடுறார். And it is Reefus to keep it together for Aurora. பாகிஸ்தான் நொறுக்கப்பட்டது. 12 elims now blank. They've managed to make a குரூட்னா கூட ஒரு vlog போடுனா மஜாவா. It's good news about. Bro நான் வரும்போது ஜிம்ல ஒரு பிரைம் டைம்ல வராரு ப்ரோ. குரூட் ப்ரோ கிட்ட வந்து என்னன்னா ஜிம் கரெக்டா 9:30 வருவாரு. 9:30 பார்த்தா அப்படியே கூட்டமா ஒரு 40 பேர் இருப்பாங்க ஜிம்ல. நான் வேற வந்து எப்படி சொல்றது, ஜிம்ல ஒரு மாதிரி மிஸ்டீரியஸா சுத்திட்டு இருப்பேன், யார்கிட்டயும் பேசாம அப்படியே நான் வருவேன், ஹெட்போன் மாட்டின்னு இருப்பேன், ஒன்னா மொபைல் பார்த்துன்னு இருப்பேன், அப்படி இல்லைன்னா வந்து எனக்கு கண் தெரியாது, ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஜோன் அவுட் ஆயிட்டு உக்காந்துட்டு இருப்பேன்.
So for Void, they're looking to clear out that west side. That's smart. They move one அப்படி player நான் out vlog towards மட்டும் the edge எடுத்தேன்னா here, ஜிம் வந்து என்ன ஒரு preventing புது teams முகமா from பார்ப்பாங்க. moving towards that western side. நான் But இதுவரையும் it 3 is வருஷமா அந்த Horror ஜிம்முக்கு as போயிட்டு well இருக்கேன். as நான் அந்த Von ஜிம்ல Shakely, பேசுறது who are really 3 in பேர் control கிட்ட தான். here. They have two ட்ரெய்னர்ஸ் close to the விட்டுருங்க. zone. ட்ரெய்னர்ஸ் They've கிட்ட fully டவுட் cleared out. கேட்பேன். Now they're just looking for players. அங்க It's வர்ற a very good கஸ்டமர்ஸ்ல balls 3 are பேர் கிட்ட தான் able to பேசுறேன். keep அதுல themselves ஒருத்தர் தான் up நம்ம before, ப்ரூட்டன். and they have Wagnerzada to thank for that. மிட்ஃபீல்ட் This கமெண்ட்ரி guy has செம been கண்டா இருக்கும் really ப்ரோ. pressing at the கமெண்ட் back என்னால end. தெரியாது. Snowix talked a lot about ஜி drilling இதெல்லாம் வந்து discipline into this கமெண்ட்ல guy. என் கமெண்ட்ல He's an போட்டு விட்டுறீங்க. incredible good fragger. கட்சில Sometimes வந்து he என்ன oversteps though. That's his என்னையெல்லாம் வந்து biggest கேக்குறாங்க. weakness. என்னைய That கோத்து விட்டு seems to போயிடுறீங்க be நீங்க ஜாலியா. somewhat fixed now. I found Groot's long lost twin brother in one reel. A massive presence for them in their regional finals and a massive presence here புரியல எனக்கு. to keep them alive and kicking. They definitely want to get more out of this game. Monday தானா? They had a big opportunity there. Bro சரியில்ல Maybe bro. thrown away a little bit. கன்சிஸ்டன்சியே A இல்ல big bro. opener on the spray down Root comes through G, and over towards consistency Goatsy. இல்ல. The nades are going to ring out, no fear. Slamming it into reverse. Not going to take too much damage there from the nade. And they'll back off. Sorry, bro. Just taking the one here. And Ora can reposition to re-angle for No this problems, next push. bro. Yeah, it was almost a really cool swing here from Goat that came through. Didn't quite work out though in their favor, and Horror held their nerve on this southeast side. They've immediately reinforced this location as well, put up the brick wall, and Goat just could not climb it. Spray downs from Boars. They do have a little bit of difficulty here. Out of that window, up towards the high ground, you have to put yourself in massive amounts of danger to take that peak. You have இப்பறா இவன் வரான் இந்த assume the போர்ன்றவன். goats are hiding. இப்படியாவது are huddling, வந்துடுறான் and உள்ள. you're only going to know that because of the shots that Aura have been taking. But as soon as they can start to step out, I mean, Terminus is on a broadside to them. As soon as Goat get an angle onto it, it's very dangerous. Yeah, some good shots. I mean, Boar's taken a little bit of a lesson from that last game. They realized that they couldn't be as passive here. They've got to get more shots, more damage. Come on, more guys, let's go inputs coming for through as we watch some Horror amount of rip up the subscribers top that I side don't towards even know. Jackety, and they do lose one, but the rest இந்த of Jackety ட்ராக் is பண்றதை கூட just விட்டேன்யா. flying. எவ்வளவு 6.2k வா? Yes, let's go for 6.2k subscribers guys. Stepping off Oh, all 6.2k the time போய்ட்டோம். Let's go for north side. 6.3k. A little Thank you, bit thank you. more Thanks for maybe it would appear 6.2k at first subscribers. glance, and it looks like this I mean, yeah, there's no one to challenge this. So Horror now have the foresight, the ஹோரா பாருங்க அப்படியே four of the பொசிஷன் north பிடிக்கிறாங்க side மேல கொஞ்சம் of கொஞ்சமா. this next circle. The shift puts that roadside really in direct Hi bro, Red Eye, welcome to the stream. As well as Flash going Red against Eye one RR. another. It's an instant shot from Sky over towards Ayato. That's from a long, long way away. Flash will அரோராவை எலிமினேட்டடா அவ்வளவுதான். 4 ட்ரைவ்ஸ் அவங்க இக்னோர் பண்ணிட்டு வந்தது தான் அவங்க பெரிய செய்த மிகப்பெரிய தவறு guys. பேக் கிளியர் பண்ணாம வந்துட்டாங்க. They paid for it. This is a tough position to play. Force as well as Flash. இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாவாவது அந்த ரிட்ஜ் மேலே ஏறி இருக்கணும். Doesn't mean they have to be friendly about it. ஐயண்ணா வணக்கம், நல்லா சாப்பிட்டீங்களா? நல்லா சாப்பிட்டு தொப்பையே போட்டேன் ப்ரோ நான் கொஞ்சம். சாப்பிட்டுன்னு மட்டும் தான் ப்ரோ இருக்கேன், வேற எதுவுமே பண்ண மாட்டேன். கார்டியோ பண்றதுக்கு நோவுது எனக்கு. Bro, your favorite football team? Yeah, team. As soon as they tried to push them, they backed off towards the buildings. My 11th school team, guys. Tried to take shots down towards the Flash. Jolly இருக்கும். You did have Voinchekari move down towards that southern edge, so potential to hold them out, but Horror is just playing so fast. Nanba BWL, welcome to the stream pa Nanba. It looks like they're super warmed up coming into this match too. It's great news for Horror. And Welcome to the stream. Up to 9 eliminations on this Bigil match. FC யா. Beautiful stuff. Team Flash though. Bigil படத்துக்கு போயிட்டு ஐயோ ஐயோ கடவுளே. ஓப்பா சரியான நேட்ரா ரெஹான். ரெண்டு பேர் காலி. கிளட்ச் கார்டோட நேட் மாதிரியே இருந்துச்சு. நீ கிளட்ச் கார்டு இதே மாதிரி தான் ஒரு நேட் போட்டார். And now Snowix and Wagnerzada have to piece it back together. No one really going to push to their angle, which is to their benefit right now. But the crossing's just going to be made so tough. And Terminus gets flushed away as well. Yeah, and this is your last vehicle to work with now for the guys. 7-1 eliminate ஆலா அப்பே. Robs will go down, leaving Boars at just Tag come back. I meant which team you are supporting. இது FIFA ல கேக்குறீங்களா இல்ல கிளப் இதுல கேக்குறீங்களா? Zigard bro, நான் வந்து எப்படி சொல்றது, முன்னாடி
to leave. ஒரு 5 வருஷம் முன்னாடி மெட்ரிட் சப்போர்ட் பண்ணிருந்தேன். அப்பமா நான் ஃபுட்பால் பார்க்கதே விட்டுஞ்சி. FIFA கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் மட்டும் தான் பாப்பேன் நான் இப்போலாம். அது மட்டும் தான் பாக்குறேன். ஃபுட்பால் ஃபாலோ பண்றது இல்ல. பார்த்தா கடுப்பா இருக்கு. என்னடா நம்மளால விளையாட முடியாம போயிச்சே அப்படின்ற மாதிரி. They've done pretty well to survive this long, I think. Again, you got to give Depressing credit to இருக்கு Boers ஒரு here மாதிரி. because despite that Madrid not support being the greatest பண்றது push in the world, and you wonder where the smokes are coming through to facilitate that push, you got to remember these guys came from Saverney. Right. Brazil and Portugal. So much of their util getting down towards France in the first place. இந்த முறை ஒரு சிங்கிள் டீம் சப்போர்ட்னா போர்ச்சுகல் அதே மத்த டீம்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கணும்னா பிரான்ஸ் is that they've run out of steam. That is just what happens in these games where you're playing out from the edge. You try to அர்ஜென்டினால கப் அடிச்சாங்க. இதுக்கு மேல அவங்க வந்தானே வரலனா I don't even care. So பிரான்ஸ் கப் அடிக்கல ப்ரோ அப்படிங்க கேட்டியா பிரான்ஸும் கப் அடிச்சிருக்காங்க. அது வேற போர்ச்சுகல் அடிக்கணும் ப்ரோ. There's very little way that you could be able to step forwards on this. Maybe if Boers had four. Madrid வாங்கடே நானா போடுங்க. நான் இப்பலாம் கேரே பண்றது இல்ல ப்ரோ. கிளப் மேட்சஸ்லாம் பார்க்கறதே இல்ல ஜி. Maybe they okay, they're going to try and flush one of these ப்ரோ teams. நேஷனல் டீம்லயே யார் இருக்காங்கன்னு தெரியாது எனக்கு. போர்ச்சுகல்லே யார் இருக்காங்கன்னு தெரியாது. கம்ப்ளீட் அவுட். இப்போ எஃப்எல் அப்படியே நொடி பொழுதில் எலிமினேட் செய்யப்படும். ஏய் இவரு மஸ்கோ இவரு மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சு மஸ்கோவும் ரெகானும் புடிச்சு 3 ஃபினிஷ் தான் டப்பா. நிறைய அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. சரி ஓகே. Third place as well, which is great news for them. Boers get themselves far. அவ்வளவுதான் ப்ரோ உனக்கு என்ன பத்தி பேசிக்கோ மெட்ரிட் பத்தி பேசாத. Getting pipped at the post on the last match. This time the party. Hey, no fighting, no fighting. Big chicken dinner. Now in South Asia, there was a big chance for them Ragnar's in the game to get themselves up towards a chicken dinner. Guys, didn't quite நான் சொல்றேன் for them. And they might have got fighting themselves for a first place clubs. over fourth thrives that didn't go down as early as they did. But again, இது கொஞ்சம் ட்ரிகர் ஆற மாதிரி இருக்கும். Fighting for clubs, teams, politicians, actors So much utility brings zero improvement in your life. 11 smokes. Focus on your life. In the mix as well. 17. Enjoy everything. Are we for real? It's kind of nuts. 17 nades this late in the game for Horror. They have just been pilfering those boxes. But don't fight over every anything. Single time. Until and unless it helps your life. There is absolutely no world in which Aura throws this one away. No way. There's a spot. பா போருக்கு வந்து எங்கயோ மச்சம் இருக்கு. அவ்வளவுதான் சொன்ன உடனே போரை பொரிச்சிட்டாங்க. போருக்கு எங்கோ மச்சம் இருக்குன உடனே மச்சத்தை புடிச்சு நெருக்கிட்டாங்க. யாரு ரெகான் வந்து அந்த கிளிட்ச்ல ஸ்டாரா? ஐயா ஐயா சாட்ல சண்டை போடாதீங்க. And now we're down into a 2v4. Horror getting themselves a second place last match, but now it's time for the first. Let's call in the coordinates. It's an airstrike inbound from Horror. The nades will be pulled out now. Over the top they go. Just continually stopping that approach coming on in for 7-2-1. It's just not going to happen for them. They are running through the... Bro, I am doing it fun. I am not clown to do it in my life. அது இது இருந்தா போதும் ஜி. If you have that எப்படி சொல்றது that thought, that level of maturity, that's enough. அப்பா ஜிகில் இப்போ போட போறாரு. மஸ்கூ போட போறப்போ சரியான ரெடி அவர் போடு. ஓ ரெகான் நைஸ் கவர். எங்க குத்தாரு இவரு ரெகான்? கீழ இருக்காரா மேல இருக்காரா ரைட்ல இருக்காரா லெஃப்ட்ல இருக்காரா எங்க இருக்காரு இவரு? ரெகானோட பொசிஷன் என்ன? ஓகே பின்னாடி இருக்கு. கீழ go for the res on this one. There's only 2 guns in play right now whilst there's one player getting back up again, but Sleepy, he's just sending it. There is a Molotov as well. Can he swing it perfectly? It's round to the side. Oh, பொரிக்கறாங்கப்பா ஹோரா. Is able to make it work. Rihan now needs to do a lot more. The res I think ஹோரா கிட்ட 9 நேட் இருக்கியா? சி 8 நேட் வீணம் பண்ண வேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. யூஸே பண்ணலாம். ஹோரா vs FLs in finals is gonna be lit. Yeah. அந்த ஊரு ரீஜனல் டர்பி ஏதாவது இருக்கா? ரீஜனல் டர்பி ஏதாவது இருக்கா? இப்போ எப்படி நம்ம ஊரு டிடி வெர்சஸ் வெல்ட் அப்படி இல்ல அப்படினாலும் அது கூடிய சீக்கிரம் வந்துரும்னு நினைக்கிறேன். வந்துடுச்சு ஆல்ரெடி டிடி வெர்சஸ் வெல்ட். பிரேசில் அண்ட் போர்ச்சுகல் கிளப். நவ் சி ஸ்லீப்பி ஸ்ப்ரே. ஸ்லீப்பி ஸ்ப்ரேவா? புரியல எனக்கு. not able to get him back up. ஓ ஸ்லீப்பியோட ஸ்ப்ரேவா? ஓகே ஓகே. என்ன டைம்? No, it was definitely a really good attempt, but looking at the end of this game, it was just a fight for second place between Flash 4 and 721, and actually, Rahan, this guy got the double nade knock instantly on the board. That is literally their saving grace to secure the second place. ஹார்ட் பீக்கே ஒரு இது போட்டு விட்டாரு. ஸ்லீப்பி நைஸ்.
கொஞ்சம் ஓட்டிடுவோம் Aleko ட்ராப் wants to step ஸ்டேஜ்ல. forwards. Renu Benz, welcome to the stream. Hi. How are you? A little bit more prevalence in this angle, but has to duck down. How is life Now going? charge up the staircase. It's all up to Emery on the hole. No assistance for the next 10 Hora seconds, flashes, maybe. string rivalry in drop clash. Their window, but not going to find it. The Purla. circle comes through as well. It's going to put pressure on the fight. Hora versus FL, same for all map. And Emery has held his nerve. In the meantime, the rest of them Right. are now up and into the fight, going a lot more even. Potential third party could come into this one, but the knocks are starting to come in. And in through the window, reaches there. Big knee to the back. Welcome to the stream, guys. Live பார்க்கறவங்களா கொஞ்சம் லைக் போட்டு பாருங்க நண்பர்களே. On this angle, playing well, but only finds the one. Can Voin Chaikari find a third party? I don't think so. That's a pretty wild turn up for Ida. Again, you've got to have that confidence at this part of the day. And with where they are on the leaderboards currently, that's why they're able to make that push. They're feeling themselves right now. Welcome It to the looks good. stream, bro. Swain had the off angle, Life going and with they were able fever. to push in. I think they realized Sad man. as soon as probably Emre Yeah, summer timeல fever ன்றீங்க, bro. It was a PPP zone. Okay. What are you saying? Hora and Flash have strong rivalry in drop clash for ages. Coming up against Flash right now. This is usually அதான் சொன்னீங்களா Hora versus Flash னு? Okay. have to fight for it. இதான் பாதியில இருந்து பார்த்தா ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது. திடீர்னு FL வந்து போர் கூட ஃபைட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. What's happening here? என்ன பவுஸ் ஆஃப்லைனா? ஓ! Not so lucky. Robs can't cook it anyway there. இப்போ ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆகுது. Stay in the top 6 here. Magnazada hiding in the alleyway there. ஆமாயா. Teammate not so lucky. Robs Oh, can't cook போடு. it in the kitchen. When able to flush him out, Magnazada wants to try and keep them safe, keeps the trigger pulled there, but runs low on ammo, has to step off the angle. Wind crosses, takes a lot of damage. Come on guys, let's go for We'll look for the healing instead. 70 likes, 70 finishes. It looks like Voin Shekari went for a pretty big send over towards Fury's position. இன்னைக்கு BMPS ல வந்து ஒரு ஜோன் இந்த மாதிரி வந்துச்சு. யாரோ இந்த பொசிஷன் ஹோல்ட் பண்ணிருந்தாங்க. யாருன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. இந்த மாதிரி ஜோன் இன்னைக்கு வந்து BMPS ஜோனுக்குலாம் மோஸ்ட்லி வல்கேனோ புடிச்சிரணும். ரேபிட் கேவாஸ் புடிச்சிருந்தாங்க பாருங்க ஒரு பொசிஷன். அந்த பொசிஷன் புடிச்சிரணும். அப்படியே கூட ரேபிட் கேவாஸ் ஆனா சோக் பண்ணிட்டாங்க யார். ஜெனஃபம் வந்து அந்த ஃபினிஷ இது பண்ணிட்டாங்க. Win able to find the opener. It's all up to Magnazada on the angle. Has got the AK-4. 4 season per year, 4 season per month. Team Flash push balls. இந்த ஃபைட் FL ஒருத்தன் ஆஃப்லைன். I'm pretty sure that was a தெரியுது. 0-point game there. Bows தானே. Which is very, very rough. You got to make up those points later on. And Miramar is not always the most fun map to make up those points on. You can be a little bit more tactical about it, but I think Boz. Point interesting டிப்போ பிடிச்சிருக்காங்க guys. இந்த டிப்போ ரொம்ப ஃபெமிலியரா யாரும் பிடிச்சு நான் பார்க்கறது இல்ல. மேல வந்து பொட்டேட்டோ காலியா இருக்கு. ஆனா பொட்டேட்டோக்கு கீழ இருக்கிற அந்த இந்த டிப்போ வந்து ஆக்குபைடா இருக்கு. Interesting. Interesting. பொட்டேட்டோல யாரு 4th ரைஸ் இருக்காங்களா? பொட்டேட்டோ ஈஸ்டர்ன் சைடு கம்ப்ளீட்டா கிளியரா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. Even Flash triggered banter before PMGO starts by posting drops not decided. Once Hora announced their drops, they announced the same drops for them. Apart from favorite, which team is the dark horse in FIFA World Cup? Mine Netherlands. You never know. I think for fourth rise right now, they're still playing well. Netherlands எல்லாம் என்ன ரோஸ்டர்னு கூட தெரியல எனக்கு. ஹானஸ்டா சொல்றேன். எனக்கு போர்ச்சுகல்லே playing 11 யாரும் தெரியாது. அதனால chat please respond. நான் ஃபுட்பால் ஃபாலோ பண்றத விட்டு 5 வருஷம் ஆகுது. Typically does extremely good in those scenarios where they have 4 players alive. T24 is able to excel as that off angle for the team, and the rest of the team can move in like a spear. That's not the case right now. This is not happening for them. First thing to do with Ida though, as Japan, their first point of contact, it's going to be on the western side of Potato Hill. Like this. 4th ரைஸ் வந்து இடாவை டிஃபெண்ட் பண்ணுவாங்க guys. இந்த இடத்துல என்ன நினைக்கிறீங்க? 4th ரைஸ்க்கு வந்து இன்ஃபோவே இன்னும் வரல நினைக்கிறேன். ஃபுல்லா இடா இந்த பொசிஷனுக்கு வந்தது. இப்போ கேட்டிருக்கோம். ஏன்னா ரேன்ல இருக்காப்ல 40 இல்ல T24 னு நினைக்கிறேன். Maybe able to hold it out. A regroup over onto the top of Potato Hill. And yeah, Ida gonna not go for it. Not gonna fully commit just yet. They do have to regroup still. Get a little bit. Jonathan Lazar bro பாக்குறீங்க bro ஜான் bro என்ன bro நீங்க வரீங்க பாக்குறீங்க ஆனா ஹையே போட மாட்டீங்க. Zero knowledge in football. Right. But PUBG BGMI knowledge Aristarki 100 guys. A player down. Bozy not in this for the time being, unless he is.
Never sure. Bro, I really appreciate you, bro. Hari bro. I think they're playing as 3. For following internationals. The game suddenly decided to lie to us. Yeah. But Prediction for we're gonna semis to just finals. take what we get at the moment. ஜண்டாகிரும் நண்பா. எதுக்கு குரூப் ஏ பாக்குறதுக்கான வெறியா இருக்கு. Of Potato Hill, allow Ida a little bit of ground to work with. A lot of times that's best for you where you're playing a நண்பா 0 ஆர்க் நினைச்சாதான் எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. மத்தபடி குரூப் ஏ நல்லா இருக்கு. You split the Jack and Potato in half. It's the only RNTX மோஸ்ட்லி RNTX வந்து எப்படி சொல்றது ரவுண்ட் ராபின்ல அவங்க எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு ஐடியாவே இல்ல. நிஞ்சா எப்படி பண்ணுவாரு? ஜப்பான் they did last time they did good last time. இந்த வாட்டி கஷ்டம். How do Groot have so many connections? Bro, he is a creator, bro. He will have connections. கேக்குறீங்க? He is one fine creator from Tamil Nadu. Obviously he will have connections. He said they needed big games to even consider. Some down to earth ana person guys. It's not looking like this is going to be a big game. They've taken a knock. They do get an answer with an aid back on over. Yeah, it's a good. If 40 plays as a full team all over match, they are difficult to deal with. I agree, bro. Drop in 9th or lower, then yeah, really at that point it's about getting. எனக்கு எதுக்கு இவங்க எல்லாம் 40 ஹேட் பண்றாங்க இந்தியாலனே எனக்கு தெரியல. Just because they are born in Pakistan. ஃபுல்லா ஹேட் அடிக்குறாங்கப்பா 40 மேல. சிவிலியன்ஸ் தானே இவங்கலாம். இவங்க மேல எதுக்கு ஹேட் அடிக்குறாங்கன்னு தெரியல. இந்தியால. Pokes his nose in a little bit too far. The flash also again another nade to confirm the flush over towards Horror. That gives an opportunity for Win to push further out, maybe ahead of them here. But this is a nightmarish push for him. Oh, the last player alive. First, how do he know Raven Sharp? Bro, Raven Sharp, Vati, bro, Groot, எல்லாருமே friends. Right from the beginning, if it makes easier for you. Fourth race, solid ஆ புடிச்சிட்டாங்க guys. ஆனா பாவம் zone தான் அவங்களுக்கு இல்ல. I have told you that RE will give comeback because if there is Nari, the gameplay will be very wow. it's பாக்ஸுக்கு எத்தனை பிரவன். That angles itself on the side where Fourth Rise might have to play around that. It is going to give them a lot of vision over towards Yula, east, quick R3B, R38 R3B and terla. They will know your spot. Yes sir. So Fourth Rise, do they make a southern or a north rotation? Do they try and wrap into this one? யார் இதுன்னு சொன்னீங்க ஹோரால? IGL யார் சொன்னீங்க ஹோரால? மறந்துட்டேன். Bacha, that's the thing. Falak is the backbone. They are aggressive in regional lobby but pure passive in international. Now I see Groot as Aizen. புரியல. That's the reason I said every streamer got annoyed once they qualified, especially Soul. Not quite going to connect. Playing on the other side of the smoke, has to be more worried about the shack. Tries to burn it out. Doesn't make any sense, man. Loses his footing there a bit, but steps up immediately. Checking these angles. What did the players do? They're playing on a split right now, and Silence is going to be a presence downhill with Ayala playing on the 2-player position. And trying to clear a lot of the obvious spots. I mean, no matter what happens here for Fury, at least they've pushed him off the shack, which is great news for him. Voin also still has Zetax from the back lines there, finding shots over towards. Jiggle, okay. Jiggle, right. Jiggle. Eventually, they've figured out that potentially this is the time to make it happen. Falak was left behind as a backstop, and Nate goes in. Falak is able to follow up, and there's the knock for Thrives. They do not have this backstop anymore, and they need to coalesce here. They need to regroup. How do they regroup? பா இடால ரீட்டா வந்து டக்குன்னு ஹோரா பின்னாடி வராங்கன்னு தெரிஞ்ச அடுத்த செகண்ட் அங்க போயிட்டாருப்பா இன்ஃபோ கலெக்ட் பண்றதுக்கு. ஆனா ஹோரா வந்து ஓயின புஷ் பண்ணிட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு வாக்ஸி காலின்னு நினைக்கிறேன். மினிமா இப்ப நம்பவே முடிய மாட்டேங்குதியா. ஃபுல்லா பக்கா இருக்கே BMPSல. அந்த சைடு பாருங்களேன். அந்த சைடு ஈயே ஹோரா ஃபோர்த் ரைஸா. A7 eliminated. Oh shit bro, A7 வந்து literally குத்துறாங்க bro. கண்ணை முட்டு குத்துறாங்க bro. ஆறு கூட ஏதோ சண்டை போல. இந்த முறை நாங்க போக மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து கண்ணு முட்டு குத்துறாங்க எல்லா இடத்துலயும்.
is Ida. They are not stepping into this fight. It's a long open hill that sits in ஆமா front of them. ஈடா There ஏன் இந்த they ஃபைட்ல go. எதுவும் Finally தேர்ட் பார்ட்டி starting to பண்ணணும்லாம் put ட்ரையே some பண்ணல. அவன் பாட்டி Maybe தான் crest உண்டு this தான் hill. வேல்யூ உண்டுன்னு They're a இருக்காங்க. little என்ன bit too கதை? worried about what was happening. அவ்வளவுதான் டார்க்கிங் They're காலி. also down as நீ well, மிஸ் so பண்ணிட்டாரு. potentially hoping to restabilize. Horror's moving through. There's a crash on board. Sky goes down. ஈடா It's a கடைசில வந்து full அடிச்சிட்டாங்க wave ப்ரோ. coming எப்படியோ through from ஹோராவ. Ida, but here comes E-Arena, and Ida is in the arena of their own. Dark in for one, dark in for none more though. And Dark in for one, dark in for none. BGM இல்லாம வேற என்ன e-sport ஃபாலோ பண்ணுவீங்க ஸ்ரீ ப்ரோ? BGM இல்லாம இப்ப HOK கொஞ்சம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் ப்ரோ. Honor of Kings நல்லா இருக்கு. கேமும் நல்லா இருக்கு. அடிக்ட் ஆயிட்டேன் நானு. 40 நாள்ல 210 மேட்சோ 220 மேட்சோ விளையாடி இருக்கேன். Hilariously, E-Arena only comes HOK away ல. from that with 1 point. 40 So 50 நாள்ல. the referees of the cage match that was happening on top of Potato Hill there. Bit of a weird one coming through from E-Arena. Thought they'd come away with that. Aizen from Bleach anime. No anime knowledge guys. Bro, I have zero meme knowledge, zero movie knowledge, zero anime knowledge, zero cricket knowledge. E-Arena wants to continue forward, but that's going to be difficult. 10% football knowledge with the present scene. அவ்வளவுதான். 10% கூட இல்ல. Desperately running towards his location. ஃபுட்பாலும் ஃபாலோ பண்றது இல்ல இப்போ அதையும் டச். Quite a few teams in the top 6 alive still blank, looking to try and solidify their positions. இல்ல வெப் சீரிஸ்ல இறங்கிட்டாங்க சார். Playing on the southeast side, you've got Aurora still playing into this match from that south edge as well. E-Arena looking to try and solidify. Pandem even on the top, on the north edge. Are still going on this with a couple of players. Furia. Like, oh, interesting. Okay. We've got our tower. He got the main man is down. Player numbers that are coming on through for all of our teams. The elims they're able to find. Are able to get 8 elims. They are doing so Furia well knock. right now. ஏய் டாப்பா ப்ரோ அந்த இத விப் பண்ணது. How did that engagement on the top side? Well, like I said, where was Ida during all of that? I understand that Free bro, PUBG PC bro. PUBG PC பார்க்கல bro. Points there. Horror is just playing with reckless abandon. No movie knowledge. Bro, no movie knowledge. Yep. Zero movie knowledge. I think A7 is doing marketing. They play as old RCB in the starting, but in the end they will play like new RCB. இதுக்கு மேல அவங்க ப்ளே பண்றதுக்கே இல்ல. அவங்க they are out of the tournament. PMGO லே அவங்க கிடையாது இதுக்கு மேல. I think it would be impossible at this stage for Aura not to. But I think since PMGC champions ன்றதனால they might get a consideration in a 70-point day. இது நினைக்கிறேன். What series? சிட்காம் பாப்பேன். sci-fi பாப்பேன். சிட்காம்னா பிக் பேங் தியரி, ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பிக் பேங் தியரி முடிக்க போறேன். இன்னும் இந்த வாரத்துக்குள்ள முடிச்சிருவேன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு இந்த இன்னும் 3 எபிசோட் தான் இருக்கு. இந்த வாரத்துக்குள்ள முடிச்சிருவேன். They started really big today, but the amount Furia of chief top ஆக்சுவலா வந்து டாப் இந்த இடத்துல மெஸ் அப் பண்ணிட்டாப்ல. கீழ ஃபியூரியா எப்பயோ அடிச்சிருக்கலாம் அவங்க ரெண்டு எலிமினேஷன்ஸ். ஸ்ப்ரேல கோட் அவுட் ஆறு டாப். Everyone speaking about Rosemary attitude but no one understand he got triggered by Falak fans it because of the same 40 fans 40 received hit. Lovely from I agree. Bro ஆனா வந்து எப்படி சொல்றது? It goes to show just how important Rondo is. Trigger ஆறது இதாறது. End of the day how important is Rondo? It can get you into the top 6. Basically, people are not going to see the faces of 40 fans, bro. Strictly necessary. People will be seeing our faces. A little bit more to sprinkle over that one. No movie knowledge, no anime knowledge, no meme knowledge, no sports knowledge. என்ன bro பாப்ப? Web series பாப்பேன் ஜியா. Likes கேளுங்கனா let's go for 100 likes guys. Live பாக்குறவங்களா likes போட்டு பாருங்க. Subscribe பண்ணாம பாத்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க. Bell button la click பண்ணி all la place பண்ணிக்கோங்க. Down towards Zol's position. They understand the tree he's on. Ayala keeps his eyes in the sky, but these nades are a little bit too far. Oh, பாடா சரியான நேடா. அப்படியே இந்த சைடு வந்து நேட டாட்ச் பண்ணிட்டு உள்ள போய்டாப்லையா. The next got to tag a little bit more on this. Okay. அவ்வளவுதான் ஜியாலுக்கு டாடா பை சொல்லிட்டான். அயலா ஃபினிஷ் செக்யூர் பண்ணிட்டாங்க ரைட். Ayala steps out for one as well, knocks him for 6. And that's going to be Aurora down, only on 3 elims, not a monumental game. And E-Arena still that was a Aish watch bro. Side, but playing they were unbanned very quick. They can't ban Chinese game. Maybe move balls aside. This is COD in the sun right now though. 25 points in that top 6. E-Arena challenging them. They do go down. 27 points looks good. I have heard PUBG is banned in Pakistan. But that could change right now if E-Arena get themselves a boatload of more points as we get further into this one. Currently towards 5 teams remaining, so a top 5 at least secured here. 3 extra placement points for E-Arena.
Goat team now with 3 players on the east side. Goat, Nobody on all 4 Yula. players. யூலா செம்மையா சஸ்டெயின் ஆயிட்டாங்க Eight அந்த over the top ஸ்பாட்ல. for Goat team, looking to try டிப்ல and ஹோல்ட் keep பண்ணிருக்காங்க, that pressure சோக் up. ஸ்பாட்ல ஹோல்ட் Over பண்ணிருக்காங்க. what's அப்படினாலுமே keeping their யூலா noses வந்து clean நல்ல so far டிஃபென்ஸ் into this match உண்மையிலே for அந்த quite a ஸ்பாட்ல. while. They are ஏஸ் அவன் playing அடிச்சது good for a long சுத்தி time யாரும் in இன்னும் அவங்கள center அப்ரோச் of பண்ணல. this பாப்போம். circle, but with a hard The goal Boys here series on this next zone. காமிக் They மூவி are சீரிஸ். very much up on the chopping block. Panda ஜி hoping to push themselves a little வெப் bit சீரிஸே வந்து பேர்லி தான் ப்ரோ பார்ப்பேன். ஒரு நாளைக்கு 20 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருவோம் ப்ரோ. எல்லாம் அவ்வளவுதான், படிக்க முடியாது நம்மளால. LSD மேக்ஸ் பயா மேனேஜர் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஸ்ரீ ப்ரோ COD ப்ளே பண்ணுவியா ப்ரோ? முன்ன வந்த புதுசுல ப்ளே பண்ணிருந்தேன் ப்ரோ. COD வந்து இந்த PUBG பேன் ஆன டைம்ல வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த டைம்ல சும்மா அந்த TDM நல்லா இருக்கும் அதுல, அவ்வளவுதான். மத்தபடி எனக்கு இதெல்லாம் ஈடுபடல கைஸ். கிளாசிக்லாம் நல்லா இல்லை கைஸ். TDM ஆனா அருமையா இருக்கும் இதுல. COD. Max, welcome to the stream, bro. Congratulations on qualifying to semi-finals of BMPS 2026. Rooting for your team, bro. Qualify to grands. Skin of his teeth on that one. TOURNEY, 2 finishes. TOURNEY actually backed off the angle by Voin Chaikari. But as I was saying, with no full 40, Voin no Chaikari taking a massively dominant position. That's going to slow things down until stage 8 pops, I imagine. Unless TOURNEY wants to turn around and clap back over towards Voin Chaikari, of course. He's able to find that knock. Like I said, what you're looking for என்ன is ப்ரோ placement படிக்கிறீங்க points, MBA? but with a big western shift on the circle towards E Arena, now playing a little bit more of that high ground capability. With Thank some you, bro. partners All the to best, all the work best, with. bro. All the best. Do it. TOURNEY's in a great position already. He has a fair bit of circle to work with as well. He just கோட் என்னையா இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க லோகோல ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க. as they expose themselves. Panda, Go, பட்டையா வச்சுன்னு இருக்காங்க லோகோவை. கூகுள்ல இருந்து டவுன்லோட் பண்ண மாதிரி இருக்கு. The bullets flying back and forth. Alula will fall under the pressure. யூலா அவ்வளவுதான் எலிமினேட் ஆறாங்க. கோட் பயங்கரமா புஷ்டாங்க பாங்க ஸ்பாட்ட. To hold this high ground against the encroaching players from every angle. Nobody else really has a foothold here, Blank. It is an uphill struggle against the arena. ஃபோர்ஸ் 3, மாக்ஸி 1, ஃபோக்கஸ் 3. Second good shots here from Force over towards Chabrunki. பேண்டம் அவ்வளவுதான் ப்ரோ. முதல் மேட்ச் காப்பாத்துச்சு ப்ரோ பேண்டம். அப்புறம் ஃபுல்லா இது பண்ணிட்டாங்க. ஹோரா தான் பிரிச்சிட்டாங்க. அடுத்த 2 இறங்கல் ஹோரா பிரிச்சிட்டாங்கயா. Bleach anime பாரு bro. Each episode 20 minutes only bro. Anime, not an anime fan bro. Just too strong. The nade over the top, trying to seal the deal for Goat Team and get Pandem out of this one. That nade looks. அவ்வளவுதான். அப்படியே பின்னாடி லெஃப்ட்ல. He denies the point, to be fair, but Voin Chaikari capitalized. Now, 2 versus 3. Voin Chaikari completely known on the position. LSD, I know Mallu player. Are they Tamil or Vishri? Tamil arkalam illa bro. Bro, LSD is from Bangalore, Karnataka va? I see sir. Rendu onu da. Bangalore, Kerala va? Keralam. As well as Furia were in contention there, but that will drop balls down towards 6. E Arena jumps up. என்னடா நடந்துச்சு? ஓயின் சொக்கரை எடுத்துட்டாங்களா? சொக்கரி. ஈரேனாவா ஓயினா? ஜெட்ராக்ஸ் தான் லாஸ்ட். ஓயின் சொக்கரை ஸ்பாட் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே. அப்ப வந்து ஈரேனாவா? ஆமா டர்னிக்கே. ஓகே. And more importantly, make their way into the top 6 off the back, but that will drop balls down towards 6. Right. Anything they get here is good. They just don't want. Guys, late ஆது. 5th zoneல இருந்து பாப்போம். In towards edge of all teams in the middle. Yeah, I mean, Edge is just trying to get themselves out from that. Aurora, Pandem, EA, Ida, A7, S2G. S2G யும் A7ம் just missல தான் S ஆயிருக்காங்க போலயே. யா bro, ஃபுல்லா பாத்துட்டேன். நாளைக்கு எத்தனை மணிக்கு ஸ்ட்ரீம் ஸ்கெட்யூல் பண்றேன் bro. வாட்ச் பார்ட்டி போடலாம். The last game is now I saw 40 fans saying 40 is better than Aurora because 40 won most 4v4 fights with Aurora. What's your thought about this streak? Now, who is immature and the reason to get hit? It's going to be a tough
tough go of it, right? Because you're talking about ones of points between these teams. Yeah. Interesting. Even if that's the case, right? என்னோட தாட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4v4 ஃபைட்ஸ் நீங்கள் நிறைய அரோரா கூட வின் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் 4v4 is not the only factor that decides if you get the championship or something. There are a lot of other factors like consistency, positioning, அதுக்கடுத்து வந்து making off angles, etc. etc. கேரளம் ஓகே 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 ப்ரோ ராஃபா சூப்பரா இங்க சாட்ல இது பண்றீங்க ஜி எங்கேஜ் பண்றீங்க ஷவுட் அவுட் டு ராஃபா கைஸ் மத்தவங்க நீங்க ரெகுலர்ஸ் நீங்க வந்து ஆல்ரெடி யூசுவலா பண்றதுதான் என்ன ப்ரோ எங்களுக்கெல்லாம் ஷவுட் அவுட் கொடுக்கலையானா இனிமே கொடுப்பேன் கைஸ் ஓகேவா மண்டமலே விழுந்துச்சு பேண்டம்ல மோர்மன் கன்சிஸ்டன்ட்டா எல்லா மேட்ச்லயும் 2 ஃபினிஷ் எடுத்துட்டார் ப்ரோ guys இந்தியன் லாபிக்கும் நான் இதுக்கும் நோட்டீஸ் பண்ற மேஜரான ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா ப்ரோஆக்டிவ்னஸ் இந்த டீம் செம ப்ரோஆக்டிவா இருக்காங்க doesn't have any more in the pocket, has to try and burn out the ridge line. Pandem try and divert. Etch now up to bat against Pandem. Playing as left 3. The building, they have left the building. மெண்டல் மாதிரி புஷ் பண்ணாங்க bro மெண்டல் மாதிரி புஷ் பண்ணாங்க ஹை ரிஸ்க் ஹை ரிவார்ட்னு சொல்லிட்டு நினைச்சிட்டு ஒரு புஷ் பண்ணாங்க பாருங்க இப்போ அவ்வளவுதான் பேண்டம் எலிமினேட் ஆனா கூட ஆச்சரியப்படுறது இல்ல நண்பா உங்களுக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் இருக்காரு பேண்டம்ல he's given them the turnaround and the solo now for Pandem may have opened up Etch. Fagitawa Pandama Dimzia Fagitawa the first aid kit at the same time as Fajita. He'll hit his first and can peek first. Moves over towards the backside, towards the paneling. Tries to get towards the top of the stage. செமையான டேமேஜ் गाइस on the decking. இது மட்டும் இப்போ ஃபகிதா வந்து உட்டாப்ல அப்படினா டிம்ஸி turned the entire thing upside down தான் சொல்றேன். You've got to give them that. They made that choice and they're going to stick to it. Fajita on the door frame though puts them out of their misery. And I mean this is the best spot we've seen from ஏடா பேண்டம்ல இன்னொரு ஆளு அலைவா இருக்காப்ல try to step up but they've got reefers to handle. They'll be able to do it. Another team falls. High risk no reward. Set of placement points adding to that. எதுக்கு இப்ப அந்த மாதிரி ஒரு புஷ் பண்ணோம் பின்னாடி தான் இருக்காங்கன்னு தெரியுது ஏன்னா டிம்ஸி the கிரேட் எல்லாம் அப்படியே இருக்கு ஸ்பெக்டட் பக்கா ப்ளீச் AOT to your eternity hell's paradise and much more. A little bit worse for wear on the tables. They had not many points at the start of the day. This is a real turnaround. Thank you bro. I am an introvert. I have been silent viewer in many YouTube channel but in the chat engage பண்ண கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கு அதுக்கு நான் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் guys. Thanks for making Rafa feel comfortable with the chat. A shout out to all the moderators and members and the people those who chat in my stream. Thank you for making Rafa feel comfortable with the chat guys. It's very likely that they've already done enough to solidify their position. Oh man, that was close. On the bottom side, but how much further can they go? Voinchikari as well, looking to try. VC வந்து Zetrax மட்டும் மேல தனியா நிக்க வச்சாங்க. VC எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளேயரை வந்து ஆஃப் ஆங்கிள் எடுக்க வச்சிராங்க. சொல்ல அவங்க அப்படியே தூக்கிட்டாங்க உள்ள பக்கத்துல உட்கார வச்சாங்க. Hi Mafia Krish, welcome to the stream G. What you need to be doing, Voinchikari try and step out and immediately high risk no reward bro அது கமெண்ட் பார்த்தாலே சிரிப்பு வருது. They've got 2 loot crates man. I mean this is S2G games to lose. Going central on this next circle. ஆமா இவங்க ரெண்டு பேரும் இது ஃபைட் எடுத்துக்க விட்டு S2G அழகா இது கன்வர்ட் பண்ணிடலாம் ஆனா வந்து VC கிட்ட ஏகப்பட்ட த்ரோபல்ஸ் இருக்கு ஃபகிதா ஈஸியா முடிச்சிருவாங்க ஓ 1 that's 1 HP ஃபகிதா பேக் ஃபால் பண்ணனும் பேக் ஃபால் பண்றாங்க ப்ரீ ஃபயர்ஸ் வருது ஃபகிதா ஸ்டெப்பா பின்னாடி போறாங்க ஒரு ப்ரீநேட் டாஸ் செய்யப்பட்டிருக்கு பட் பொசிஷன் சரியா தெரியல நான் என்னடா கமெண்ட்ரி பண்றேன் Etch may have been able to speed on Gali place out of this if he plays it well but he's on the door frame one and Etch nearly finds a second as well. ஃபைட்டா ஒரு செகண்ட் வந்து ஏய் என்ன நடந்துச்சு S2G இந்த மேட்ச் வந்து ஒரு டின்னர் எடுத்துட்டு S2G வந்து எஸ்கேப் ஆயிட்டாயா
கைஸ் இங்க பாருங்க கைஸ். ஒயிட் போர்டுக்கு பதிலா அந்த ஒயிட் கலர் போர்டுக்கு பதிலா மிராமர் மேப் வச்சுட்டு அதுக்கு மேல வந்து எல்லா மேக்னெட்ஸ்ல வந்து டீம்ஸோட லோகோவை பதிச்சு இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சத்தியமா இந்தியாவில் நான் ஒரு டீம் இப்படி பார்த்தது கிடையாது. ஹை ஸ்ரீ டிடி அப்துல், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். டான்ஸ் ஆடணுமா? ரைட், என்ன டான்ஸ் ஆடணும்? ராஃபா ஒரு டான்ஸ் ஆடுங்க. ஹர்ஷா நோவி கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ண வைக்கிறது. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. சொன்ன உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபிகல்ட்டான ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறீங்க பாத்தீங்களா? ரைட் ஜி. அப்துல் ஹை ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. எனர்ஜி ஆஃப்லைன்ல பார்த்தா கூட ஜண்டாவா இருக்கீங்க. எனக்கே தெரியல நண்பா. கேஸ்டர் கர்ஸ் ப்ரோ. என்னடா 5 மேட்ச் தானா? எங்க இறுதி போட்டி? அப்பா 1 மணி நேரம் கழிச்சாடா இறுதி போட்டி? What the fuck? He's on the receiving end of it. Aurora, they take one down. One player. என்ன இடம் இது? லக்கோபா? ஆமா லக்கோபு. Actually, none of them are knocked. This is completely fine. TT Abdul enter the chat. Well, at the moment, Aurora is backed off. It's an important moment. Oh, Abdul Abul nu pottara, right? Absolute cinema. She will do belly dance once the live reached 100 likes. சத்தியமா பண்ண மாட்டேன். 1 million likes பண்ணாலும் சிலதெல்லாம் என் லைஃப்ல பண்ண மாட்டேன் நான். No chance guys. You can't even bait me. You can't even bribe me. You can never get to do that to me or with me. Last match started very late due to technical issues. வர பேசாம சைலண்டா இருந்து உச்சரிப்பே வர மாட்டேங்குதியா எனக்கு. லைவ் ஸ்ட்ரீம்ல மட்டும் தான் பேசுறேன் நானு. உச்சரிப்பே வர மாட்டேங்குது. God of High School பாத்திருக்கியா ப்ரோ? நல்லா இருக்கும். They managed to get one little bit ahead of Boars and Furia, but is it too little too late? Aurora EA Aurora Pandem eliminated. Pandem எடுத்தானே அந்த முத மேட்ச் ஒரு 29 பாயிண்ட் எடுத்தாங்க ப்ரோ. Pandem அதுல எஸ்கேப் ஆனாங்க ப்ரோ. மத்தபடி வந்து மத்த எல்லா மேட்சும் Pandem பாய் தான். A7 18 பாயிண்ட், யூலாவும் 18 பாயிண்ட். A7 எப்படி எலிமினேட் ஆவாங்க நீங்க இப்ப பார்க்க போறீங்க கைஸ் அடுத்த ஜோன். சரி, அப்போ உங்க கோட் ரொனால்டோ வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணா டென்னி டான்ஸ் ஆட எனி சான்ஸ்? ரொனால்டோ வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணா அவர்கிட்ட பெல்லி டான்ஸ் கேளுங்க, என்கிட்ட பெல்லி டான்ஸ் கேக்குறீங்க. என்ன நீங்க சான்ஸே கிடையாது கைஸ். நானே வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணாலும் பெல்லி டான்ஸ்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது. They've got to be really careful on their approach. I think for Alpha 7 though, they're struggling in the sense that they'd love to batter Voin out of the way. They are resilient at the moment. Setting up the fortress now, and Alpha 7 just cannot find any cracks in the wall. What? Tourney just miss Sanera. You will now see ULA will defend against A7. Okay. Trying to move forwards, both teams need to get a bit closer to it. At the moment, Team Flash though seem to have the advantage. E-Arena do only have 2 players as well. TOURNEY K with a nade cooking does take some damage. A7 நல்ல zone எடுத்துப்பாங்க, but zone have other plan. Tries to send it to his teammate, doesn't connect either way, and TOURNEY K, it's not going to work. Hora வந்து EA ல knock வச்சான். Hora EA ரொம்ப நிறைய engagements வர மாதிரி தெரியுது. Holding out on that high ground position. Yeah, Hora has so much vision on this one. Flash, unfortunately. நீங்க யாருக்கு சொன்னீங்க? FL க்கும் ஹோராக்கும் சொன்னீங்களா? அந்த ஒரு ஹெட் டு ஹெட் இது. We know they are capable of it. The undisputed best rookie team in the world from last year. Sir, I so desperately wanted Altrigo to qualify, man. Boom Esports க்கு பதிலா Altrigo வந்திருக்கலாம் உள்ள. Boss just took a knock from Furia, but it looks pretty resible. That's over in the day by day Monday ஏறிட்டே போகுது bro. Southeast shift. I mean, this is S2G. Right? It's not in my control, bro. Why to worry about it? The bottom 2 to the top 6 in just 2 matches. It's a 6-game set. This is doable.
How does Alpha 7 make their way out of this? Because realistically, for நான் them, ஹேர் கட் பண்ணிட்டேன்யா. it is an Eastern ramp. And if they go for an Eastern 10 ramp, நாள் they ஆயிடும். run 10 நாள்ல directly சரியாயிடும். into Alula. They're direct சரிங்க பாய், நாளைக்கு வரேன். ஓகே competition சாம். on the leaderboard. அவ்வளவுதான், நானே முடிக்க போறேன் இன்னொரு Oh 10 my நிமிஷம். God, for Alpha 7, this is a nerve-wracking Yesterday live moment what for happened bro? fans Please alike. reply. Bro, கௌதம் மணி நேத்து என்ன லைவ் ஆச்சுனா அந்த வைஃபை போயிடுச்சு bro. இந்த போஸ்ட் போட்டுறேன் பாருங்க. கம்யூனிட்டி போஸ்ட். நான் லைவ் வரலன்னா கம்யூனிட்டி போஸ்ட்ல போடுவேன் गाइस. கம்யூனிட்டி போஸ்ட் செக் பண்ணி பாருங்க. இது வர வேண்டியது பட் இது போயிடுச்சு. வைஃபை போயிடுச்சு. ஆரஞ்சு மேட்சஸ் நான் இன்னும் பார்க்கவே இல்ல. பாப்பா நாளைக்கு இது PMGO. ஓ! Flying shot shuts down the opener for Alula and there is ஏய் இவளா டக்குன்னு நேடு எடுத்துட்டாங்க. அப்பா இந்த பயங்கரமா கனெக்ட் ஆக போகுது நேடு இந்த டிப்ல. The nades are big. Oh, there's a huge answer though. The bombardment pulls in. It's right. குயிசா பக்கத்திலே நேடு. ஓ குயிசாவ நாக்கு. Alpha 7 starting to crumble. ரெவா ரெண்டு நேடு பக்கத்துல. ஐயோ! ஓ மை காட். ஆப்சிக்யூர் மட்டும் தான் லாஸ்ட். And he's left on the far side of the road without a paddle. How do you go? யூலா vs A7 அதான் ஹைலைட்டே. அவங்க ரெண்டு பேர் தான் குவாலிஃபிகேஷனுக்கு ஹைப் இது பண்ணிருக்காங்களே. Scenario for Alpha 7. I called it earlier. One player was behind. He's been taken out. ப்ரோ நான் எனக்கு சொன்னேன் ப்ரோ, எனக்கு ஏறுது ப்ரோ, அதெல்லாம் எதுவும் கவலைப்படாதீங்க விடுங்க. அது நம்ம கண்ட்ரோல்ல கிடையாது. ஆல்பா 7 இப்படிதான் நண்பர்களே லாபியை விட்டு எலிமினேட் ஆனாங்க. அப்செக்யூர் எப்படி எலிமினேட் பண்ணாங்க? அப்செக்யூர் வண்டி எடுத்துட்டு போகும்போது எலிமினேட் ஆயிட்டாரா? கேஸ்டர்ஸ் ரேஸ் கொடுங்கடா அந்த ஆளுங்க. Throw it all away. A bad crossing from La Cobreria. What a disaster, devastation for Alpha 7. They did not look both. PMGC champions Are going to push them back once more. Goat still on. யூலா மேல வந்துட்டாங்க. Still have one on the off. FL qualified தெரிஞ்சிச்சு. What's your thought on Tamil team? Can we be able to step up in final LAN? The close quarters king. Let's see bro. Semi-finals is not that easy honestly. They're in towards 6th, but Furia close behind as a four-man. 721 ஏதோ வந்து ஜஸ்ட் மிஸ்ல விட்ட மாதிரி தலைய மண்டைய கீழ போட்டு இருக்காப்ல. 25 பாயிண்ட் 37. ஆமா ஜஸ்ட் மிஸ் தான். 10 பாயிண்ட் எடுத்தா கோல். சொன்னல ஜி இது அதனா semi-finals is pretty hard. It's not that predictable. So அதனால பாப்போம். Given the fact that Rising Esports is also doing well now, let's hope for the best. S2G back to back dinner. ஏன் ப்ரோ அதை ஸ்பாயில் பண்றீங்க? இப்போ நான் S2G டின்னர்ல எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. நான் S2G மட்டும் பார்த்துட்டு இருப்பேன். மத்த டீம் எல்லாரையும் இக்னோர் பண்றேன் நான். ஷேட். Cannot get his teammates up, so it's two players up right now. They can finish off some flushes here though, John. That's the big thing. Igor off in the distance. Boars yet to move. They know they just need to look for more placement points. Yesterday செம மேட்ச் RE பிரிஸ்டாங்க மார்னிங் மாங்க ப்ரோ பிரிஸ்டாங்க ப்ரோ. ஒரு மேட்ச் யூ பாபா அடிக்க, இன்னொரு மேட்ச் ஒரு மேட்ச் பாபா அடிக்க, ஒரு மேட்ச் ஃபாக்ஸும் ஹோல் டீமும் அடிக்க 13 kills. சிங்கிள் மேட்ச் 17 kills. கைண்ட்லி வாட்ச் ஒன்ஸ் ப்ரோ. நாளைக்கு பாப்போம் ஜெய்ஸ் அப்படியே. ஓகேவா? கௌதம் மணி thank you for giving me the insights of yesterday. I will surely definitely watch the match before the semi-finals. நாளைக்கு பிரேக் டைம்லாம் அப்படியே பார்ப்போம். என்ன டின்னர் ஸ்ரீ ப்ரோ? ப்ரோ எங்க வீட்ல எப்பவுமே வந்து தோசை கலக்கா சட்னி இல்லனா சப்பாத்தி கலக்கா சட்னி எனக்கு. But there's still a big chance here for S2G. 10 points alone would put them ahead of Ida, for instance. Boars will drop down once again. தோசை கொஞ்சமா தலைமுழுகிட்டு சப்பாத்தி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிரும். கார்ப்ஸ் அதிகமா. சப்பாத்தியும் கார்ப்ஸ் தான் பட் கொஞ்சம் ஃபைபர் கண்டென்ட் அதிகம் சப்பாத்தில. Just over the ridge line. Boars have to go. They're going so slow. You're wild. He's not got ammo. Blanky's out of ammo. He's got nothing left. ஒரே ஒரு புல்லட் தான் இருக்கு. ஐயோ இன்ஃபோ இல்ல ஸ்லீப்பிக்கு. Is there any last chances for Troy? No bro. Troy has been eliminated bro. அவங்க எலிமினேட் ஆனதே லாஸ்ட் சான்ஸ் தான். I mean survival stage தான். I cannot believe what we're seeing in this final match. The variance is absolutely wild. நீங்க எந்த ஊரு bro? பிறந்தது திருச்சி, வளர்ந்தது வேலூர், இப்ப சென்னை. Shots over towards Furia. Are they going to jump Ida too? They do. Even though they're eliminated, there's placement points. But S2G கலக்கான என்ன bro? கடலையா? ஆமா. சாரி bro. அது
with 9 எங்க points வீட்ல of a கலகா difference. கலகான்னு சொல்லி S2G, பழகிருச்சு. 4 கடலை players நேபாள் alive, கோட் ஃபார் ஸ்லீப்பி. 4 லெட் ஹிம் ஸ்லீப். teams டோன்ட் எவர் remain. வேக் ஹிம் அப். Only one elim, but they could be quiet as a mouse and still take நேபாளா this one. ஹோரா தாய்லாந்துலயா? Horror as Okay, okay. 3 is the last lifeline here for Sorry, guys. Boars. They're on 12 elims this match. It is an insane result for the first place team. தாய்லாந்து வந்து ஹெயிலோ ஹெயில் தான் தாய்லாண்டோ. ஓகே ஓகே. Kamikaze, They watching need the this cross. point. They need this point. UMP நண்பா Anything அட்வான்ஸா they can வைக்கணும் get நண்பா would be ஸ்ப்ரே. வாட் இஸ் திஸ்? just so brilliant. They need 9 points blank, so if they get 3 elims and second place, that would do it. To Horror. draw level, actually. யூலா அப்படியே பரவாயில்ல ப்ரோ. ஆனா அந்த நார்த்ல இருந்து அப்படியே இந்த சவுத் ஈஸ்ட் வரையும் அவங்க ரொட்டேட் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க. Trying not to let anything slip, and they starting to flow over towards that top side. யூலாவை யாரையா ஸ்பாட் பண்ணுது? ஓ யூலா அவங்களே மால்டோ போட்டு செத்துட்டாப்ல. Crucial. ஓகே ஓகே. If STG செல்ஃப் got that சாக்ரிஃபைஸ் point instead, ஃபினிஷ் it கொடுக்க could கூடாதுன்னு. change- it could have changed everything. அதனால தான் ப்ரோ கேட்டேன். Sort of need the first place. ஓ அதனால தான் கேட்டிங்களா? ரைட் ரைட். K9 what happened playing but not qualified. In a second. எல்லாரும் playing தான் but not qualified. Mad Kings கூட தான் playing not qualified. S2G as they get a Bad luck bro. well-timed package dropped from the heavens. Top 8. No fear has been pretty important for Overall on this standings, position. round They are robin. split. They are on a 2-1. One of the most against toughest S2G's stages of the position. entire The lobby. circle moves away. Sorry, Horror entire could potentially tournament. wrap back down again. For S2G, this compound is so crucial, John. The more points that Aura earn as well in this position, the fewer that S2G can. T24 able to face down danger. டாரஸ் ஆனா செம பிக். K9 மட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் இந்த முறை லக்கி இல்ல K9க்கு. Goes over the top. It's a good bouncer. நெக்ஸ்ட் BJSலயும் இதே ரோஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படி நம்ம கொஞ்சம் மைனர் சேஞ்ச் பண்ணலாம். Instantly looking for the heel. 1 to 14 teams போய்டுவாங்களா bro? 1 to top 6 teams grand finals மத்த எல்லா டீமும் இந்த survival stage. T24 now last to stand. Oh my god, this is bad. Bottom to eliminated. They are not getting the points, but blank, they are still one mark closer to pushing the paws out. ஹோரா vs S2G bro. ஹரி ஸ்டார்க்கி இதுதான் சொன்னீங்க. ஹோரா vs FL தான சொன்னீங்க. இந்த ஃபைட் ஹெட் டு ஹெட் பரவாயில்லையா? ஆனா இவங்க ஹோரா வந்து செம்ம கன்சிஸ்டன்ட்டா விளையாடி இருக்காங்க ப்ரோ. இன்னைக்கான டேவே இன்ஃபேக்ட் ஹோராவோட டே. லைக் அவங்க லிட்டரலி டாமினேட் பண்ணிட்டாங்க 3 மேட்சுமே. Not favor S2G and Horror is hot as hell. ஹோரா என்னதான் வந்து ஜோன் பொசிஷன் பிடிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னாலும் அவங்க எல்லாருமே எட்ஜஸ்ட்ல இருக்காங்க நான் நினைச்சேன். இல்ல நோ ஃபியர் மட்டும் தான் இருக்காரு. ஏடபிள்யூமா பல மாசம் பல வருடங்கள் ஆச்சுரா. ஸ்னைப்பர் ஒரு ஆள் வந்து இந்த ஜோன்ல பயன்படுத்தி, அதுவும் 9th ஜோன்ல பயன்படுத்தி நான் பார்த்ததே கிடையாது. ஓ ஹோரா அப்சல்யூட் டாமினேஷன் கைஸ். 14 finishes. இப்போ டின்னர் கன்வர்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படினா ஓ S2G டின்னர் இந்த முறை. ஓகே more than enough. The nade over the top. Otter still putting the cat amongst the pigeons. One goes down. 2 players now up and in their face. Low HP. They're trading off the aggro. And it's just Sky. S2G might have done it. They may have been able to do it. Closing the jaws. அது drop clash. Okay okay. And S2G with the god tier run. S2G took the dinner. Last 2 match dinner எடுத்து அவங்க அப்படியே குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க. தயவு செஞ்சு உங்களை கொஞ்சம் மேட்சஸ்லாம் அடுத்த முறை அதிகமா வைக்க சொன்னேயா. Hora 21 points. Oh, match ranking goes. Please watch those 2 matches. Yesterday back to back RAD bro. இன்னைக்கு டைம் ஆயிருச்சு bro. நாளைக்கு வந்து பாப்போம் ஓகேவா? நாளைக்கு வந்து PMGO வாட்ச் பார்ட்டி இருக்கு. அந்த வாட்ச் பார்ட்டிக்கு நடுவுலலாம் வந்து கேப்ஸ் வரும். அந்த கேப்ஸ்ல பாத்துறோம் அப்படியே மேட்சஸை. ஓகே அப்போ சாமி கைஸ் அவ்வளோதான். போய் தூங்கலாம். ஹோரா பிரிச்சிட்டாங்க. 3 மேட்சும் பிரிச்சிட்டாங்க. ஹோரா on top of the table. 6 matches 75 average யா. 53 eliminations. எப்படிப்பட்ட மேட்சஸ் தெரியுமா? இத்தனைக்கும் பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் 22 ஒரே ஒரு சிடிக்கு. 12 பொசிஷன் பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட அவங்க வந்து பிளேஸ்மெண்ட்ல கன்சிஸ்டண்டா எடுத்திருக்காங்க. மற்றவங்க 20+ பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட் இருக்கிறவங்கலாம் பாருங்க 2 டின்னர் வச்சிருக்காங்க. ஹோரா இஸ் அப்சல்யூட் பீஸ்ட் இன் திஸ் லாபி கைஸ். பிரிச்சிட்டாங்க ஹோரா. ஜிஜி 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 ஜிஜி.
ஃபோராவே வெல் பிளேடு. ERA கூட நல்லா விளையாண்டாங்க. பேண்டம் லிட்ரலி அந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் நல்லா விளையாண்டாங்க. அதுக்கடுத்து பேண்டம் வந்து பாய் தான். அந்த 46 பாயிண்ட்ல 29 பாயிண்ட் ஒரே மேட்ச். ஸோ மற்ற அந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ரோண்டோ வந்து டு த பெஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. யாரே பேண்டம் மட்டும் அந்த மேட்ச் இல்லை அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு காலி தான் நினைக்கிறேன். S2G லாஸ்ட் 2 மேட்சஸ் நல்லா விளையாடி கம்பேக் குத்துறாங்க. #4 கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் எப்படியோ குவாலிஃபை ஆயிட்டாங்க. அரோரா ஜிஜி வெல் பிளேட் 42 பாயிண்ட்ஸ். ஃபியூரியா 41 பாயிண்ட்ஸ். போரு இடா விசி 4 த்ரைவ்ஸ் கோட்டு யூலா ஜஸ்ட் மிஸ் நண்பர்களே. A7 மட்டும் அந்த இடத்துல யூலா கிளியர் பண்ணல அப்படின்னா அவங்க பாயிண்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்காது அவங்களுக்கு. பாப்பா இது நல்லா டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அந்த ஸ்பாட்ல. யூலா வந்து அந்த குரூஷியலான ஃபைட் A7 டர்ன் டவுன் பண்ணிட்டாங்க. அப்படியே அப்படி பண்ணாமல் இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா யூலா கூட குவாலிஃபை ஆகிருக்க மாட்டாங்க. A7 உள்ள போயிட்டு இருப்பாங்க. அதை கிளியர் பண்ணிட்டு தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் 7-1 FL நைஸ். A7 PMGC சாம்பியன்ஸ் காட் ஹம்பிள்ட். ஓகே எனிவே கைஸ், இன்னைக்கான டேவை வந்து நான் இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன். நாயகன் ப்ரோ நன்றிகள் பல ஃபார் யுவர் 450 rupees சூப்பர் சாட். Nowadays competitive is interesting because of your knowledge sharing. Thank coach. நன்றிகள் ஃபார் தி இது சூப்பர் சாட். தேங்க்யூ ஜி, தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் அலாட். ஸோ நண்பர்களே, மற்றபடி வந்து பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இன்னைக்கான ஸ்ட்ரீமில் கலந்து கொண்டதற்கு நன்றிகள் பல. டாப் ஃபேன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 50 பேருக்கு மட்டும் நான் வந்து அப்படியே லைனாக பை சொல்லிட்டு கிளம்புறேன். நாயகன் ப்ரோ, சான் ராஃபா, மாதரா ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாயகன், சான் ராஃபா, தேங்க்ஸ் ஃபார் பீயிங் ப்ரோஆக்டிவ் இன் த சேட். எப்படி வந்து பேண்டம் மேட்ச் வந்து ரோண்டோவில் ப்ரோஆக்டிவாக இருந்தாங்களோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் 3 பேர் வந்து நம்ம சேட்டில் ப்ரோஆக்டிவாக இருந்தீங்க. நன்றிகள் பல ஃபார் த சேட்ஸ். அண்ட் மாதரா, கவிராஜ், KRK ப்ரோ, ஹர்ஷவர்தன், போகோ, பே, ஆஷிக் ப்ரோ, பாட்ஷா, ஹரிஸ்டார்கி, டிடி அப்துல், கௌதம் மணி, பெட்ரோபெனி, லூலுலு, எனிவர்ஸ், ஜோனத்தன் லசார். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஷாம், ஜோனத்தன் லசார், ஷாம், ரேணு பென்சி, கட்ஸ், RJTT, ட்ரோல் OPYT, பால்சி, தரிக் ப்ரோ, ஹர்ஷா நோவி ப்ரோ, ஆலன் ஷெர்வின் பையா, நவனீத் நாராயணன் பையா, மாஃபியா கிரிஷ், நிக்ஸ், ஹைட்ரா, ஸ்ரீவம்சி கிருஷ்ணா, டிடி சாம், ஜாய் பை, DKS, அமுதன் ப்ரோ, குரூட் ப்ரோ. நன்றிகள் பல ப்ரோ. குரூட் இன்னைக்கான சேட்ல வந்து எங்களை சேரப் செய்ததற்கு நன்றிகள் பல. வி வர் சேர்ட் அப் பை யுவர் கமெண்ட். இண்டோர் கிரிக்கெட் ஒன்லி, LSD மேக்ஸ், தனுஷ் ரோஹித் பையா, கிரேசி பையா, குமரவேல் யோகேஷ் பையா, அஸ்வின் ஸ்டார், நெக்ஸ்ட் பிரவீன் பால் பையா, யூடியூப் பாஸ்கர், ரேஷ் ப்ரோ, ரெட்டை, ஷேடோ, டெக்ஸ்டர் அண்ட் சாது ப்ரோ. நன்றிகள் பல. நன்றிகள். தேங்க்யூ. டேக் கேர். டாடா பை பை. பீஸ் அவுட் அண்ட் குட் நைட். லெட்ஸ் கோ. பீக் அன்எம்ப்ளாய்மெண்டா புரியல நம்மளுக்கு. ஆஃப்டர் BMPS வாட் நெக்ஸ்ட் அஃபிஷியல் இவெண்ட்? ஆஃப்டர் BMPS வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அஃபிஷியல் இவெண்ட் வந்து BMSD ப்ரோ. அதுக்கடுத்து BMIC ப்ரோ. எனக்கு SC காட்டல, சூப்பர் சாட் காட்டல. அது தெரியல ஜி என்னன்னு. எனக்கு இங்கே காட்டுது, ஃபேன் ஃபண்டிங்ல காட்டுது. அது இப்போ சர்டைன் டைமுக்கு மட்டும்தான் ப்ரோ காட்டுது. அப்புறமா அது போயிருது, அப்படியே ஃபேட் ஆயிருது. தட் ஒன் கை வித் தி எக்ஸ்பயர்டு கமெண்டா. பை கைஸ். ஏதோ பேசுறீங்க, எனக்கு ஒன்றும் புரியல. தேங்க்ஸ் ஃபார் தி சூப்பர் சாட். தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் த லைவ் ஸ்ட்ரீமிங். தேங்க்யூ. டேக் கேர். டாடா பை பை. பீஸ் அவுட் அண்ட் குட் நைட். ஓகே, ஸோ குட் நைட் கைஸ். பை. நாளைக்கு வாட்ச் பார்ட்டி இருக்கு, மறக்காம எல்லாருமே வந்துருங்க. ஓகே. ஹரிஸ்டார்கி ப்ரோ, இந்த நம்பர் இருக்கா ப்ரோ உங்ககிட்ட? இன்னொரு நம்பரு இல்லைனா இன்ஸ்டால நான் டெக்ஸ்ட் பண்றேன். ஓகேவா? நம்ம வந்து அந்த எந்தெந்த ஆர்க்ஸுக்கெல்லாம் வந்து பகை இருக்குன்றது மட்டும் எனக்கு இன்ஸ்டால சொல்லுங்க. இல்லைனா குரூப்ல புதுசா ஒரு நம்பர் ஆட் ஆயிருக்கும் பாருங்க, மெம்பர்ஸ் குரூப்ல. அதுல எனக்கு கொஞ்சம் சொல்லி விடுங்க. நாளைக்கு கொஞ்சம் ஸ்டோரி லைன் மாதிரி நான் ஏதாவது ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரேன். அப்படியே நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டிலையும் இன்டர்நேஷனல் நாலேஜை பரப்புவோம். ஓகே, நாளைக்கு PMGO வாட்ச் பார்ட்டி இருக்கு. ஸ்கெடியூல் பண்றேன் ஸ்ட்ரீமை PMGO ஸ்ட்ரீம் டைமுக்கு. ஸோ மறக்காம நாளைக்கு எல்லாரும் வந்துருங்க. Until then, this is Sri OP signing off from this live streaming. Thank you, take care, bye bye, peace out and good night guys. Okay, peace out.
டெஃபினட்டா RIE மேட்சஸ் மறக்க மாட்டேன் நண்பா. பீஸ் அவுட்.